told you I was done with basic browsers. Your setup wants Opera GX, and you're holding it back. Upgrade to the gaming browser. Download Opera GX. When I was a player, if I was to make a misplay, maybe it's my mouse, maybe it's my armrest, something feels wrong. If you were at home, you wouldn't do that. The Infinite Precision Armrest is part of the larger Circulab on Stage standard initiative, aimed to bring your home or training room settings to the tournament stage. 이제 저뿐만 아니라 다른 선수들도 세팅을 더 원활하게 할 것 같고 가장 편안할 때 더 강력한 플레이가 자연스럽게 나옵니다.
Tired of the off-season blues once Worlds is over? Fear not, because League of Legends is coming to the very first Esports Nations Cup, where players split from their clubs and compete for national pride. Will China test every limit imaginable? Will South Korea turn every game into a macro masterclass? Will EU and NA actually play in the correct lanes? The final event of the year is not to be missed. Esports Nations Cup 2026. See you in Riyadh. With my new phone company, Menace Mobile, our pricing structure will be so confusing, it can only be described as evil. That isn't evil. It's just typical phone company stuff. Besides, people just switch to Verizon. With their new Simplicity plan, there's just one plan and one price. What now? And it's only $30 for a single line. $30! So you're all choosing Verizon. Traitors! Introducing the Simplicity plan, $30 for a single line. Can you hear me now? Red Bull gives you wings. Times like this are where star players shine and new legends step up, where legacies are built and dreams are either realized or ripped apart. He still doesn't die! You cannot step the Vega and expect to live to talk about tomorrow! He perhaps it will as the Arcane Storm doing so much work in Gen They are just going to ace them! In esports, legendary moments demand speed, scale, and soul. Players and fans bring the heart. Technology brings it to life. Every frame, every stat, every decisive play. In partnership with League of Legends Esports, we're driving digital innovation that empowers the esports ecosystem to keep expanding. So players can focus on the game, and fans can focus on the moment.
Welcome everyone to the 2026 MSI Grand Finals. Later today, BLG and Hanwha Life will face off for the last MSI title, but for the next MSI title. But first, we have a show match for the first time ever featuring the brand new Game Mode League Classic, and I'm here with Kobe, the Fisho, and Freak. Oh What's my god! Hey, good to be back. Been a long time. Yes. Give us tons of damage. Come on. Yeah, we gotta save it. Okay, we got 15 minutes, so you ruined everything already. I want it now! Too bad! What is it like being back at the desk, guys? It's great. I flew in a little early, so I was spending the last couple of days hanging out with you guys, and every single time I see someone, I'm like, DeFiscio, it's been so long! What's up, dude? And then you'll come back tomorrow and be like, DeFiscio, it's been so long! This is like the 10th time now. Yeah, it's great. I'm having a great time. I'm just nervous. I love that nobody has changed at all. No, you look the same. That's true. That's true. I noticed when I came back, I'm like, it's all the same names. Yeah. Like, nobody's new. No, I mean how people act, too. Oh, yeah, I have not changed at all. All the inflections are the same. We haven't grown up, and League keeps you young. True. Yeah, that's Yes. what it is. Perfect. So let's start by taking a look back at a lot of these old moments. There's a lot of memories. I don't know where we want to start, right? But it's kind of crazy to think about a lot of us that were there from the very start, and also so much has changed. Like, look at this. Vicious. First thing that comes to mind, he stole my spot. They kicked me off COG for him. He even stole your name as the guy who misses all the smites, too. Yeah. It used to be 24, and now it's St. Vicious. Do you know what? Bjergsen. That was Bjergsen, baby Bjergsen. I like that. Mash? Don't mash me. I mean, this was... Let's go. I do have a picture with Faker. It was from 2013. Yes, from All Stars Paris. Super old I remember 2014, that. yeah. You do have one. This is in, I don't know where this is. That's in Korea. Yeah. Look at Riv. Oh, my God. Wow, what a great selfie, guys. That's the one where we weren't on the broadcast, so we were in the stands. I know. So you were making like a, We were right, very we're sad. not on the show. We were Here's very a sad. selfie. And Very I think sad. we're going to give Original all the season one world. Look at Freak Riv. and John Oh, Miller. Riv before he went gray like me. True. Hello, That's season everybody, one. and welcome to the League of There he Legends. is. It's me! There he It's is. me! And League of Joe, Legends don't call me Joe Miller. Tell me, how far have we come since the basement? You know, a little bit. It is actually truly incredible how much things have changed over the last, 16, 15 years of LoL Esports? I cannot be happier to be here. I mean, I also still can't be happy to be here. Like, whatever that man said, I still agree with. You look great. This, to me, was like the event that made pretty much myself and everyone around me want to go all in on esports. Yeah. Like, literally just watch Season 1 Worlds and, like, Freak talking about it, and we're like, this is serious. Was it like, for this you? is real. Was it also for you a combination because I fell in love with League and then I fell in love with that early? Gentlemen, I'm Fisho, supporter, and I'll be your host for the next I'm gonna 10 cry. weeks as we kick off the You know how much I struggled with that Championship teleprompter? Series They I had mean, to get me in. respect for You doing look this so alone. relaxed. She looks so relaxed. Yeah, it was pretty wooden, I think. Definitely. But do you remember that the first years, like you were playing League, falling in love with League, and then it coincided with the start of esports, all those streamers, the early co-streamers actually from TSM? I mean, honestly, when I started, I never thought it was going to get this big. Yeah, sure. You know, I was in college, you know, played with my friends, and I was like, oh, well, graduated now. Okay, time to do something else, get a real job. What did you do in 2010, by the way? Didn't you win something? True. We won the only gold medal for North America, WCG 2010. We don't count the IEMs that the other things in North America also won. Yeah, no big deal. I mean, we won the grand prize beating Europe 3-0 MSI a couple days ago. So SK. Wow. Yeah, That's old school. I know. Hey, I was Kobe. casting out on stage with D-Man. I was there. Do you remember? Oh, that's a special one. There he is. We miss him, Wait, don't we gotta hear this one. Which one was it? From our games, all the games were really good. I cannot choose one, so I think the best for me was to just come here and meet all the fans and obviously see her pretty face every morning makes it a lot better. You made me think there was going to be a joke here. What? Yeah, what are we doing You're here? like, everyone be quiet. It's really important. Let That Peke was talk. a legendary moment. What's this one? My favorite one is the he's too tanky. Oh, no! Backdoor. That's solo queue Let's streaming go! though. The We're doing best one. esports. Give some Exciting a context. lot. Give some context. I mean, this game literally lasted like, what is it, like crazy long, and they were super far 55 behind. minutes, 56 and then they just yeah. came back into the game, literally just doing this for the first time ever, and everyone coined it the Expected backdoor. Yes. Yep. Literally. So as Just is on that expect it, team, he's expect it, also expect here. it. Yeah, it's crazy. my God. This is what I think so many early memes got made that are still alive now, but a lot of people might actually not realize I don't what think they people mean. know where it came from. Yeah. They've just Yeah, heard they the were there. name, right? Expected and so on when it's a backdoor. They don't actually know this was a Oh, no. Great interview. Great interview. Oh, no. We've been practicing like in a lot of scrims, and we're like just prepared for this. Like we're just like
We already knew, like... You already knew it? Yeah, we just knew. This is a lot more intense than the LCS will be. I love it. Oh, they cut out the best Oh, part. Okay. That's a sad clip. Sad clip as well. I know. Oh, so many memories. That's a sad one. Yeah. Really early memories for sure. Yeah. It's been done. What are some of your favorite memories from early league? Be it the game, be it on air. I mean, they actually showed some of the pictures from some. The old, you know, one of us in the streets in Korea for the World Championships was definitely one of the best. I think qualifying for the first EU LCS. Yeah. You know, like in Warsaw, we didn't know what we were playing for. We just randomly won something, and then they came afterwards and said, "Congrats, here's a contract. You're now a pro player." And we were just like, "Whoa, what happened here?" See you in Cologne next week. Yeah, perfect. And that was basically it. Go start your job. I like that we got the support is so easy, dude. Wow, that was also your role. Yeah, that was my role. only got in as literally played just like Nunu and stuff and click Blood Boil. Yep. Yeah, for me it was 2010 playing a bunch of 5-stack pre-mades. Like buying all the aura items, playing all the aura champions. We would rush Dragon at level 1 at the start of the game. Yeah. It would just spawn at the start. We tried to do 8-minute Barons. It was just like, it was so Wild West. You could kind of play whatever. Yeah. You know, you kind of like found a bunch of stuff. You could have invented it. Yeah, it was kind of great. It was so amazing. I think the playing with your 4 friends, those games, those early games, it's some of the best gaming memories I've ever had. I remember. You guys had 4 friends? Yeah, we did. I played solo. Had enough? No. I remember that someone who I used to play Unreal Tournament with, they hit me up like 10 years later and was like, "We're playing this thing called League of Legends." And I was like, "A MOBA?" And then I fell in love with it. I know. And yeah, I played a lot of Vayne actually, and then I looked up to Uzi Vayne, and it was, oh my god, it was a wonderful time. By the way, this is do you remember how Silver Scrapes got created? Tell us a story. Well, so Silver Scrapes is what plays all the time before the Game 5, and you might wonder, why do we play that song and not any other song? Well, at the World Championship in 2012, right? Correct? Yep. There was a technical issue. Yep, during semis, I think. And that technical issue hampered the show for 8 hours, maybe 9 hours. And this isn't like now where we're like as competent of bringing stuff up, but yeah. Oh, in this moment, oh my gosh. Yeah, and they kept looping Silver Scrapes during that time, the 8 hours, so. God, we're talking and then we're missing these moments. I know. That's fine, they can see them. The Fish Show, you've barely spoken. What's wrong with you? No, I'm trying. Yeah, drop him a color cast. She just called you out. Straight on air. Welcome back. He doesn't have any good memories. His best player got poached by TSM after a year, so. It is true, actually. We did randomly get invited to Worlds, a bunch of us, Season 3. We didn't qualify, but we got invited. And suddenly by mid lane, I went to Disneyland with another team. And then he came back and he was like, "I want to go to North America." That was it. And we sold him for, I think, $20,000. That was a good deal. That was one of the best deals we ever made. Oh, yeah. Literally the price. Bjergsen was our best deal we ever made. Oh, this moment. A yellow star. Oh, no. Here we go. Yeah. Poor yellow star. Dude, why you guys gotta do him like that? He's sitting right over there. To get him motivated, I guess. I love how you get famous for all kinds of plays, and then this is his play. I mean, they show the Captain Jack Insta Cleanse, and then they show this one right next to each other. Yeah, I wonder if we have the XPK Sivir 500 APM that's much team later. fight. That's much later. Just yeah, it's like standing season still. 8-ish, but. This is the SOAS Classic. Oh, yeah. We will see this today, by the way. You think? Yeah, he will do this today. Oh. Bets now. Does he live? Always. Oh, yeah. Always. Oh, the juke. Dude, he was in Season 1 World Championship final with Yellow Star. Isn't that insane to think about? crazy. Yeah, they're obviously playing it today, but they've been in the scene for so long. TP out. Let's go! Good call. It was good. What a good play. What a good player. And he's playing again today. He's playing again today. Maybe we can take a look at a couple of rosters in a second because we can keep looking at those old memories. Is this the illusion play? Double lift is right there. Yeah, he's also playing. Is this good or bad double lift? No, this is good double lift. Okay. It's not the Victor play. It's not the Victor play. This isn't Worlds. He's actually good. Okay. Oh, let's go. This is the one where he takes over. It's clean. Wins the game. And yeah, look at all these kills for Shen. Pocket pick, by the way. Yeah. The Lucian at the time. Yeah. When it was just like the most meta AD carry. Yeah. It's true. I actually asked him like 2 weeks ago. He's like, "No, it's actually still like my favorite AD carry to play." Yeah, I wasn't just memeing. I was like, "Okay, fine." Yeah. But it's not in Classic, right? I don't remember. Oh, you don't remember? He's not in launch roster. You made in launch. I was largely not in charge of champions. Okay. Let's take a look at the rosters then, what we have for our show match, because we could reminisce forever, but we can also reminisce by looking at some of these players. It's just an all-star lineup.
Yeah, and we had a lot of them showing some of the plays we had. You know, Soaz right there, Double right there as well, Yolastar, all playing today. I mean, half of them are famous for like a specific play. Not always the greatest, right? Scar Award, maybe not the greatest play ever. What's that one? That was that he tries to ward over the dragon into Tribush, and yeah. he keeps missing it, and he just gives up and walks away. Yeah, he uses all of his wards. Yeah, that's gives a up and classic walks one. away. We got Wei Xiao, which it's probably a name most people don't remember. But Season 2, he was the best AD carry in the world. Yeah. And he was basically like China. Everybody was looking up to him. Yeah, everyone loved Wei Xiao. sure. And now he's playing support today for some reason. Yeah. Well, he's with Double the greatest AD carry of all time. So Right. True. Who could, to be fair, play Blitzcrank today. Yeah, as I know. Support. No, Double was DMing me on Is Nocturne in? We could get Levi on Nocturne? I don't think that one's in. Oh. We got to stop asking him. Yeah, He doesn't remember. He's not sure. He's seen the gameplay. It's supposed to be a secret. Yeah. Well, No, we got to play Paul now. told me that AP Master Yi is in there, Yes, so AP Scar, is in. Yeah. Scar can play as Master Yi. Now he has to play Katarina. He's going to play Gragas. True. The Master Yi was so OP. Has I to know, play he was good. Katarina. Yeah. Double that was DMing me. He's like, hey, who's the best champ in the game? I'm like, bro, play something that's like different. He's like, I want to play like Corki or Vayne. I'm like, nah, those are the that's so same boring. champion, bro. What are you doing? He's like, I want to win. I'm like, let people see something cool. I love how they're all turbo sweats still. Even after everyone being retired for years and years, the competitive drive never goes away. I mean, Soaz and Yellowstar were sitting in the practice room yesterday, actually just like figuring out what to play and like trying different things. So I think it will be a fairly serious show match. You think? Yeah. I think so. I don't like when people take it too serious. I gotta be honest this with you. is literally Worlds for Classic. It's the true. first It's game. true. Like, Yeah. you kind of have to win. This is as important as Kobe's gold medal. Yes, thank you. Yeah, of Finally, course, of someone course, backing me up. That's okay. At least he mentioned my gold medal. Take it. Oh my goodness, yeah. I mean, it should be really fun. I mean, they'll sometimes they go into it and they're all serious, and then when one team starts losing, they're like, okay, happy game. Just kidding. Happy Now, game. now it's all for fun. Yep. All right, we have 2 minutes 40 left. Tell me why you fell in love with League of Legends. I was playing a bunch of Warcraft 3 mod Defense of the Ancients, the original one from Reign of Chaos. I'd even played Aeon of Strike back at StarCraft, but no one remembers that one. That's okay. And it was like, man, I really want to play something with like matchmaking and like some actual developer support. So I got into League, immediately loved it, played it nonstop throughout the rest of college. Applied to go join Riot because I really wanted to get into gaming, and was like, this game is amazing, and just kept playing it 17 years later. So I thought the game was a scam because back then free-to-play games were sort of like you didn't really touch that. You had to download it and everything. I was like, this might go wrong. This could be really terrible. But I downloaded, started playing, and then shortly after Pantheon got released, I picked it in a game. I went like 10-0, and my entire team basically said, wow, you're amazing. You're so good. You're so and I was immediately addicted. I just needed a positive feedback from my team and literally stomping someone. Positive feedback in League? I know, it happened back then. I did carry the game, to be fair. Just wanna Kobe? I fell in love when I saw the first champion spotlight. And there was that's beautiful. this beautiful man delivering some quality information to us. In an echoey conference room on a like pretty crappy microphone. Yeah, high production quality for sure. Yeah, nothing beats playing in the early days with your friends. You know, everyone's like, get on, you know, we're going to play some League right now. And it also took our group away from Dota as well, so it was kind of a similar thing. Yeah, it's some of the best memories in the world. I still remember like waking up early, hearing Monty and Doa cast OGN. Like it's like ingrained into my brain. But yeah, we're almost at the show match. How do you two feel about casting again together with Jack? It's gonna be great. Yeah, it's been a good long time. We cast together, I don't know, I think at least 8 years ago or something. Probably 8 years ago, yeah. I might be a little rusty, but we'll see. Okay. He's going to be great because Yeah, he just I did know the everything retirement about the game. tournament, and he literally made this game, so he knows everything. We'll do okay. He's gonna show you up. Nobody can call me out for mistakes. Why not? It's 13 years ago. How can I remember anything? He was prepping by watching old Copenhagen Wolves. I did actually do that. You know everything. I did actually do that. I did watch some old games. I got the pentakill from Bjergsen in there. Got to watch it. I almost stole it. I was like, Pentakill? I was literally like one Glad second that away we got from that out of the stealing way it. now, that we know now. Would have ruined the whole story. But no, I watched some old games. All right. I did watch some old games. We're ready. Yeah. You ready? Yeah, I'm prepped. We'll see what the players play. Hopefully it's exciting. Because like obviously Soraka some top champs lane. haven't changed in 16 years, so you know, fingers crossed that's different. My very first champ that I played was Shaco, and I love that the cooldown didn't start when you casted it, and so you could be like permanently invisible with your Q. Yeah, that got nerfed. With that, for good reason. it's now time for our League Classic show match. Let's go.
What is League of Legends to you? My first game of League of Legends, I remember it fondly because there was just a little bit of magic in how the game played, and I couldn't stop. 저에게 리그 오브 레전드랑 어떻게 보면 저의 인생을 바꿔준 은인이라고 볼 수 있죠. 첫 경기다 보니까 좀 되게 긴장을 많이 했었던 그런 기억이 납니다. The first memory I had in my pro career was when I attended the first World Championship. I was very impressed of being able to attend such a big tournament. 其实我非常喜欢每天就是什么16小时或者18小时训练的时间，因为我觉得在那样的状态下面，就是那样的活法才是真正的我。To me, League is my whole life. I was homeless, playing League in the League community. I got to get off the streets and live on Travis's couch. 솔로킬, 펜타킬, 에이스. 여러분의 가슴을 뛰게 만드는 그런 순간이 언제 찾아올진 아무도 모릅니다. League of Legends used to just be about all the fun we had. I think the early days of League was defined by certain players. Cái khoảnh khắc đấy khi mà mình cầm con Nocturne để thi đấu với Fnatic thì cái lúc mà mình dùng chiêu cuối ở khoảng cấp độ nặng. Hôm đấy là cái thời điểm nó rất là sớm và mình cũng có thể cảm nhận được là cái khán giả ở Trung Quốc cái thời điểm đó họ rất là cuồng nhiệt và thích thú với cái khoảnh khắc đó. Và thực ra thì hôm nay khi mà mình gặp lại SWAT thì mình cũng nhớ một chút tại vì trận đấy cũng có SWAT. We're all back for the thing we love, League of Legends. Back when anything was possible. When even NA could win worlds. We still can. To feel the magic of these moments again is something we all crave. Think back to the classics. 팀 바론 대 팀 드래곤. 역사에 남을 승부가 시작됩니다. 전 세계 리그 오브 레전드 팬 여러분, 한때는 불가능이라 생각했던 시간 여행을 오늘 여러분과 함께 하려고 합니다. 무엇이든 가능했던, 그리고 소환사들이 협곡을 지배했던, 그리고 우리의 상상력만이 유일한 한계였던 바로 그 시절로 말입니다. 이제 리그 오브 레전드 클래식을 처음으로 만나볼 시간입니다. 자, 리그 오브 레전드 e스포츠를 빛낸 전설의 선수 10인을 무대 위로 모셔보도록 하겠습니다. Please welcome, 모두 환영해 주시기 바랍니다. 팀 바론의 탑 쯔타이. 다음으로 정글 앰비션. 진짜 오랜만에 만나보네요. 미드 스카라. 이어서 원딜 더블 리프트. 끝으로 서폿 웨이샤오입니다. 이에 맞서는 팀을 소개해드립니다. 팀 드래곤. 자, 한선선 선수 여러분께 소개해드립니다. 자, 팀 드래곤의 탑 소아즈. 이어서 정글 리바이. 다음으로 미드 폰입니다. 이어서 바텀 캡틴 잭.
서포터 노란별 옐로우 스타입니다. 대전에 오신 여러분, 협곡을 빛낸 10명의 전설들에게 다시 한번 큰 응원의 박수를 부탁드립니다. 네, 그럼 세계 최초로 공개하는 리그 오브 레전드 클래식 지금부터 만나보시죠. Hello, everyone, and welcome to the League of Legends Classic show match. It is my great honor to be here with Officio and Jat and to cast a fearless best of one, full EU tradition, of course, between, honestly, 10 legendary players playing a legendary game back to a form that they basically all were in their primes during. I can't wait, dude. Just so much nostalgia watching them walk out, but so much nostalgia for me casting with Freak and Officio. Oh, you still remember my name? Thank you. I said it a second ago, so we got it back. I know we probably cast together at, I don't know, 2018 or 2017, but I remember I think it was the 2015 World Final that we cast together. We did. It was actually Riv instead of Freak. That was 11 years ago, dude. I know. It feels kind of weird, but it's the same also with just League Classic right now. Like, I keep rewatching old games and just realizing it was not 10 years ago. Yeah. It was like 13, 14, 15 years ago that we were watching Season 1, 2, and 3. And it's kind of crazy just to go back in time. And I still love how the game looks back then. So I will definitely love how it looks today. Sure, yeah. And so we're going to see here, you'll hopefully be flashbanged by some very fun and interesting icons. We are going to do basically no bans. There was some talk they were going to gentleman's ban Gragas. They're saying it was too OP. Yes. Not sure it's actually going to happen. Look okay, at that so beautiful how Ari is the ban splash art. phase working now? Okay. Because this is different than what I remember. Right, so the way the ban phase is going to sort of work, 4th and 5th picks get bans. There's only 60 champions in the launch roster, so only 2 bans per team. So they banned Gragas and Master Yi. They did. AP Yi is gone. AP Gragas is gone. Old No, it's Sona, good. You don't want to Ari. watch Master Yi right now. We need Katarina for Scar. I'm just Sona saying that ban already. and OG Ari ban before the alt had resets, but still very strong. So we have to teach everyone who didn't play back then, when you go into Champ Select, when you play yourself, it's about typing as fast as possible. True. Be mid, or whatever role you want. Jungle. There's no other way of getting it. Dude, if there was streamer mode back then, I never would have gotten jungle. Because, like, you could use your reputation to get your role back in the day. Yo, we get old Skarner. Nice, Okay, old good. Skarner. Lisa, Wait, of which course, version of Skarner is this? This is the very first version of Skarner. Flowers himself is over the moon. This is his favorite version of Skarner. Okay, so this is pre-Spires. Pre-Spires. W gives you move speed. And attack speed. Q just is it's a spam ability. Yeah. What was the E? The E is I mark people, and if I hit them, I get a heal. Yeah, but it's right, like, right. It's like a skill shot. It's like a traveling skill shot. It's one you don't max because it's kind of boring. Hell yeah. Alistar top lane, we did actually talk to Soas different. yesterday. Go ahead. And Soas was basically saying, guys, old Alistar is back, which means you can headbutt auto attack. You can get the auto attack? You can get the auto attack. Machine Alistair? Yes. So he's going to Oh, and we get the Kassadin. And Kassadin. Old Kassadin. We get Kassadin. Okay, so this is Kassadin with the long ult range. It's 700 range Rift Walk. And then it's Karthus. And a silence on his Q. It's Karthus who will have TP revive most likely. Yeah. So that's what Scar is going to be doing. Dude, TP revive. Back when he was a mid laner. Karthus. Not sure if a meme or not. Vayne. All right, okay, good. so Corgi's kind of try hard. Fast. We have to say Corgi's try hard. Doubles by Vayne, bro. Yeah, but it's not as try hard. Corgi's super broken on Okay. this patch. Like, Wait, yeah. ridiculously This patch. broken. Yeah. Just highlighting that. Yeah. Yeah, this is Corki before the Q was a missile, so it just kind of hits the ground. It does reveal. And, okay, Corki Janna is really sweaty. Yeah. And this is also old Janna, her passive, global move speed to your team. Nice. Yeah, that's why. That is a very strong. Also, the E gets 50 attack damage for like 10 seconds. Yeah. We should probably highlight for anyone who's confused, like the champions are not all locked from one patch. Like this is across like different early seasons. Yeah. So you have different versions of the champions. So the way I'll kind of phrase it is like, it's like kind of vaguely Season 3, but not exactly. It's more, if there was a different kit, we tried to take it. So yes, it's the very first version of, for example, Skarner. That's period accurate already, not a big deal. For something like Twisted Fate,
he was already on his modern kit by 2013, so we went farther back. We went like 2010 was at Fate. Gate is on his E. Yes, global teleport at level 1. Those are the kind of kits we went for, so hopefully it's going to be a very fun experience. If you had played since beta, you'll be like, I remember that kit, I played with that stuff. Understanding that it's not like, you know, it's not December 2009, everyone. It's certainly a mix of years, but trying to go for as much novelty as possible. It's good to see you on camera. On camera? Yeah, oh my actually God. here. I just wanted this memory again, right? It's been so long since we've been able to do this together in front of a live crowd with Doublelift and Scar at an international tournament. I like how you highlight them. I think my of God. Soaz and Yellow Star. Absolutely. That's what I'm thinking Zatai, about. Wei Xiao. Yeah. Oh my God. But yeah, almost all of them active at about the same time. Levi, a slight more newcomer overall. Levi's a bit later, yeah. But, I mean, still, this is going to be an incredible match. It's going to be a whole lot of fun to watch. And I also love the mix of world champions and Skara and double. And yes, the game looks like this. Welcome to Summoner's Rift on League Classic. It is TP Revive Karthus. Okay. You've got a Hunter's Machete. Is that a mana potion? That's what I'm You're looking at. damn right. Hold on, we got the, what's the name of this Crystalline one? Flask. Crystalline Flask, total biscuits of rejuvenation, mana potion with Fairy Charm and Rejuve Bead. We have Teleport Revive on Karthus as well. Classic. Yeah. Oh my Red Elixir God. start Lee Sin. So Red these are the season 3 jungle items, because that'll turn into a, what's the name of it after Hunter's Machete? You can go into Madrid's Razors, you can go into Spirit Stone, Spirit which is Stone. Spirit of the Elder Lizard, Correct. Ancient Golem, etc. The 3 blue. There's so many different jungle items. You So can I go think into. we're going to see the AD item here Probably and Lizard. probably the tank item here. Yeah, probably Golem. Probably, but you could go. No. You could go AP. If you want real season 3, they're both building Oh, tank. we got a red Full elixir tank. start, bro. Yeah. Oh my God, on the Lee Sin. Yep. And Ignite, top lane, not TP. No, of course not. Why would you be a coward like that? I Because know, keep in so mind, is- this version of Ignite, you get 5 attack damage and AP when it's on cooldown. Because yes, we have Season 3 masteries. I also just have to say, looking at this map, like, it's so beautiful. Oh, I know. Like, it's like great. as beautiful as the day you lost it, right? I'm just so happy to see it back. Yep. I just want simple ways to get into lane so I know how to ward. I don't want all these like 4 different entries like in modern League of Legends. Based on my memory, yeah, I feel like the red pot Lee Sin is actually a good counter pick into the BS Sheen Alistair because he has massive sustain. Are we seriously going on there his trying to W. talk about like counter picks from Well, I 14 think so, years ago? because in 2014 Worlds, Alistair was 100% banned because Sheen auto attack Alistair was so OP. Yeah, there were like 2 or 3 games a lot of Alistair top. Yeah, So- back in the day, the solo queue strat was Trinity Force and Shiv, but in Pro it was only Trinity Force and a tank. It is But- relevant though. Like So I said he was going to go Lichbane. Original Alistar was obviously sort of popularized by Shushay. Yeah. Who obviously just Original built it. Alistair, yeah. Yeah, Full AP AP, Alistair. and he just roamed from mid lane and murdered everyone. And then people started playing it. Later, the version we have here, people learned you could do the auto attack. So it's probably Lichbane, but you could also go Shift and do like the... He could. Like, again, this is the World Championship of League of Legends Classic. They actually try hard. I also feel like the style here is like, I feel like even the observers are trying to make it 2013. They're not, okay, now they're zooming out again. We didn't actually have the ability to zoom out in Pro for like 5 years. Heck, we didn't even have an observer client for like so many years. Here's the first gank, go! Here we go, up behind him. Wei Xiao going to do his best. He's getting slowed down. Second Q means perma-slow, and that is first blood to the Skarner. Beautiful. Love it. Levi, of course, probably the best player in this match. The most recent pro. Going straight to the bot lane, securing a kill. And I got push. Early Corky Prio. Double, of course, going to do his best to farm, but he's farming okay. Nice slow Janitor Tornadoes. The old missile speed, I forgot. That's a 10-time VCS champion right there. Yep. So this is the Corgi where you have true damage, obviously, from your passive, your Q, which your max. It's just the instant bomb. You can't actually dodge it. Does it still reveal stealth and wards? I don't think it reveals wards anymore. I honestly forgot. I haven't played a Corky in this yet. And there's no package. We got no, of course not. No package. No package. So just raw power all the time. This is a silence, of course, on Casted and Q. Oh, the full duration silence. Oh my goodness. Yep. But if Skara turns his E on, he can still just go right through it. Yeah. You can still hit him back. I mean, level 6 Scar's gonna die. He has no that's flash. probably going to be a kill. And then he's going to revive, and he'll be He's right gonna back. revive and run That's back and true. die again. Like, I will say, remember, Riftwalk has like a much longer cooldown in this version of the game. Sure. When you know Riot nerfed the range, they also made the cooldown much shorter. So like, even with max CDR of 45%, if he has the mastery, like you're still waiting for a little while. it's probably also worth highlighting some like a big difference in laning phase in classic
compared to modern is things tend to cost more mana, and you have less mana reaching. Flash Top lane. Headbutt into the turret range. Levi's on it, man. He red elixirs. Gonna heal as much as he can, but he's gonna get hit by the Skarner. Perma-slow is on. He's not gonna survive this one. Levi's on for 2. I gotta go play Skarner, dude. He's like the closest I can get to Udyr in League Classic because he's a fast-clearing jungle who just spams buttons. But Ambitious finally trying to make his gank. It's on a ward. Yeah. It's on a ward. Yep. You can buy wards in this game. You can spend 75 gold for a regular green ward. The sweeper doesn't follow you either. It's just a spot sweep. Yep. Yes, you did actually add in sweepers as sort of like one of the latest additions. Yeah, so basically I implemented trinkets. Basically we realized that players didn't want to buy wards, so we gave them really, really, really weak trinkets that had something to do with their time. But Oracle's Elixir's in the game, so red trinket does not get to be Oracle's Elixir. You got to go buy wards or a sight stone, so the yellow trinket has to be a lot weaker than that one as well. So it is the weakest trinkets I've ever been, but we wanted to give some players a little bit of free vision. Look at those Philosopher Stones by the supports. Yep. Gold per 10 generation because they don't get free support items. So because they have the trinket, they can do this. If we're talking real old school, this is actually the wrong build. They're supposed to rush Sightstone. Yeah. Just want to highlight that. But obviously now that you have the trinket, you can add that in. Probably good for supports because some of the games I rewatched from back then at like 45 minutes, you don't have any items as a support still. Nothing. So I like the fact you can get early gold from this. Are they buffed as well? Which ones? The gold per 10 items. They're pretty much like the last version you saw of them when they were in the game. So Philosopher's Stone, pretty much a straight rip from the end of Season 3, because they got deleted in Season 4. Heart of Gold is a straight rip from the end of Season 2 when it got deleted. So, yeah, they are basically the versions you last saw when you played with them. Nice trade down there. Good shield from Wei Xiao. Do we have comeback mechanics? How are bounties? Oh, Do we have no bounties? good. Yeah, point and click. Skarner ulti. Good luck, buddy. Down you go. 3-0 for Levi. Levi is carrying this game. Again, he is the best player. He just presses R and it's instant. You can just flash and pull it back. It's incredible. He is the best player on the map. Oh, he does have a bounty that's visible on the scoreboard, though. Yeah, so champion bounties are in the game. Ambition. Yeah, can we get the stun? It's a single Q. There's a silence, going to buy him quite a lot of time. Gets over the ult. He jumped over the ult. Oh, it's a heartbreak. Double lift. Tries to push one back. Gets knocked up, though. He's not going to live. It's 4 in a row for Levi. Top lane. Wait a minute. He might have the damage. One more. Thank you, Red Elixir. Zitai gets one for the team, finally, with the Ignite Lee Sin top lane. So as the triple Doran's Ring build. Yep, that's in the game. Still couldn't get it done. Mostly sack. Okay, but Levi's taking over this game, though, for sure. He's gonna build tank, so hopefully he can't carry late game. Like, you know, you're not gonna grab Karthus or anything and like just pull him into your team. So I think it might get a bit harder for him. True. But early game, yes. Vayne is a hyperscaler as well. Hyperscaler, if we get there, for sure. Yep. I think Vayne always had that issue back then that her laning phase still kind of sucked. And you can see that Scarra is crushing in farm right now. One thing to point out about League of Legends back at this point in time is mana costs are very real. Like we saw people start with mana boats. They've got some regen items in their build. So if you can last hit well, and of course, Karthus gets mana back for last hit. So like you can see like Pawn's kind of out of mana. He's getting pushed around a little bit here. And so Scarra's farming up. He's going to do plenty. Yeah, Scar's going to be strong. Also, got to call it the old boots of mobility. Love it. You were so fast when you're out of combat with these things. Just to get in range for that Skarner pull. Yep. Oh, man, so awesome. But I think also, like, generally mobility was obviously sort of harder to get by if you look at a lot of the older champions. And you don't have, like, dragons giving you out-of-combat movement speed. Like, the dragon will just give you flat gold, basically, for the entire team. So any item you could get that just gave you a little bit of mobility was huge. And you needed your jungler, basically, to be super proactive, because otherwise not much happened in the laning phase outside of the ganks. He's top bot lane. W for the move speed. Gets pushed back, so he can't ult just yet. If he has flash, he might get more. Almost in range of Wei Xiao. Exhaust gets pulled. Oh, actually, the flash might give him enough space to get away. Should have done the butt wiggle right at the end. Pull him back a little bit extra. Shout out Captain Flowers on the old card. Look at him like fly away, though, with his boots of mobility back to clearing. So I feel like he should go Heart of Gold as well. Like, I think he's Kilo Stone and Heart of Gold. He's probably doing it, yeah. I think he should go double. I mean, he might be going Ancient Golem, but, you know, who knows what's going to go on there. And, yes, you might want to hand off your blue up to your mid laner. Kassadin doesn't have a ton of mana right now. True. He's going to leave the blue, and he hands it off. What a homie. Ambition took blue from Scarra on Karthus. That's crazy disrespect. Now Scarra technically should go back in base and AFK if it's if it's truly Season 2. Basically.
out My the gate. recollection is second blue was actually contentious between jungle and mid laner. Constantly, Obviously, dude. you know, both of them wanted it, but it was like reasonable to go either way with it. Whoever was ahead could usually, you could make an argument that they take it, and then it would also just depend on the mid laner. Look at the hands, though. Like, He's if you're going to dodging every spam lane. a bunch of mana items on Karthus and you're going to be dying all the time, like, you don't need the blue. Yeah. Scar would disagree, but as a jungler, I would say that gosh. it's okay. Sure. He's here again. Oh my god. He's so fast. No ulti. We're shouting And so this dead. Garner has no hard crowd control. It's your second Q is a perma Just slow. recall, mate. Why are you standing here alone? He wants to be in XP range. I mean, he's gonna die now. Well, again, there's no CC on this Garner, so the ult, Yeah, he just and he's walks just it like, out. he's chilling. I think he's actually chilling. Yeah. Oh, back when Skarner was a fighter. This is why Ambition Flowers played this 1v3? champ. What up? I was thinking if Ambition was going to go in for a 1v3 right there. This is the single Q Amumu. If you miss it, you're Right. done for. There's no charges. So that's why my strategy was always flash alt, then Q. Yeah, of course. Because you don't get those extra chances on the Q charges. Yeah, stakes are generally a lot higher in this version of League of Legends. It's in a lot of ways sort of more strategic because once you commit, like that's kind of the fight. It's just like it's more of a brain game, less of a hands game for old people like me. Exactly. Also, less combat mechanics. So again, In some ways, yeah. So if you make mistakes, it does hurt a lot. Oh, okay. Going for the flash into the pull, into the pull. Back. Zatai kick. Damage almost enough, but Soaz gets the kill. Love it. Levi just going everywhere he wants. Soaz really needed this, by the way, because he's actually not doing that well top lane, despite playing what will become sort of a gimmick Alistar. It's still fairly weak before any Sheen or Shiv or whatever. I mean, he's going Lich Bane in this game. for sure, Great but counter pick by Zatai with the high sustain on He the knew Lee it, he Sin. knew it. It's probably W max Lee Sin. Flash. Lots. He's silenced. He can't easily get away. He's going to survive for now. Will he tower dive? Look at the range on that one. And with the heal from Janna, it might be enough to survive through Requiem. It's going to be close. Pawn's going to survive it. All right, here's Revive. Come Get on back in there. Come on back. He might be saving it for later when it matters. I mean, no, there we go. He's back. up. Revive TP. Let's go. So half the people watching now just basically type GG because Kassadin got his first kill in the early game, and he's now gonna snowball. Look at like this late crazy. Cryo. He wants Rod of Ages, upgrades the tier into Seraphs, and then he basically can't go Well, there's Archangel's Staff. I don't think it'll never transform into Seraphs, or is that version in here? You're right. I think it just stays at full stack Arcane. I'm trying to remember, actually. It might still change name. Thank you for the but I don't reminder know- of not saying any names. Because it has a shield on the active. Oh, are we You calling actively press for Armor the Boots shield. Ninja Tabi, or are they played at Steel Caps? I think they're still called Ninja Tabby. Nice. They have the. Do There's they have no random dodge? dodge. This is without random dodge in the game. So Jax has a modern E, for example, as well. If you want that to change, let us know. This is a game that we could patch. If you want random dodge, that is a possibility for the future. But we're not shipping with random dodge. So mid lane now, basically, everyone who's ever played against Kassadin back then will have these memories. You're just at risk of dying 24/7. Yes, you have revive. You can just go back and feed faster and die again. Top lane, Soaz. There's Alistar. Gives him bonus AD, by the way, so Soaz can really scrap. There is a Bluetooth Sheen proc. You saw that W auto, chunked like a third of his health. Fighting in mid, Skara does not have revive. He's not going to have an easy time for this one. Pawn doing his best, jumps in, gets the kill. Ambition finally here. Big fight in the bottom side, though. Yellowstar's going to drop Doublelift now on the board. What a great gank. Doublelift wants to carry in this one. There's also, I mean, Team Baron has a Drake, but that is just like a for fun counter, right? There's no... It's gold and XP. That's it. And you kill the next one, and it's more gold and more XP. Exactly. You kill another dragon, it's more gold and more This experience. is before any of the, like, 3 dragons and the 5 dragon stack, and it's definitely before elemental dragons. But you did add in that you get more gold the later you go into the game, right? Yeah, so big stun. Nice stun. The polymorph at a good time as well, so enough to kill Captain Jack. That Valkyrie, but the silver bolt lands. Dude, he actually can carry this game. Yeah, like, he can. The only champ you want fed on this team is Vayne to just take down the front line. Like this Alistar as well can't use ult against him. Yeah, I'm thinking Ambition, flash alts, Karthus dies in alts, and that'll get everybody low enough for Doublelift to try and carry the fight. That's got to be their strategy. Just give me Rylai's on Skara or something so he slows everyone again. He can still build the QSS as well eventually. He's got to pay the QSX tax at some point, otherwise Levi's just flash alting him. And if he's not instant clicking it, it's really, really embarrassing against Captain Jack. True. You had better. Oh yeah, blue buff has friends, if you forgot. Blue and red buff has friends in the camp. So nice stuff there. That's true. Also, and actually that's quite relevant, because now when you counter jungle, you can leave one. You leave the small one, and it doesn't actually respawn. Correct. So just remember that. Yeah. Yeah. Baseline Leave camp one respawn little timers.
Are they Raptors or are they Wraiths? Wraiths. Oh, they're Wraiths. Okay. Yes. We also took the white from Season 4. We just saw Ambition just go fight there. This jungle, by the way, has a 75-second respawn timer, so if you want to be the CEO of full clear, oh, geez. there is a lot of full clear available for you. Are there going to be any jungle timers on the map, or are those taken away We're doing something not quite as aggressive as Modern. Yeah. You can find them on the mini-map. We are trying not to be too spammy with the visuals, but a lot of the Modern UI tools are there. Oh, both junglers coming bot lane. Karthus ult is ready. 3v3. Yeah, Karthus ult's going to be a big deal here. He's just hit level 11, too, for Skara. Jump on in. Whimsy, the flash. Oh, the move is there. Gets pushed around. Karthus does hit it. Ambition waiting. Pops it. But they've got the Impale. It's going to be enough. Captain Jack kills Doublelift. And there's no damage left. 2 for nothing. Levi got to get in range for another Q. Just the 2 for nothing. Dude, Yellowstar's Janna is so broken right now. Like, the shield for the AD, and then just the Janna ultimate basically immuned the Karthus ult. The level 11 Karthus ult that came from mid lane didn't matter at all. Oh, so as there in the mid lane, goodbye. Pawn takes him down. Oh, what a beautiful roam. He used to do this all the time. Soaz was the most annoying top laner to play against in Europe for years, because he actually understood how to leave his lane and just go gank mid or bot lane. It was insane back then. These types of roams were, even freezing waves was legendary. But look at this, the Lulu CCs them, but look at the, like, everyone is literally full health. Yeah. By the time Doublelift dies, the Karthus ult does a little bit of damage. Doublelift can't hit anyone through the Skarner ultimate, and they just run him down. Yeah, nicely done. This Janna ult also slows in the area, so if you can channel it, they like really can't get around. Yeah, so I realized he missed the flash Q, but he's like, well, I can still headbutt. It's fine. Well, I'm glad to see Yellowstar back. Gotta get the auto attack. Bluetooth Sheen. There we go. As Soaz told me yesterday during rehearsal, he is going to go for Lich Bane on the champion, so it's going to be AP plus W auto Alistair, big damage there. Oh, he gets to press his E for the heal. Yeah, the E is the heal. So the passive and E have kind of swapped essentially in that anytime you press any spell, you trample for 3 seconds and deal damage around you. Deals bonus to minions and monsters, so you can lane, you can jungle. Just to help anyone who's going to play Alistar when the game is live, Soaz did actually explain to us, you got a max range W, otherwise you don't have time to get the auto off. We had that in the very end here, where he actually just were too close in W and he didn't get to auto attack. Just so you don't look like a fool when you pick it. You start feeding your lane because you're actually not that good in lane. So the pick isn't necessarily completely OP, even though it's a bit of a fun gimmick. Levi else over here buying arguably, you know, the best item in the game. Aegis of the Legion, baby. Aura items are here. They are back. They are amazing. And armor MR to your team. Will he go to the Runic Bulwark as well, as there's another fight mid? Levi's so fast. Yeah, doing pretty well. 4,500 gold to the lead right now. Of course, as you mentioned earlier, there are champion bounties. There are no objective bounties, so those are not on the map. Just simple gold for killing objectives. Of course, stakes rise over time, right? Champs with more XP, minions are worth more gold and more XP as time goes on. Doublelift pushes one back, tries to stay alive. Will do so. Pawn, you see 700 range Riftwalk. Scary spell. Now, one of the issues for Vayne, also back then, obviously you can't really kill the wave. So you're super slow and always at risk of dying. Look at how tiny the Dragon health bar is. I know, it looks so funny. Oh, but try for the play against Pawn. Big damage per auto attack. He's doing pretty well. Jumps into the brush, but this is a long cooldown. He's got to flash if he wants to live. No, he's got the shield. Will it be enough? Karthus is going to try. Deals some damage, but it's not enough just yet. He's got to be careful on Levi. He's going to be in range. Flash ult. And so is here for more. The flash gets away. He's going to be okay for a second. Ambition in the middle of the team. Ult's on the 3. True damage. Trying to cut through onto the Alistair. Lee Sin Q not quite going to land, but they knock off one. Captain Jack on the way out. Tatai going to try for what he can. Cannot stay in range. Q's going to land. Does not have anything else, though. Doesn't want to go for the kick flash. Oh, could have gone for the insect in the spot of the map where the original insect happened. Wouldn't have actually worked, but... Still here. Got to be careful, though. This is going to be big damage out of the rest of the team. Nice long-range safeguard. See, still fighting. Doublelift. Getting a couple of hits off. Skara is zoning. Oh, now Kassadin will chase you. Yeah. And about 4 seconds left for his walk. Exhaust is on, but yeah, he doesn't have damage yet. There we go. Does put it across. They get one. The kick a little bit too late, as already Karthus has dropped. He just keeps coming, Deficio. Pawn. He has blue buff. Let's look at the mana, man. He can just keep doing it. In range for the slow, and a fat silence as well. Finally going to time out there. Yellowstar wants to be in range for a bit. He wants to keep going. He's close to having another one here. It's mana per auto attack on the W, passively. Active is damage every auto. Doublelift trying for a trade on Levi. Doesn't do a whole lot, but they're hitting this turret. Turrets are pretty frail
in this version of League of Legends, you can see the siege pretty effective without, that much, concerted effort. That's true. I mean, most of the strategies back then actually involved around just how do we kill turrets as fast as possible. Like, how do we get as many people together with a minion wave and just destroy the turret, especially if they pick champions like Vayne and so on, who couldn't actually kill the wave. Yep. And once you've taken down a couple of turrets, it was really easy to just get access to enemy jungle. And as a support, because you barely got any gold, well, you got turret gold, and then you could buy an oracle when the other guy couldn't, and then you just took over the map. Well, let's see the fight. We'd call it like a siege comp, and you can see Doublelift trying to chase down Pawn. Pawn still had flash, though, and the chase initially is actually pretty good from Team Baron. The sustained damage of the Vayne. Levi goes kind of too deep here, right? No one can follow up on his Skarner ult, but then as everybody arrives and Kassadin bases to come back is when the fight eventually turned. And sadly for Sitide, joins in too late. Can't land. He does land the Q, doesn't decide to take it. Oh yeah, not only does Amumu not have 2 charges of Q, his ult is not a stun, it is a root and disarm. You can cast spells like a rule. I did not remember it was a disarm. But is the range of it really, is it bigger? Because at one point it went from 600 to 550. Like it should be. It has been shrunken and raised I didn't over time. implement every champion, so I don't have like every number memorized. Oh, look at the Archangel staff. Look at that amazing icon from Pawn. Oh, that looks That's good. the tier upgrade. Nice one. What is that Make thing? sure running away. There Pawn are on the chase. so many people having nightmares of playing against Kassadin right now watching this. There's your damage from AP Alistair, 100-something AP. Skara gonna have a bit of danger here. W should kill, W should kill. Just a punch, but next spell, down he goes. Love it. And the damage reduction, does it still go to 70% at rank 6 ultimate? Oh yeah, Or yeah, rank it's 3 ultimate plenty for strong Alistair? there. Big damage inhibition, a shield buys him a bit of time there. Q's not gonna land from Lee Sin, kick over the wall. Do they kill Captain Jack? Skara has revived TP, but can he kill backline? They're gonna try, and they'll get him with help. Ambition on 1 health. Levi cannot stay in range. Double it with a 700 gold shutdown. I mean, all these fights are fairly close, and I keep feeling like we're getting close to a comeback because we're getting kills on the Vayne, 5 for Doublelift right here. Skara, of course, is 0-5, but still his job is literally now to just go in and die in the fight. Yeah, he gave them tempo there with the death. He died on one side, but Soaz burned everything, and it created a 4v5 on the other side. Oh, they're picking Baron. There's Baron. There's Baron. They don't see that. They don't see that word, I don't think. It's invisible. This is a vision ward. It reveals wards, but is invisible, so they don't know they're known. Unless you buy another vision ward. Yeah, or Red Sweeper. There you go. Vision ward comes down. They can now see the ward. Or like Corky Q reveals it still? I don't remember this version of Corky reveal stealth. Didn't you ask that already? It used to far enough back in the day. I just don't remember. remember this deficiency. Yeah. But thank you. Yeah, I'm pretty sure it doesn't do it. I think by this point in time, like in history, it hadn't anymore, but I don't remember like every single change on our champion. This is coming back. Like the 16 years of patch notes that I've read are simultaneously paying off and cursing me to not know what version of League we're in. I know. It was and the crazy thing is, it's not even champ. just one version of League exactly, right? It's like Heart of Gold and like Ruby Sightstone. I think we're never in the game at the same time, like actually. True, and then Doublelift with the red Phantom Dancer. Oh, true. The best color of Phantom Dancer. Yep. What were the stats on that Phantom Dancer? Didn't it do something funny? I think it's still just attack speed and crit. Okay. If you went far enough back, it was random dodge. But again, this is post random dodge. Levi's coming. Yep. There we go. Flash ult's going to land. They're going to have a lot of follow-up here. Lulu helps a little bit. Double's going to try to stealth away, but they're going to be back in pretty soon. Still alive. Fat shield with barrier. They're going to try to do everything they can with Ambition around here as well. Trying to kill Levi. Decent damage. Lee Sin's going to get in there, and they find the first kill. Soaz ult is gone. Poncho's back up, though. Be careful, because that is Kassadin, He's gonna and chase. he means business. Captain Jack takes down Skara. Redive comes in the back line, but Pawn already takes down one. He's going to look for more, waits out the exhaust. Zatai's going to try to find his way out, jumps over. Does Pawn want to chase? He could, but he's at 15. I One mean, more the level entire to get Team stronger. Dragon, they're just waiting for Kassadin to jump in and kill someone in the back line. And then they kite back, and then he jumps in again, tries to kill someone. But Doublelift, once again, actually stayed alive. Yeah. Got another kill. He will have QSS probably on next back. It's which that or will be Wits End. huge. I forget Wits End's build path. I think it actually might be Null Magic Mantles. This wouldn't be Wits, but yeah, he's got Blade of the Ring King. By the way, with the active attached, it's the active max health. You have to flow. press it. You press the button. He did do it when he dueled Pawn in Bottom River, so I know he knows. I've seen him use it. Also, Old Black Cleaver for Zatai, built out a Brutalizer. Yeah, that's incredible. Doublelift close to the QSS tax. Pawn's Archangels just transforms. Yep. So Active Seraph. So you have to press the button to get the shield. This is also Seekers with the stacking AP into armor per last hit. Still, of course, turns into Zonias. how does Levi have 5 stacks on his Ruby Sightstone? That's
Yeah, Ruby Headstone can have 5 charges. It went to 5? Yeah. That's crazy. Yeah. It was pretty Thought expensive it was 4. though, right, to upgrade it. I feel like you upgraded less on the original one because it actually cost a lot and you wanted Oracle and But yeah, Sightstone let you have 2 Sightstone wards out. Ruby let you have 3 Sightstone wards out. And give you more charges and cost more gold as well. But those were not unique against wards you bought. So you could have a Ruby Sightstone and then still buy a bunch of wards. Also got Aegis, as mentioned, has left that as basic Aegis for now. Double is ready to carry now. Wei Xiao is going to shield him. He's going to ult him. He's going to pull him off whoever gets close to him. Yep. So as his damage, just to highlight, it's really just like one combo. And then he doesn't really do anything while he waits for his cooldowns. So he's not the most scary top Ambition's laner. got Oracles, by the way, so he can walk around and reveal all these wards. But if he dies, he loses the 400 No, gold. this is the version where it's a 4-minute duration and not on death. Okay, On nice. death was earlier. Oh, the kick flash, but, yep. Jump over the wall for Pawn. He is, in fact, Kassadin. Level 16 Kassadin. But they got the Janna ultimate, which is decent for an extended team fight. Yep. Jumps in, nice slow. Stun's gonna land, waiting. There we go. Gets the ult. They have enough to kill him off. The polymorph means they have it, but can they chase down? Support's already dead. 1 for 1 so far. Shields coming across. Captain Jack running away. Double it flashes in. Is it enough? Can he fight? Looking for Yellow Star now. That's gonna be a kill from Requiem as down goes the Bloodthirster stacks. They're gone off of Corki, and so as might drop as well. Lands a pulverize, but surely they got enough damage and enough people to get that kill and go for Baron. And that's the comeback right there. Yep. They win another fight. There's literally not enough damage on Team Dragon's side at the moment. They can't kill the backline. And Scar, he wants to die anyway. He does not care. He just goes straight into the team and deals a ton of damage. Absolutely right. And Double can just flash forward in these team fights as well. Going to use this shred to take down again that incredibly small Baron health bar. He has a lot of health, but this health bar is just not that big. And 300 gold for every individual, plus the active Baron buff with free, correct me if I'm wrong. Yep. Big AD, AP, basically every stat aura. Mana regen, health regen. Yeah, we're going to fight this Kassadin real quick. Look at him get knocked down, and just, as you mentioned, they have to kill the support, but not much else. Captain Jax is not able to do too much in this, and obviously Yellowstar is playing Janna, so like once he's done like one round of like shields and ult, then he's really not offering anything either. And so as we talked about, we love the initial combo. One combo, good combo. Then Sitai can keep. Dude, they're all in. They're actually full. Your Carthius, you're dead. Do your job, press R. I love that. I love that cutaway. That was great. So Okay. yeah, this version of Bloodthirster, by the way, stacking AD and lifesteal on kill. You lose stacks on death. You often went BT first slot all these champions. Corki, of course, wants Triforce. The Banshee's Veil on Ambition as well. No aura item on him, but it's going to help a little bit against Skarner if he can avoid poke. I mean, this is my MSI final, by the way. Like, yeah, this is what I care Back about when right you now. were good, this is what the game looked like. Exactly. Well, Back good when as I was that. good, Good this as is what the game that. looked That's like. quite a compliment. I'll take that one. You qualified for the LCS. Yeah, back when I got carried. You still managed to network your way onto Bjergsen's team and had to qualify without him. So, Exactly. well done. That's a fair point. What version of Ardent Sensor is this that Wei Xiao just completed? Very, very early. It's not life on hit. It's basically AP, or it's attack speed and on hit damage to your target. Nice. Yeah, this is before the overbuff in 2016 where it was like completely shattered. 1-3-1 on Team Dragon side. Then you're obviously just losing your mid-turns. You can't really defend against the Baron buff anyway. Okay, I'm glad this game is actually so close, because I remember some of the OG games of League could be giga snowballed and go super fast, but this is a battle. Yeah, I rewatched quite a lot of games, and it's either you basically stomp them in 20 minutes, or it's 45 plus. Yeah. Guaranteed, where you just keep like losing and winning team fights back and forth. Nobody can really finish the game. Yep. Yeah, this is the version of the game where wave clear is definitely very real also. As you mentioned, you know, turrets are a bit squishier, but you kind of saw how like slowly Cass gets through the wave. Players got a lot better in the last 13 years, right? It's like everyone has like more gold in CS. You know, generally they have. So you've actually like, slightly buffed some of the PvE stuff. Like minions get a bit more stat scaling because everyone just has like literally more gold and XP because they're better at the game. So some things are like, you know, a little bit different to keep up. There's the jump in. That, however, basically no different. He's back. Ban this champion! Pod! But he can revive TP back. Okay, decent move ulti is a tie in the back line. Good ult out of the Janna, but Doubles is here. Can he do enough damage? He's fighting Captain Jack. Jumping around, barrier pop, getting the shields. He's still surviving. They're trying to kill Doubles, but he stays alive.
The revived TP from Skara gives him the numbers advantage at the end, and Doublelift continues to scale. Imagine playing Kassadin knowing I will kill everyone 1v1. I just did it, and then the rest of my team runs into team fight and just die. Please, just let me solo win the game in the side lane. Oh my god. Black Cleaver and Last Whisper, yes, they stack. Yes, you can buy those. Have fun with that one. I do want to be clear, this is a version of League that has unique passives. You cannot, I mean, you technically can, but they're not good to buy 6 Sunfire Capes. They are unique. Want to make sure you're aware of that one before you get any ideas. Pawn going to do his best to jump around. Goes actually for the fight on Riftwalk, but Zatai just takes him down. Nicely played by Zatai. 8-2 now on this Lee Sin. Yeah. And he got like first blooded early, right? Like he got ganked. This is what I look forward to the most though with League Classic, right? Seeing great players now come back and try different versions of how you build these champions. Pro play Lee Sin in like Season 3, you just built tank. Yeah. And you did nothing in late game. Like you were just basically walking around trying to kick someone away from your carry. Now we have someone just building full-on damage, armor pen, everything, and he's destroying people. Yeah, it's a solo queue build. Slow comes out of Yellowstar. The whole team is here. Heavy Pulverize means a lot of damage, and Ambition's already quite low. Couple of shields come out. Double's already on the fight as well for Levi. He's got QSS. He feels comfortable. Scars are on the backside as well. Levi's at half. Double is still on the chase. Almost gets around the tornado. But that from Yellowstar means the disengage is in. Yeah, that's alt burn from Doublelift as well, but it's not like we're waiting on some Dragon Soul or some Elder Dragon. So we got to wait for a big team fight to happen. There's no permanent game accelerator other than the players just getting stronger. And to your point, Deficio, I can't wait to see like modern split push or freezing understanding or sieging understanding with the old game. It's going to be fascinating to watch some of the top players on stream. And nobody can actually predict the meta. Like I saw a lot of comments about, oh, this champ's going to be so OP, I don't want to play against this again, and so on. Because like, it's all a little bit different. It's all different, right? There's different versions of the champions. And again, people are going to learn how to play against them in ways that we maybe didn't think about back then, like 10, 13 years ago. W, oh yeah, by the way, you get full cooldown, Wing to a minion. You know, there's no penalty, you just W wherever you want. You get the shield, you get the normal cooldown. Full power, Lisa and W. We were correct, by the way, in Levi building full tank. So he actually can't carry this game, even though he got all the This game has kills. really good AD ratios. This version of Skarner can build AD. Mistakes were made by Levi. They're going to try to go for the smite. Should be able to get it. Yes, they do. Claimed on the Baron buff. AD, AP, regen. Oh, they're going to pop the Shirelles, do what they can to kill Levi, pulling him around as best they can. Ambition with the flash ulti. The zone is for Pawn, keeps him alive for now. Wei Xiao wants to live. Big knock on the backhand side. Pawn knocks down one. Can they get the rest? Yellowstar going to fall. Doublelift still around. Looking for Captain Jack. I think he Valkyrie forward. That's not going to go well for you. So as in Pawn, though, still alive. Q's going to land. Zatai Doc takes him down. Doublelift. Yeah, Pawn is gone, bro. That Riftwalk is not fair. But those are long death timers, and they got 3 people trying to push mid with the Baron buff. And they're going to try. Inhibitor's going to certainly fall. The question is, will they have enough? Once that happens, you can see the respawn timers around 20 seconds apiece. It's only 1 minion wave, so maybe Kassadin can jump in and actually get rid of it. It is a fairly modern Baron, though. It does give resists to the minions around, makes them harder to kill. Inhibitor drops. He's going to try for the siege right now. Just 32 minutes in. Onto the Nexus turrets they go. 3v1 jumps in. Some damage. Locked up. Kicked. Active Shirelias. Going to dodge the first Q, but he needs to heal. And there's no home guard regen, buddy. You got to sit there on the fountain. Nexus taking the damage. Interrupted by the Janna, but it's not enough. Doublelift last hits the Nexus and takes the match. First international title for Doublelift. Closes it out here for Team Baron. What a match. I love the comeback. That was we literally a great have one comeback. team getting super far ahead early, trying to then just pick them off left and right. Doublelift just telling his team, guys, just please team fight around me. I will actually carry this game. Yeah. And he did. He did. My teleprompter says to say that was fun. And it was. It was a really fun match. I want to take a small part of this one. I told Doublelift you should probably play Vayne. It's a very new champion. Partially, I was like, look, you can play Ezreal. It's Ezreal with the W that heals teammates. That's a new champion. You can play Sivir. It's toggle W Sivir with the ult that gives allies attack speed. So you can play some new stuff. But if you want to play a Doublelift signature, it is Vayne with active Bork, and he went for it. The mechanics are amazing. Yeah. Oh my. These guys are back into it. Look at how much fun they had getting to play on stage again.
I feel like all these guys are rehooked, and they're just going to be trying to play more games of Classic. They're right now discussing starting a new org. And basically just like, who can we scrim? Like, what's the next tournament? Yeah, who knows? We'll see what people want to do. We'll go back to grassroots probably, and we're not starting the LCS up anytime soon. I want to play Heal Ezreal now, man. The yeah. Oh yeah, AP Ezreal with Heal is in the game. When it goes live, stay tuned. Yeah, I mean, if that wasn't enough, we've got more show matches for you to enjoy in the lead up to the release of League Classic. NALCS has a Classic show match Friday, the 24th of July, and EULCS has a Legends show match on Saturday, the 25th of June. So check out the LEC and LCS official on Twitter or lolesports.com for more information later this week. So that's it for us. Thank you both very much for joining me. I hope you had as much fun as I did. I'm so happy you all got to see what we've been working on for the last several months. Let's throw it over to Shox with a special guest to tell us even more about League Classic. Thank you so much. It was such a throwback listening to you three on the cast. Oh my gosh, what a great first look at League Classic. And we have a special treat as well to tell us a little bit more. Paul Beleza, the executive producer of League of Legends. What did you think? It was so much fun. I mean, my voice is cracking now. Like, you just seeing Little Baron, just seeing like everyone's picks, seeing Double F do what he does. Like, it was nostalgic. It was really cool. Yeah, very nice to have you at MSI as well. That's awesome. Could you tell us a little bit more about this project? Because obviously it's super special. We only got a small taste today, but what can you tell us? Well, I can tell you, we've been wanting to do something like this for a long time. The community has been asking for it, and it, really was a group of rioters who did something in our Thunderdome. It's like a hackathon that we do, and they decided to let's give this a try. And so they made a prototype, kind of based around Season 3, and we all played it, and it was such a blast. We're like, we just gotta do this. Okay, I see. Is there anything that you can tell us a little bit more about what the players can expect and will be expecting from it? Yeah. So it's gonna be kind of a mix of experiences, kind of like a greatest hits of League. It's going to be starting around Season 3 as a starting point, but a little bit before and after. But you'll be able to expect 60 champions to start, including the original 40. Some will unlock over time. The old items, runes, and masteries will be there. So, like, a lot of things you remember. Yeah, it feels like it's something that people have requested for like a very, very long time. And from watching this show match now, it isn't quite an exact copy, right, from League back in the day? Yeah, so it's more like we've taken some of the more fun character designs and some of the less egregious ones and put them out of there. Like what? More like ones we knew were not that great. We kind of excluded some, but for the most part, like it should feel like the way it did then. And but yeah. Yeah. So based on what we just saw, it's not going to be exactly like League back in the day. But what can you tell us about the development of League Classic itself? Where did the team pull the idea from? How did this? You talked about this a little, but it just seems like such an incredibly big ask and such a big project to dive into. Yeah, I think the team in that Thunderdome project proved that we could do it, right? And part of it was recreating some of the things that were lost from time, and some of that was just pulling some of the old art assets and polishing it off, and just like making it presentable in a way that felt like a fun package. But it really was a passion project that proved it can be done. And and testing it out with some players, they really responded well. So we knew we had to commit and bring it. And the big question: when will players be able to dive into League Classic themselves? It's going to be in 26.15, which is on July 29th, so it's coming really soon. Okay, awesome. Thank you so much, and enjoy the finals, HLE and BLG. Hopefully we get 5 games. Thank you so much, Paul, for bringing this back to us with you and the team. It's really, for us as the ancient players, almost, it's an absolute pleasure. So thank you for that, and now we will kick it over to a quick break. But when we come back, the MSI 2026 Grand Finals between HLE and BLG. We'll be right back. Bye-bye.
안녕하세요. 대전에 오신 것은 환영합니다. Welcome back to Daejeon for MSI 2026 Grand Finals. He's been a grueling MSI. It started off really one-sided, only 3-0s, and then it got really interesting throughout the end. Welcome, guys. Yeah, oh my God. League Classic straight into this. So let's think about... Yeah, jumping back into the future, Wait a second, like straight up. Yeah. What's good now? There's no Sightstone or there is Sightstone? Yeah. Korea and China are good now, as they always have been. Yeah, they still are. They still are. Oh, So, it's all coming back together. yeah. Yes, we're bad again. We're bad again. So yes, got it. MSI, let's look at it. LPL have 5 MSI titles all time. LCK has 4 MSI titles all time. That's the majority of the MSI titles. LEC does have 1. That was a great moment, but they're gone. So the total game score between LPL and LCK is also extremely close at 49-43. And here's the history of international titles for everyone. Let's pull it up, Rob. Yeah, I mean, look, for a long while, it was the LPL that was able to control the majority of this in the MSI, but eventually it kind of got to the point where you look at 2023, T1 with those double AD carry bot lanes kind of broke the spirit of the LPL, and since then it has been a very dominated LCK tournament, and it's now to see if BLG can try and keep this streak alive coming out for first. Yeah, it was 6 international titles in a row for the LCK. So the first stand win was great, but it's a newer tournament early in the year. It doesn't carry the same significance as if BLG is able to knock out HLE today. But for BLG and specifically for Knight, this matchup is always going to carry significance because remember, they were the team that was so close on JDG to that golden road. Who took it away? Well, it's T1. And there are a lot of T&1s in the history of LoL Esports, no doubt. They've stopped a lot of dreams. But when you see Guma and Zeus loading in on the other team, you got to know that the doubt is kind of peeking up in the back of your head. You're walking the golden road once again, and it's like, of course. Who is here standing in my way? But some former T1 members with some new muscle backing them up. Man, they broke them so hard, Kanavi swapped sides. Kanavi was like, you know what? I've had enough of this. I need to get over this way, yeah. One of them will get it in the end, but also we always talk about the golden road, but there's something else on the line here. The very first Grand Slam for 3 of the 10 players that we have on the Rift, Zeus, Zeka, and Viper, going to that MSI. It is the only missing title for them. And you talk about switching sides. Viper was there with HLE. This is all from 2025 first stand, right? We've only had 2 so far, so he's the only one in contention here, really just coming down. And Viper looking like a demon, and I think it's cool that we have something new for the individual players. We talk about the regions, we talk about the teams, the clubs that they play for, but the fact that these individual players could walk away with something that no one else will be able to take away from them. The first player to get all 3 international titles, I think that's super cool. Yeah, I think it's going to be incredible to see, especially because either way, you do it in front of your hometown crowd. Either you get the LCK boys who are doing it, or Viper gets to do it in the city he grew up in. Like, what an incredible moment for him and an achievement it could be if he's able to do it here with BLG. Would mean a lot for him, but extra for Viper here in front of his audience in his hometown. We'll see if he can make it. I don't know what we're looking at today, because we've seen this matchup a few days ago. It was a bit one-sided, I want to say, favoring BLG here. How much can things change within such a short time? Jat, what are we looking at here? Yeah, it's good that you called Jack, because the rest of us seem pretty convinced that things are not going to change. So that's a lot of confidence, Mr. Leesman. You got to explain yourself. I did say before the tournament that MSI has only been won from the upper bracket. Yeah, that's a good stat. That supports BLG. So what happened here? It would. I think it's a coincidence. I think I brought it up because it was fun. I don't think it matters. What I think matters is how the teams adapt throughout the tournament. And for me, Zeus has adapted the best. We've seen these mage bot snowball compositions, and what Zeus has done with his last 4 wins is he's been on these raid boss picks. Like, his Mundo became unkillable and allowed him to run through the game. His Scion into a Jhin became unkillable. His Swain that was into a Mel became unkillable. And he's just been able to take over the game from top lane, and I want to see if he can continue to do that, because I think it's so core in how HLE could win MSI. But the thing for me is, I agree, those were some incredible performances, but the situation, how he gets those options, how he gets those picks, it's all draft dependent, it's team dependent. It's contingent on having that R5. It's often very heads up for the enemy team. Will BLG walk into it? Okay, maybe once. Like, look, everyone's going to walk into it. Maybe we might see a Mundo, we might see a Swain game, but those are really, really difficult situations to replicate, because you're right, Swain, Mundo, they can look incredible, but in the drafts where they're not good, they're useless. In the drafts where they're good, though, they are that raid boss pick. Also, not to rub salt in the wound, I think if you give
Jace to bin and you pick Swain, No. I think we're getting a very different looking Swain coming into that game. One to I don't know one. if it's going to be Raid Boss. Dokla is bin. We can make the comparison, Rob. I don't know why we're doing this, you know? Looking at the stage of the competition, you know that gameplay and synergy is not something that you're going to be able to refine. So you really want to be looking at those drafts and how much you can implement, especially looking at these finals. And in the rematch against BLG, it's personal for Zeus. We know it, especially facing off against Bin. And he explained in the Verizon Game Day interview what they can make better about the draft. Zeus, thank you so much for joining me. Heading into finals, rematch against BLG. Let's talk about what went wrong last time. How do you reflect on the series that makes you think that tomorrow is going to be different? The more I realize these days is that drafting has a huge influence of the series in the current meta. Last time BLG, they managed to prepare a really good draft by having a really good understanding of our tendency and our playstyle. That made the series really difficult to us. But now we also have a great understanding of BLG, so we're not going to repeat the same defeat. Do you have any message for Bin ahead of tomorrow's series and the revenge matchup against him? Let's play one-on-one without the jungle and support. He gets shattered once again. We know how it went last time, though, bringing in the jungler, but we know that we're going to be looking at this top lane matchup. It has been mostly about this throughout the entirety of the tournament. Yeah. How are we looking at this here? I mean, both of these guys won't be able to keep it up because they can't both be 10 CS up at 14. They've been dominating everybody else. The fact they've actually played against each other and then it's still this high means how much they've been stomping on everybody else they've played. Sometimes, Jet, we do cherry pick the stats. I know you said you did it a little bit. You said it might be a coincidence. Here, we didn't put their stats against each other because those numbers would be impossible. All these cherries. Well, the last time they faced up, they did lose 2% off of forward percentage. So, you know, big swing when they face up against each other. That sounds like cowardice to me is what it sounds like. But I do find it really interesting what he also said about last time they had the edge in picks and bans. I mean, these teams are smart. I don't think they got the edge because they exposed some unfixable flaw in HLE's champion pool. So I feel like they're actually going to be able to adapt and not get outdrafted as hard as they did the last time. And looking at this, we know that it's a matchup specifically important for Bin. He's been stating it time and time again, how he wants to prove that he is the best top laner in the world, especially coming in here against Zeus. And I'm just wondering, is it finally the time for him to prove it? It is his 7th international final, 2-5 scoreline for him. Can Bin prevail finally with everything we've said, Dagda? I mean, especially when he's up against Zeus, this would be the moment to do it, right? Like, so often it has been Zeus who stood in his way when he wants to try and get that World Championship. Now he could end up getting his 2nd MSI title here today against them, but at least then it would be another notch in Bin's belt to make sure, hey, I'm able to put this guy on the ground. Yeah, and I think having that title for the LPL for Bin personally, especially up against Zeus, given all the history that they had, is a big, big deal. But we're really excited about top lane. A lot of the map fell apart before we got the honorable 1v1. It's true. So I kind of know what I'm feeling. I feel what you're getting on HLE. Yeah. You're the LPL guy, Rob. Like, I'm gonna default to you. I'm like, all of my opinions might not matter because we got the Mr. LPL over here to actually tell it to us. Like, for me, this feels like the perfect meta for BLG, and especially when I look at the way the jungle and support have been playing, that's the deal breaker for me, and it's what we saw that made the difference against Hanwha as well. Shun and On working together. On does not go down to Viper at any point in time. He's immediately moving around the map with Shun. He's making plays towards the mid lane for Knight to make sure that he is a comfortable lane, and as soon as they are able to get control against Kanavi, the entire map disintegrates for Hanwha, and I expect them to go towards a very similar style here. Go for the Camille's, the Shens, the counter picks with the Leona. Having an answer to Delight seems to be the focal point here for that man on your screen. Yeah, and look, Delight, Kanavi are good at this as well, but I think that BLG have just been so much more successful in getting out of lane, and a lot of that comes down to Viper. How so? I mean, let's be honest. Look, we all know it's the thing that every AD carry hates, but Viper is the king of the mage bot lane. Look, he brought it out. 2018 Caspa Cup, 2019 LCK Spring, Cassio, Vladimir. He was cooking when no one else was cooking and winning with it. So it's no surprise to see that that has finally paid off for him. And we chatted about this with him actually a couple days ago. We remember the Griffin days. We remember what he was able to do with Lehans in the bot lane. For him, super easy to pick up this kind of champions again. So let's check out what Viper had to say in the Verizon Game Day interview about those mages bot lane.
thinking about you and your early days at Griffin, you were already picking up on the AP Mages bot lane, and that's the kind of champions that you were playing back then when you were with Lehen. So how easy was it for you to pick up this champion, this meta, and how much did that help this MSI? Honestly, it didn't even require me any kind of adaptation because I played those picks so many times. It's almost like a muscle memory, and the champion pool back then and right now about the mage bot lane overlaps a lot. So I was able to kind of lock in those picks with a lot of confidence in the current meta. And with me and Lehans, we were able to cook up so many different crazy stuff, and we know the strengths and weaknesses of each comp, so we know how to play out the game based on the champions, and we know how the games will unfold. So it was like so natural, as if I was like breathing. And that's where it makes the difference. For him, it was, he said it himself, muscle memory, where other players here at MSI had to adapt onto this meta. We can see him innovate. And where people had to pick up some champions, I wouldn't be surprised that Viper has more under his belt coming here today. I mean, I just love when AD carries rose to prominence, dictates how good they are at mages. So let's look at the champions they've played so far at the World Championship, but specifically because of the Griffin era, when Riot was actually trying to make mages bot lane optimal, he could just play all of them, and he continues to have that muscle memory to this day where he can go back, turn back the clock to 7-8 years ago and play all these picks that Guma just won't have the same number of reps on. But it's also the fact that, like, he's able to take things like the Cassiopeia. Like, Knight is considered one of the best, if not the best player at the moment in the world. And he's considered one of the best Cassiopeias. And he may not even be the best Cassiopeia on the team. Like, they've taken that to give it to Viper in the bot lane. That flexibility has been incredible. And the fact that, again, this style enables On to start moving out of lane, enables to play for those solo laners that can be so oppressive. It is the fact that Viper has said, hey, I will take a step back. And this was something that Danny had mentioned in interviews, saying, look, not everyone on this team can be a superstar. Someone is going to have to take this back seat. And it was Viper who said he'd step back and actually do that instead of forward, And this is where it's interesting, because you know that you're not going to be able to contest Viper on this type of ground. So I'm wondering, when you look at Gumayushi, for me, he embodies the weak side AD carry for what he can do in lane. So can he take Viper out of this ground here and actually challenge him and bring him back to standard AD carries, because he knows he's not going to be able to challenge Viper on AP mages? Look, when we came into the tournament, I was actually pretty confident that was going to be the big edge. It felt like HLE were much more comfortable with Guma on the bottom side. When you look at the start of the year, Viper didn't really fit in, got a ton of criticism. But in this tournament, as much as I thought Viper might be a liability, might not be as comfortable in that role, the mage's bot lane and just his comfort playing 1v2 in a lot of situations, I think has given him a massive edge that I did not initially expect to be there. And to get into some of the specifics, even if Guma doesn't like playing mages, he's great at Ziggs. So, and in terms of like Zeus playing Raid Boss champions, Jace Ziggs, if it's left unbanned, that's going to be the game one comp and how you match that. So I think game one is potential. We see 2 mages in the bot lane and a bunch of the ADs. It's as the series progresses, the question is like, how do the scaling AD carry weak side picks that Guma plays compare to the fringe mages that Viper is going to be able to play? And I think if Zeus is then able to be on the tankier picks, that's their answers. I think he's going to be able to go even as how the rest of the comp fits in around punishing BLG for having too much magic damage. And Guma, he had some strong words about these mages and how much he dislikes them, I want to say. He was on Casual stream yesterday, so let's check out what he said. Feedback right now. Mage's bot, does he like them or does he dislike them? T1딜 AP 바텀 하는 거 좋으세요, 싫으세요? 싫어요. I hate. You hate? Yes. Okay, no more mage. Yes. Okay. Too many. Too Mel, Ziggs, Vel'Koz, all that stuff. Crazy. Majayo, I hate. And I will say, this is absolute AD carry privilege, because no top laner in the history of the game has said, I love playing Ornn. I love playing Maokai. We were never like, all right, guys, time to rework top lane so they don't have to play tanks. But AD carries are like, Riot, we need it. It has to happen. Have you heard top lanes with AD carries in the top lane? I have not heard top laners shut up about that. It's AD carries are just a menace anywhere they go. I feel you. Ban all AD carries anywhere. If he really wants to get rid of it, he can pull a 2018 Reckless and retire, and then Riot will be forced to act. What? They will be forced to act. I don't know if that's what happened, but this is this version of history is pretty hilarious. I kind of like it. I'm sorry.
We've heard it from the two of you. I haven't heard your prediction, Didi. So I'm on the side of BLG. I think for a lot of the reasons that Rob highlighted. I like what Jat brought up about those top lane picks. I'm just not convinced that the edge is going to be there. I think draft edge reliably going to be in more games favoring BLG. And when it comes to execution, Kanavi was really struggling against Shun. And so while I believe that teams can reset, I got the tape. I have already seen them win once. I think they're doing it again. But there is always an option when BLG are just arrogant, they could throw it all away. Like, I know these guys, so I'm kind of curious like what the fans are going to say, because I don't know which way this one's going to go. And it's finals. Anything can happen, and I want to hear it from the fans with the MasterCard fan prediction at home, because, okay, usually Western fans are heavily leaning towards the LCK. I was not expecting this. All right, guys, I'll just say that fan prediction rate's the lowest I've seen, so I don't trust y'all anymore. I'm going to go with HLE. I like to look at long-term trends. The LCK has won 6 of 7 international titles. I think they'll win 7 of 8. All right, what do we think it's going to come down to in the end? It's all Which about players? It's all about the bot lane. I think it's all about bot lane. Who gets to leave it the most? I think that's really the core of it. Zeus versus Bin in the late game. Zeus versus Bane in the late game. No junglers involved this time around. That's the only thing we want to see. Things can change within a few days. Last time BLG had the edge, but maybe HLE with the run they had, they can make it happen, because all it takes is one day to write your name in history. One day to reap the rewards of years of hard work. One day to make it count. To get your revenge and cement yourself as the very best. To be your hometown hero. Or one of the very few who actually won it all. One day for BLG to get a step closer to that long-awaited golden road. Or for HLE to finally prove that MSI belongs to the LCK here in Daejeon. Both teams have called their shot, but only one can be victorious, and it is time for your MSI 2026 Grand Finals. So let's meet the team in our player introduction, presented by MasterCard. BLG has a date in the finals, and honestly, with this performance, I don't know whether anyone wants to face BLG. HLE will rise to the occasion, and they earn their place in the final. The LPL Giants will take on the LCK first team and show Daejeon what they're worth. 마침내 여명이 밝았습니다. LPL의 MSI 우승은 5회, LCK는 4회입니다. BLG와 한화생명, LPL과 LCK를 대표하는 두 팀이 영광을 쫓고 있습니다. 한 팀에게는 좀처럼 완성되지 않는 골든 로드를 이어갈 기회, 다른 한 팀에게는 새로운 역사를 쓸 기회가 찾아왔습니다. 我觉得大家是都小瞧 BLG 的实力吧，就我听那种采访，就感觉大家都非常低估我们。 제 개인적으로 제가 중국에서 한번 MSI 우승을 해봤는데 LCK라는 다른 환경에 와서 또 한번 증명을 하는 자리인 것 같습니다. 나이트와 카나비 3년 전 두 사람은 나란히 골든 로드를 향한 길을 걸었습니다. 因为我和 Kanavi 只有23年一起共事过嘛，就那年和他打的时候，我是觉得他是最强的打野。我觉得23年和 Kanavi 一起就捧起 MSI 冠军是我非常开心的一个时刻吧。 나이트 선수랑 같이 할 당시에 저희가 성적을 잘 냈었고 그리고 잘 맞았던 것 같아가지고 좋은 기억이었던 것 같고 23년도 때 일단 징동이 LPL 스프링이랑 서머도 우승하고 MSI도 근데 아쉽게도 월즈에서 마지막에 져서 골든 로드를 향한 그들의 여정은 마지막 순간에 막히고 말았습니다. JDG a solemn bow as their golden road is denied. 이제 두 선수는 다시 한번 마주합니다. 하지만 이번엔 서로 넘어야 할 상대가 되었습니다. 7년 전에 그리핀에 있다가 중국 LPL 팀인 징동에 가게 되었습니다. 처음에 LPL에 갔을 때 주변에 계신 분들이 너무 잘 도와주셔가지고 잘 적응했던 것 같습니다. 스토브 리그 때 하나생명에서 좋은 제안 해주시고 새로운 환경에서도 해보자라는 생각이 들어서 결정했던 것 같습니다.
因为我是作为队长的身份嘛，就和23年的职责是完全不一样的。就我希望带领我的4个队友，就拿下这个MSI冠军，也为LPL大会冠军。 1위와 2위의 차이는 한 끗에 불과합니다. 영광과 좌절을 가르는 건 그들을 움직이는 열망입니다. 항상 이제 대부분 해외에서 경기를 했었는데 한국에 있는 큰 무대에서 경기한다는 게 뜻깊은 것 같습니다. 결승이 끝나고 꽃가루가 날리는 중간에서 트로피를 든 사람이 저였으면 좋겠습니다. 没人拿比说的话，就非常是了解你的风格打法嘛，我会来逮捕你的。上次我们一起拿过 MSI 冠军嘛，这次我一个人拿 MSI 冠军吧。 대전에서 열리는 MSI 결승전 승부수를 던져라. 콜 유어 샷. (2026) 미드시즌 인비테이셔널 대망의 결승전이 펼쳐지는 이곳 대전에 오신 여러분 진심으로 환영합니다. 치열한 2주간의 승부 끝에 이제 단 2팀만이 정상에 도전할 기회를 갖게 되었습니다. 자, 그러면 그 2팀을 여러분께 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 이 팀은 단 하나의 패배도 없이 전승으로 이곳까지 왔습니다. 그리고 전세계 유일 골든 로드 후보입니다. From LPL BLG 탑 정글 신 미드 나이트 바텀 파이퍼 서포트 원 그리고 이에 맞설 팀을 소개해드리도록 하겠습니다. 이곳 대전은 이 팀의 홈그라운드입니다. 그리고 이 팀은 BLG에게 갚을 것이 엄청나게 많습니다. From LCK 한화생명 미드 체카 정글 카라비 탑 제워서 여러분 마지막으로 양팀명 세게 한번 외쳐보도록 하겠습니다. 먼저 from LPL BLG
제대로 달려볼까요? Are you ready for the finals? Are you ready? Okay, let the finals begin. 2026 MSI 대망의 결승전을 이곳 대전 컨벤션 센터를 가득 메운 팬 여러분의 뜨거운 환호 함성과 함께 시작하겠습니다. Welcome, ladies and gentlemen, to the MSI 2026 Grand Final. Firstly, just have to say a huge thank you to Caster. It does not feel the same if we don't get the 시작하겠습니다. I just gotta say, man, we see the Players' Trophy. Where's Caster Joon's trophy after that performance? Exactly. Someone needs to put a medal on his shoulders or something. I think he's got a few so far. The man has been around for quite some time and is incredibly good at what he does. And speaking of people that are pretty good at what they do, we have two teams that have faced off against one another only a few days prior, looking to see whether there can be a different result here today. And it's going to have to start with support. I mean, the support difference was huge simply because On was immaculate. He was so good, incredible. And he started the series with that Shen game. I feel like that is like perfect support play, man. He was everywhere. They defended the jungle invade. He got his jungler going, kept up the pace of the game. He even then made Stand United plays later in side lanes with Knight as well, and completely accelerated and controlled the game. So BLG, they just did such a good job attacking the game plan of HLE and defending against their win conditions. Absolutely agree, and I just felt like Knight as well was unreal in that series. I came into the tournament thinking he was the best mid laner in the world. I am now thinking he's the best player in the world. This guy is in unreal form, and Zeka is going to have to play a great series to keep him contained because Knight is so flexible. He can dominate in lane, he can dominate the team fights, he can move around the map, he can play melees, he can play control mages. He really can do it all. Yeah. And I think that, for me, the most impressive thing the last time these two teams met was Danny and how incredibly well he navigated each draft, getting the Shen, for example, finding the Akali counterpick to make sure that Zeka was entirely nullified on one of his most famous picks. And if you're an LCK fan, a T1 fan, especially, you might be thinking of Danny as maybe not the greatest coach. However, he has been absolutely phenomenal here for BLG. I 100% agree. I did think you were going to say the most impressive thing about him, though, was his jump kick in the coach That was cam pretty afterwards. good. That was pretty good. Because that was clean, too, right when they smashed him. All right, we are getting ready for Champion Select here for game number 1 of the MSI Grand Final. And here it is, presented by HyperX. BLG will be on our blue side to start this one off as HLE have elected to go for first pick. So there has been a lot of discussion about the mages, and of course the mages bottom lane. Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với luồng live của A Dân để chúng ta cùng nhau đón xem trận đấu chung kết MSI 2026 cuối đầu giữa BLG và cả Hàn Quốc Esports. Anh em tôi đổi kính cái. Tôi đổi kính cái thì cái kính này rõ lắm. Khó chịu ấy. Ok anh em ơi, tôi đổi kính cái. Chúng ta sẽ đến với ngay với tiếp tục là cuộc đại chiến Trung Hà. Thực ra thì hai đội đã gặp nhau một lần tại MSI năm nay và Hàn Quốc Esports đã để cho BLG hủy diệt với tỷ số là 3-1. Trận đấu mà BLG hoàn toàn lấn lướt và Hàn Quốc Esports chỉ có duy nhất một ván thắng, và tôi tin rằng Hàn Quốc Esports sẽ rút ra được nhiều bài học sau trận đấu đấy. Bây giờ thì những lượt cấm và chọn thì có vẻ như nó không khác gì so với cái trận đấu trước đó mà đội đã gặp nhau tại MSI năm nay. Vai rồi dây rồi Syndra rồi Vayne và Camille đều bị tước đi, và như vậy là Orianna được nhả ra dành cho bên phía của Hàn Quốc Esports. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều những power pick mạnh khác, ví dụ như Javan, ví dụ như Zik, ví dụ như là trường hợp của Nafiri. Bạn hãy xem là liệu Hàn Quốc Esports sẽ lấy ưu tiên con tướng nào, và như vậy là Orianna dành cho JK. Bắt buộc phải là Orianna cho JK, và tôi nghĩ rằng
Tôi nghĩ rằng là cũng không có gì đặc biệt ở trong cái lượt ban pick này. Dangerous Akali that he could bring out, so it might be a similar draft. Yeah, they've got a lot of things that can attack an Orianna. Nocturne is also available. The idea usually when you give over this champion is that you're going to put pressure and burn her flash a lot and try and get kill pressure. And it did work. Oh, instead, so Bard does it too, though. Yeah, Bard definitely does. And I mean, of course, we could still see Akali on 2 or 3 if they do want to go towards it. They don't need to lock the Akali here, right? It's not likely that Zeus is going to play that in the top lane. So this is interesting to me, and again, the idea of Fearless always gets into it in the first game. Do you think that, oh, because we have Viper's deep mage pool, let's take away some of the safe AD carry picks? Well, taking Ezreal away from Gumayushi doesn't really deny the champion pool, not gonna lie. He's not the biggest Ezreal player. But Bard Ezreal does give them that safety. It's a similar idea where you have safety for him. Rồi, như vậy là Ezreal và Bard được khóa ngay lập tức dành cho bên phía của BLG. Bây giờ thì đến lượt bên phía còn lại Esports khi mà họ đang nhá vào Rails. Nhưng mà tại sao họ không lấy ra Van luôn vào lúc này nhỉ? Nhưng có vẻ như cả Navi thích con Naferry hơn là con Javan. Và như vậy không phải Naferry mà đó là Lee Sin à? Ui, Lee Sin được khóa. Và đây là một lựa chọn mà tôi cảm giác là khá bất ngờ với trong cái cách vận hành đội hình của bên phía của là Esports. Lee Sin nếu mà đối phương pick vào Naferry là rất khó đánh nhá. Nếu mà Lee Sin mà đối phương khóa vào Naferry là rất khó đánh nhá. Tôi nghĩ rằng là tầm này Sun có lẽ là không ngại việc lấy cho mình Naferry đâu. Và đó sẽ là MSI đứng trên ôn kèo cho Zeus. MSI thì là hợp lý rồi, bởi vì MSI thì có đi không sợ con tướng nào nhiều trừ cá sấu. Và có vẻ như việc mà pick lúc này từ MSI thì bắt buộc BLG phải lấy cá sấu. Bởi vì không có nhiều sự lựa chọn để có thể đè MSI đến trên đâu ngoại trừ Raytom. Vấn đề là Akali hay Raytom rồi, vì Akali thì nó sẽ đi tốt với cả Orianna. Nhưng cũng không hẳn là đè Orianna một cách tuyệt đối giống như là cá sấu. Và nó là cá sấu dành cho Mr. Bean. Đó sẽ là cá sấu dành cho Mr. Bean. Trận này thì nhìn vào cái thế trận này nhá. Nhìn vào thế trận này thì tôi nghĩ rằng là khả năng sẽ là tái tham đấy. Hey, there's going to be good angles for Akali in later games, and this is a really good angle for Bin on the Renekton, be able to shut down Zeus on this Ambessa. This is one of those traditional difficult matchups that usually is Bin. Rồi, bây giờ thì sẽ cấm Lucian đến từ bên phía BLG, khi mà AD của hai con Esports vẫn chưa lộ. Tôi nghĩ là cấm AD tầm này không phải là sự lựa chọn quá ngon. Vì con Zik vẫn đang hở ra, con Rail vẫn đang còn. Tôi nghĩ là nên cấm hỗ trợ thì hợp lý hơn. Vì hỗ trợ lúc này đang rất nhiều con tướng mạnh đang được hở. Có Arista, có Rail, có Nautilus và tất nhiên là có cả Poppy nữa. Đó đều là những con power pick ở meta hiện tại. Yeah, it does, and I mean, if you are considering an aggressive mage bot, you know, if you're considering playing something like the Pike even, then, you know, that would be difficult to play against as well. Ziggs going to be denied, though, so, I mean, with Lucian, you're kind of banning Lucian Milio, you're obviously stopping those Ziggs lanes very easily. We did see MF come out from Guma yesterday in their series when Berserker did go to the Ezreal. It was very effective both in the early lane as well as in the mid lane. Once he got the BT, he could really kind of shrug that off, and it can be difficult for Ezreal there, so it is an option that Guma could go back to, but we're expecting the Akali to get banned out here. I think it would be a big surprise. Vậy lần cấm tiếp theo vẫn là Zik thôi. Vậy tôi mà là BLG tôi sẽ không bao giờ tôi cấm. Tôi mà là BLG tôi sẽ không bao giờ tôi cấm hai con xạ thủ, mà tôi cấm hai con hỗ trợ. Bởi vì căn bản là mình lộ hỗ trợ rồi, mà thực ra xạ thủ lúc này nó đang rất là nhiều sự lựa chọn ngon. Kai'Sa vẫn còn này, và Kai'Sa là một con đi khá là tốt với con Ezreal nhá. Đây là Naferry thôi, tôi bảo mà chẳng có lý do thì không lấy Naferry. Tôi nghĩ là con Naferry nó còn khó chịu hơn con Javan đấy. Đúng ra là Esports phải cấm vào con Naferry này chứ không phải là con Javan đâu. Đây là với quan điểm của tôi nhá. Bởi vì con Naferry, sóng gấp của con Lee Sin rất khó trúng con Naferry, bởi vì con Naferry nó với con chó. Nó rất là khó trúng. Và nếu mà tôi là lựa chọn chắc chắn là tôi cấm vào con Naferry chứ đéo phải Javan. Bởi vì thực ra Javan, cái đội hình của BLG thì Javan nó hơi bóp với con Bát nhá. Con Bát thiên mệnh khả biến, xong rồi Javan úp lồng thì thực ra nó vẫn không tối ưu được con Javan đâu.
Bởi vì lúc mà thiên mệnh khả biến xong là đối phương tốc biến ra là úp lồng, nó không có ý nghĩa đéo gì cả. Nhưng mà Naafiri thì khác nhá. Bát làm choáng, Naafiri đò, cá sấu bơi vào, rất là khỏe. Twitter phết để cho BLG khi mà bên phía của Esports pick cho mình đó là Caitlyn và cả trường hợp của Kama. Caitlyn Kama cũng là một sự lựa chọn, nhưng mà Caitlyn Kama thì landing nó sẽ không mạnh bằng Lắc và yếu nhá. Và Caitlyn đâu, tuy nhiên thì Lắc meta hiện tại nó không mạnh lắm. Bởi vì Lắc hiện tại sát thương nó bị giảm đi nhiều và W không được búp được ghê như trước. Nên là nó cũng là một sự lựa chọn anh em ơi. But it's not really the direction that I was expecting this draft to take. However, if it was an Akali there, maybe it feels a little bit too haphazard. Maybe the team fight isn't as powerful as BLG won. Yeah, it could be a little bit more difficult. My kind of thought process is maybe they think top lane is just going to be a battleground because they went for that early Lee Sin, because they have the Ambassador they want to protect, and maybe they're saying, okay, we can't be in both lanes at once. Let's focus on playing through top. I also do think Karma is pretty annoying. You know, the tether for Akali reveal is pretty annoying, and then the shield, you know, Mantra shield is always decent as well, but we'll see how it turns out here. Going with the Victor, going with the scaling for mid lane. And it also is going to mean that Lee Sin not going to be able to find that value into the Akali that he would have otherwise as well, and Akali is saved for later in. Thực ra thì cái đội hình của thằng Hangolai Esports này tôi thấy nó không ổn lắm. Thật sự là game 1 này tôi đang đánh giá cao đội hình của bên phía team BLG hơn, đặc biệt là con Lee Sin. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu với lựa chọn Lee Sin của Kanavi, trong khi đối phương vẫn còn có thể pick được con Naafiri. Ra chiến thuật của Hangolai Esports thì nó rất là đơn giản, tức là chúng nó sẽ đánh phục vụ cái vòng rừng đầu của Kanavi rất là ghê. Tuy nhiên thì cái chiến thuật này gần đây đang bị bóp nghẹt tương đối nhiều, bởi vì Hangolai Esports họ không có được những cái sự lựa chọn rừng thực sự là hợp lý, và cái kết hợp của họ cũng không ổn lắm. Và cái phong độ của Kanavi trong giai đoạn gần đây cũng đang không được tốt. Kanavi vẫn là người hạt nhân chính trong đội hình của Hangolai Esports của giải đấu này. Và cái meta này thì nó rất hợp với Kanavi, và đó là lý do vì sao mà Hangolai Esports họ vô địch được LCK Split 2. Tuy nhiên thì rõ ràng là lúc này phong độ của anh ấy không ở mức chạm đỉnh. Đó là lý do vì sao mà Hangolai Esports gặp khó khăn như vậy trước eSpy nói riêng và tập thể của Lion nói chung, và thêm cả trường hợp của BLG ở trong chung kết nhánh thắng nữa. Bây giờ thì Guangxi với lại thấy Caitlyn đang đẩy rất là mạnh ở khu vực ở đường dưới này. Đấy là điều có lẽ là không bất ngờ. With this Naafiri coming in, also post level 6, it's not going to be easy because lane ganks are so easy to set up for. Naafiri doesn't always have to have a creative angle. She can find them jumping over walls, but sometimes just a lane gank is enough. And Kanavi's looking for a level 3 top. Yeah, he's already here. Zeus is going to dive in. Và như vậy là Kanavi muốn can thiệp từ sớm, câu được cái tốc biến của Bin, vẫn còn sóng âm, lao vào tốc biến đuổi theo, và đó sẽ là chiến công đầu dành cho Kanavi. Đầu tư thêm tốc biến, rất đầu tư đến từ Kanavi, khi mà những tình huống animation của Kanavi nó hơi cồng kềnh một chút nhưng không sao. Một vài những tình huống làm giảm áp lực cho Zeus khi mà bên phía Bin vẫn chưa đặt level 3. Một tình huống can thiệp có thể nói cực kỳ ấn tượng của Hangolai Esports, và có vẻ như là việc pick Lee Sin là chuẩn bị cho điều này. Bởi thực ra Lee Sin là con tướng có thể ganh từ sớm hơn so với con bài Naafiri. Naafiri không phải là con tướng có thể ganh được như vậy với Lee Sin, bởi vì Lee Sin nó đa dụng hơn rất nhiều. Lee Sin sát thương của Q cũng như là của E của nó rất chắn là nhiều hơn so với sức sát thương của E và Q bên phía Naafiri ở cấp độ 3. Và để quan trọng nhất là nó có làm chậm. Còn Naafiri thì không. Và Javan dọn rừng cũng không nhanh bằng Lee Sin để có thể tham minh đúng vào khoảng thời gian mà Bin đang đẩy lính. Đó cũng là một điều quan trọng. It's a nice little early gank here, and Lee Sin, one of those champions that we have been seeing utilize those quite a lot at MSI, and he's got 2 quick long swords as well. Yeah, I want to see what happens over the Raptor respawns too, because they do have vision on it, and Shun is definitely one to punish. So Shun got the full clear done. Bây giờ thì Kanavi đã có cho mình cấp độ 4 hoàn thành cho mình cua dưới. Mục tiêu chắc chắn tiếp tục sẽ là đường giữa của Kanai khi có dịch chuyển quay trở lại của JK.
Bên này thì On cũng đã có mặt. Và đây là 3 đánh 2. 3 đánh 2 với tình huống dịch chuyển hơi ẩu của JK khi mà anh ta quá tự tin. Câu được cái tốc biến của JK. Câu luôn tốc biến của JK. Đó là điều quan trọng. Mất cái tốc biến này thì chắc chắn là JK sẽ là mục tiêu hàng đầu của các thành viên bên phía BLG trong sắp tới. Đặc biệt là sự cơ động của con bài bat trong tay của Keria Trung Quốc On. Còn Canavi vẫn đang lờn vào ở đây. Có vẻ như mục tiêu của anh ấy chắc là vẫn muốn can thiệp vào khu vực đường trên khi mà Bin đã mất tốc biến. Then we come to first stand, and all of a sudden, both LCK teams out before the finals. BLG win. Then here, T1 out earlier than expected. BLG in the finals after taking ông Mayoshi thì vẫn đang khá thoải mái của đường dưới với cái chất tướng Caitlyn so với cái máy Ezreal trong tay của Viper. Thì có vẻ như là tôi nghĩ là bên phía BLG họ ép cho Hanwha phải đánh con Caitlyn này, bởi vì họ cấm Lucian, họ cấm luôn cả Zik rồi. Họ pick Ezreal rồi thì thực ra vẫn còn cái kèo Kaisa Nautilus, nhưng mà Kaisa Nautilus thì có vẻ như là họ không muốn hướng tới, và họ muốn triệt để tối ưu hóa cái khả năng thắng đường khu vực dưới để tạo điều kiện thoải mái nhất cho cái vòng rừng dành cho bên phía của Canavi. Cái việc mà pick cái cặp Caitlyn với cả Kama này, mục tiêu của nó chỉ là để áp lực với cái vòng rừng đầu dành cho bên phía của Canavi thôi, nên là đảm bảo chắc chắn là Canavi sẽ thoải mái trong vòng rừng đầu mà không gặp bất kỳ một trở ngại gì. Đấy cũng là một điều quan trọng đấy. Thế nên là anh em để ý là cái cách bắn pick của Hanwha Esports nó rất phụ thuộc nhiều vào Canavi. Canavi nó luôn luôn là người được dồn nhiều tài nguyên nhất. Và cái meta này nó cũng là như vậy, bởi vì meta này là meta rừng đấu sĩ. Như vậy là D-Line mất khá nhiều máu. On đang ở đây bị bắn liên tục bởi của Malusi, nhưng mà người lỗ hơn thì xem ra đó là trường hợp của D-Line. Bởi vì Viper có một tình huống quy đắp, nó là cũng mất khá nhiều máu của Manusi. DK vẫn bê với việc thành công. Đó là một điều may mắn. Bởi vì Manusi có được cái bút tốc đến từ D-Line, bắn liên tục. Nội hỏa lần này thì trượt. Bây giờ thì độ tầm nhìn ở khu vực hang rồng của BLG lúc này bằng con số 0. Và Canavi biết điều đó, bởi vì trước đấy thì D-Line đã phá đi toàn bộ lượng tầm nhìn mà On đang có vào lúc này. On vẫn chưa có được những con mắt trong cái món đồ của mình, và ngay lập tức thì Hanwha Esports lao vào để lấy con rồng đầu của trận đấu. Và đó sẽ là rồng dành cho bên phía của đại diện Seed 1 Hàn Quốc. Con mắt tím trở nên hoàn toàn vô nghĩa của Sun. Vừa khít lỗ đít con cua ra, và cộng kèm đó chính là món tráng miệng dành cho Canavi. Đường giữa này thì Oriana đang phát huy sức mạnh của mình sau những lần bê biến về liên tục. Cái giai đoạn giữa game, từ giai đoạn tầm khoảng từ phút thứ 7, phút thứ 8 cho đến phút thứ 15, 16 là con Victor rất là yếu anh em nhé. Kể cả khi con Victor hoàn thành được món trang bị đầu tiên ấy, nó vẫn rất là yếu, bởi vì lúc đấy chưa chắc nó đã hoàn thành được cái loại công nghệ đầu tiên. Loại công nghệ đầu tiên là cái loại công nghệ khả năng cao nó sẽ là nâng E, đúng không? Thì lúc đấy cái khả năng dọn lính của nó đương nhiên là thua so với cái khả năng dọn lính của con Oriana. Xin lỗi em, chính là cái loại công nghệ thứ hai chứ. Cái loại công nghệ đầu tiên thì thực ra cái lượng đam của nó trông thấy không dọn được mấy con lính đánh gần đâu. Nhưng Oriana thì khác, bởi vì Oriana cái quy của nó hồi nhanh hơn rất nhiều so với cái E của Victor. Tôi sánh là cái đam diện rộng nhé. Cái quy của Oriana nó là đam diện rộng nên nó dọn lấy nhanh hơn nhiều. Còn cái E thì nó sẽ hồi lâu hơn rất là nhiều. Nhưng mà là có dịch chuyển xuống khu vực đường dưới, và đó làm tình huống swap lên nhẹ nhẹ đến từ bên phía của hai đội. I remember it like it's yesterday. That depression really has not gone away. It's been a difficult task. I never feel bad for you. I know. It's so hard. I just won the last 4 world titles, but there was this one time where I got second at a tournament. It was so tough for me. I paid my dues. I didn't start on the APL, the OPL, right? We didn't do a lot of winning at all. I've stayed in the LCS. That was the place to be initially, though, and I'm glad that we've got League Classic to see, incredible plays like Doublelift being able to completely smurf it here on the stage once again.
Back to our prime, eh? Yeah, exactly. Back to the good old days, right, Kobe? The good old days are now, buddy. We just won 5 games against HLE. Damn right. The present really isn't that bad with the top 3 for North America recently. But back to this game, it is really fun because there are so many titles between the different players on these teams, and we're talking about all these different combinations. Also, you know, the coveted feat of getting one each of First Stand, MSI, and Worlds is up for grabs. Ví dụ như thằng Hangola Esports mà bây giờ mà cặp bot của nó có vấn đề phát chẳng hạn, là vấn đề có phức tạp ngay. Have the opportunity, which means somebody's going to do it. Yep. And collect all 3, even though it's not in the same year. Infinity Stones will be complete. Yeah. Indeed. But not, it could be double the amount of Infinity Stones completed. Nói chung cái kèo này là kèo mà tôi đánh giá là thật ra đến thời hiện tại Hangola Esports nó phải làm được điều này. Đặc biệt là nó tạo ra cái đột biến ban đầu khi mà rớt có được chiến công đầu cùng với Canavi. Và nó làm giảm đi một chút áp lực để nó rớt về cái khả năng solo kill của Bin. Bởi vì lỗi Bin không có tốc biến. Thì khi mà Bin nó không có tốc biến thì nó không thể đánh láo được. Cái điều quan trọng nhất là khi thằng Bin nó không có tốc biến nữa thì nó không thể đánh láo được, và cái áp lực solo kill của nó bằng con số 0. Đấy là một cái quan trọng đấy. Even if you're looking that way, there's just so many tough teams to get past. And you know, more recent one where we did have a pretty close golden road was that JDG team that had Kanavi and Knight on it. And now Kanavi's on the other side, trying to stop Knight in his endeavors. And last time rồi lao vào khá là căng kèo. Bây giờ thì rớt đang tiếp tục ôm trụ thôi. Kèo này là một kèo khó dành cho rớt nhá. Kèo này là một kèo rất khó dành cho rớt. It's also kind of interesting, you know, talking about Viper, you know, in his road a little bit. Oh, Kanavi maybe going to look here. Yeah, Ben is going to look to get himself out of the way. Public execution is going to. Rồi bây giờ thì người gặp nguy hiểm đó là Bin. Bin vẫn sống và tốc biến đuổi theo và follow up theo đó là Canavi, và điểm hạ gục thứ 2 của Canavi và nó đều đến từ vị trí của Mr. Bin. Goes to Zeus's lane. They hit the ultimate, and that's all you need to guarantee the gap close there. Zeus and Kanavi are able to combine for another Kanavi kill, getting Lee Sin fed early. We have seen this before. We absolutely have, and I just love this from Kanavi. As soon as he completed the Eclipse, just goes straight up towards top with that Eclipse reveal. Bin needed to flash that, but he thought he had the ability to sidestep and just couldn't quite get out. Yeah, I like the way Zeus plays it. He goes point blank onto you. You know, double dashes and slows Bin. He's like, I am right on your face. Hangola Esports đang khai thác rất nhiều. Kanavi can close, and Kanavi still has his flash, while both top laners exchange theirs. And it's always just difficult when you are playing one of these early game bully matchups and you're getting preyed on by the enemy jungler, because your time of power kind of gets whittled away at very, very quickly. And now, you know, we're 11 minutes in. He does have that little CS advantage, but the couple assists for Zeus have kept them basically dead even in gold in this matchup where Zeus will outscale and, in theory, should be more valuable in the 5v5s. Not to mention the fact that Shun is getting less and less valuable, right? Like being these more damage-focused junglers can make things difficult, but he is up towards his top side of the map, and he's got friends, as you say, Kobe. Let's see whether Zeus can survive. Rồi đánh nhau to ở khu vực đứng trên và người gặp nguy hiểm bây giờ đó là rốt với tình huống 4v1 không trốn cung què, và mạng được nhường dành cho Knight. Knight là người được nhường mạng trong tình huống vừa rồi, nhưng ở khu vực đường dưới này thì Caitlyn của Guanyusi hoàn toàn được free. Anh ấy sẽ ăn đủ tất cả những lớp giáp trụ. May là anh ấy chưa đủ sát thương để có thể hạ gục luôn cái trụ này, nhưng mà cũng là rất lãi rồi. Bởi vì Hangola Esports bây giờ đang có 2 rồng. Hangola Esports lúc này đang có 2 rồng, 2 sâu và đang dẫn trước đối phương 1.000 tiền. Điều quan trọng nhất là nó đang dồn được cho cái phiêu của Guanyusi và thêm cả chỗ của Canavi nữa. Guanyusi đang rất xanh xao. Đó cũng là một điều quan trọng. Also, big bonus when you make big plays like that up to this side of the map is they leave behind extra vision because they just overloaded with 4 people, and so then when you're retaking there as ôi, như vậy là On không mất phép bổ trợ nào cả, hồi máu với tốc biến còn nguyên và anh ấy vẫn lui về được. Khó anh em ơi, kèo này khó dành cho BLG đấy. Nhìn mà Hangola Esports họ đã khai thác vào đúng cái nơi cần phải khai thác. Bin thì vẫn giữ chỉ số lính tốt, vẫn đảm bảo được tính an toàn.
is not the end of the world, not to mention the fact that BLG are getting towards the 2-item spike for Viper, right? Wanting to play around, I think probably closer to 2 items here in this game. Rồi bây giờ thì Canavi đang tìm kiếm Sun. Cái này Sun cũng không dám quá manh động trước Canavi khi mà Canavi đang cực kỳ xanh xao. Rồi Canavi hộ thể đu về thiên mệnh khả biến, tốc biến để né đi thiên mệnh khả biến của đối phương. Nó thì có câu tốc biến tốt. Yeah, the Q actually tags him momentarily, but he is able to get back home once again. 25 CS is going to be the lead here, a little bit above that here for Bin. So actually despite rồi bây giờ thì Bin mặc dù nằm xuống 2 lần nhưng mà anh ấy vẫn đang cực kỳ xanh xao và vẫn đang hơn rớt với khoảng cách đâu đó khoảng 400 tiền. Kèo này là kèo mà MSI không thể thắng em nhé. Kèo này là kèo không thể thắng rồi. Thực ra rớt hoàn toàn có thể pick trước con Retom nếu anh ấy muốn. Nếu anh ấy muốn thì có thể pick trước con Retom. Nhưng mà khổ cái là anh ấy đã không pick. Anh ấy lại thích chơi MSI. Ô kèo. Mà con MSI này thì được cái là tí giao tranh thì nó mạnh hơn, bởi vì nó có chiêu tầm xa và khả năng có quay của nó cũng rất là tốt, và nó hợp với cái đội hình này của Online. Bây giờ thì lao vào sóng âm, chúng vào này, vô ảnh cước và đá đẹp. Và bây giờ là điểm hạ gục dành cho Canavi. Killing spree để cho người chơi đi rừng của Angola Esports. Nhưng mà mạng nhờ vào Canavi hơi nhiều, và Canavi thì thực sự đang rất xanh xao rồi. Bây giờ thì tốc biến chạy đi, bật tốc biến đuổi theo, và bây giờ thì Canavi xuất hiện ở đây. Canavi hộ thể đu vào, mục tiêu đó là trên đi rừng của đối phương và nằm xuống đến điểm hạ gục dành cho Zeka. Một cú xoáy có vẻ như hơi thừa thãi của Zeka nhưng không sao. 4-1 cho Angola Esports. Điều quan trọng nhất là mạng lúc nãy thì nó được nhường cho Zeka. Để quả kích mặt chạp bắn vào On, nhưng mà có vẻ như không gây quá nhiều sát thương. Rồi On và D-Live vẫn đang cãi nhau liên tục ở đây. D-Live thì không sao cả, và có sứ giả dành cho bên phía Angola Esports. Về thì Canavi đang chạy đi và Canavi vẫn chạy được, thì mình cảm biến trúng vào người của Canavi. Nào liệu Canavi chạy được không? Canavi không chạy nổi và nó đang sát down cho bên phía của Eru trong tay của Viper. Viper có sát down và đó là điểm hy vọng dành cho bên phía của BLG. Tôi đã nói thì Canavi đang được dồn hơi nhiều tiền và đó không thực sự phải là một điều quá tốt. They are able to retake control, but let's take a look at how it happened. Yeah, Guma just 90 caliber nets in aggressively for the trade, has to flash out when he sees Shun, and then Shun flashes, goes in with the ult, but the early tether from Delight roots him up. Kanavi arrives very quickly, Zeka TP's in, they get that kill. And then this is afterwards. You can see Ben had his. Đây là tình huống mà rõ ràng là Esports cũng đã có sự tính toán. Mà On cũng phải xử lý quá hay. Mặc dù đù đi nhưng vẫn kịp làm choáng mồm Canavi. Và dính cái thiên mệnh khả biến này thì không thể nào chạy nổi. Và xử lý mắc ping đến từ vị trí của On. Như vậy lại là Canavi. Canavi xuất hiện ở phần rừng đối phương và Canavi hạ gục thành công Sun. Ơ kìa, Sun làm sao vậy? Sun làm sao vậy hả Sun? Sun làm gì vậy? Bây giờ lao vào bật chiêu cuối lên đấm vào mồm của Bin. Rớt đang muốn làm mềm Bin vào lúc này. Và nên nhớ rằng là Bin vẫn còn thần cá sấu và Bin vẫn chưa dùng. Rồng đã ra. Và đúng là dụ hàng rồi, có xoáy, có thần cá sấu của Bin nhưng mà không ăn thua. Nhưng mà để mà gục tiếp theo như thế cho rớt. Rồng 3 dành cho Angola Esports, có hơn 2.600 tiền và JK 1 điểm hạ gục, 3 điểm hỗ trợ. Và rớt vừa có điểm hạ gục đầu tiên ở trong trận đấu này. Mọi thứ đang thực sự thuận lợi dành cho bên phía Angola Esports khi mà linh hồn trận đấu này là linh hồn rồng lửa. Và rất phù hợp với sát thương của con bạch kết linh trong tay của Mayushi. Với xe tay dài và tầm đánh rộng thì chắc chắn là nó sẽ gây ra rất nhiều phiền toái đấy.
And I just love how this is buying time for Guma as well, right? Caitlyn very strong at the early levels, then kind of needs some time to get some items completed. Guma has all of the parts for the IE. He is rushing in towards that 2-item power spike and is going to have a very expensive 2 items here done pretty soon. And then once he hits 3, 4, 5, you know, just... Bây giờ thì Guanyusi đang vuốt râu ở đây. Anh ấy vẫn đang vuốt râu và có trụ ở khu vực đường dưới dành cho bên phía của JK. JK vừa báo trụ thành công và bây giờ thì anh ấy tiếp tục muốn hướng tới thêm những con lính ở khu vực đường dưới. Everywhere, suffocating HLE in that first game last time. This time, it is shoe on the other foot. Is Kanavi going to demonstrate it right now? Gets the magical journey out of on, and Knight is able to walk it off. Yeah, I mean, 2 full completed items. This is definitely a very big difference at the moment with the extra Sundered Sky too, and the steel caps being completed. Rồi lúc này thì Kanavi vẫn đang là tâm điểm, đang là tâm điểm trong những cái tình huống có đưa ra những quyết định giao tranh phòng ngự cũng như là mục tiêu đến từ hàng của Esports. Anh vẫn đang đè đối phương, làm tình làm tội đối phương liên tục. Lao vào luôn đến từ Kanavi, có được cái nội tại lá chắn của huyết đao. Và bây giờ thì lao vào bật xoáy lên thiên mệnh cả biến vẫn trúng vào JK. JK đứng trên trường trọng lực và JK khả năng gặp nguy hiểm. JK bị đánh liên tục và JK nằm xuống màn sắt đao dành cho Viper. Bên thì Bin đến, Bin tốc biến lên nhưng không làm choáng được ai cả. Và Hanwha Esports vẫn về được với 3 người đang đứng ở trước trụ 1 khu đường trên. Bây giờ thì Rớt đang có mặt ở đây, Rớt muốn đép, Rớt đang dọn lính, Rớt đang quẩy và Rớt lui ra một nhịp, nhưng lính vẫn còn. Và cái trụ này tạm thời an toàn, nhưng mà bây giờ thì Mr Bean đang đến với như một vị thần. Và có lẽ là bên phía đội hình của Hanwha Esports sẽ tạm thời lui ra một nhịp, nhưng ở khu vực đường giữa thì Guanyusi đang đẩy rất mạnh mẽ và bắt buộc sẽ phải có người về đến từ bên phía của BLG, nhưng quyết định của họ là không muốn về, họ muốn 5vs3 băng trụ tại đây. Nhưng nên nhớ vào lúc này thì họ là 3 người vật tần cá sấu lên, lao vào làm choáng được thành công được đối phương. Kanavi đang đu về, Kanavi chạy, Rớt đang cố gắng chạy tiếp và Rớt có vẻ như sẽ là người nằm lại nhưng không. Kanavi cũng nằm xuống và đó là 2 điểm vào gục dành cho bên phía của BLG. JK đến, JK muốn gỡ và JK cũng thành công Bin. Trong khi đó Guanyusi vẫn đang đẩy đến tận nhà đối phương. JK không muốn cho bên phía BLG về và BLG cắm đầu ông cô chạy về, nhưng cái trụ 3 cũng được dưới đá mất. Và nó ra trụ 3 cho Guanyusi liềm lúc 2 trụ xạ thủ của Hanwha Esports. Và quả này thì tôi nghĩ là lời cho Hanwha. Chắc chắn là lời cho Hanwha khi mà họ có được 2 trụ đường giữa. Và họ nằm xuống tổng cộng là 2 mạng, nhưng họ cũng đổi lại được 1 mạng. Lời chặt, 2 trụ lỗ 1 mạng, quá lời. Có nhìn phím cho đối phương cái trụ 1 đường trên đi, trụ này kiểu gì chả mất. Cái vấn đề là trụ này kiểu gì cũng mất. Trong khi đó 2 trụ đường giữa thì không hề đơn giản để lấy một tí nào. Đặc biệt là đối phương có Victor. Ta còn nhìn lại với tình huống quẩy rất là ghê của Rớt, câu rất nhiều thời gian. Nhưng đây là tình huống cung ánh sáng tuyệt vời của Viper. Và tiễn Kanavi lên bảng. Rớt sau đó cũng lên bảng theo, nhưng Guanyusi thì quá thừa thời gian. Và bây giờ các thành viên bên phía BLG đang ăn Baron. Có vẻ như là Hanwha Esports không biết, và đó là Baron dành cho bên phía của BLG. Baron dành cho BLG và ô kìa, mất Baron rất đơn giản của Hanwha Esports. Cái gì vậy? Hanwha Esports họ có được 2 trụ đường giữa nhưng họ để đối phương free con Baron. Khó hiểu. Thực sự là khó hiểu trong tình huống để đối phương free Baron vừa rồi. Rõ ràng là Hanwha Esports có thể làm tốt hơn. It's critical to me though, BLG with no flash on that Victor for Knight could be critical. No flash on him or Viper. So there is going to be a difference in safety for the backline carries here. Yeah, it's going to be so much harder again on Guma and Zeka, as you're saying. They both have their flash, so a lot of those key playmaking abilities. Thì lao vào luôn đến từ Kanavi, cái được nửa cây máu của Sun. Kanavi đang rất xanh. Tuy nhiên thì dòng lửa chuẩn bị ra, và đây sẽ là linh hồn dòng lửa của Hanwha Esports. Tất nhiên là BLG phải đánh tôi bất chấp họ có Baron trên người. Nhưng đấy cũng là mục tiêu mà Hanwha Esports muốn triệt tiêu đi thời gian của một Baron. Bây giờ thì bắt đầu khởi động rồng đến từ Hanwha Esports. Họ đang có cả 5 người ở đây. Rớt đang tìm góc, 4 người còn lại của Hanwha đứng yên một góc, và Knight đang đứng ở bên trên hàng rồng thì phải cả biến trúng 2 người, và đó là rồng dành cho bên phía của Viper. Bây giờ các thành viên của Hanwha Esports lùi về, nhưng bây giờ Rớt là vào hơi sâu thì phải xoáy được trúng một người, đó là Viper. Viper nằm xuống thì BLG hết đam. Giữ chân lại đó là Bin đang có quẩy không nổi bên phía bên kia. Thì Sun hạ gục thành công được Rớt, nhưng bắn từ đầu đến cuối là Guanyusi không làm sao cả.
On là người tiếp theo và lên bảng baron triple kill cho 𝕆𝕂𝕎𝕀ℎ𝕋. Người cuối cùng của BLG còn sống là Nai, và đó cũng là bộ đội baron duy nhất mà bên phía BLG đang sở hữu. Một chiến thắng toàn diện, gần như là toàn diện của Esports, bởi vì họ vẫn mất rồng. Họ vẫn chưa thể có linh hồn dòng lửa, nhưng họ đã hạ gục được 4 thành viên của đối phương, và đây là tình huống chắc chắn là lãi. Chắc chắn là lãi anh em nhé. Ta còn nhìn lại với pha mà người giữ lại rồng đó là Viper, với tình huống tinh hoa tuôn chảy, với sát thương của tinh hoa tuôn chảy kết hợp với pháp bắn thần bí. Ở bên này thì rớt quẩy rất ghê, quẩy cực ghê kết hợp với cú xoáy của JK. Thì sau đó thì rớt nằm xuống với sức sát thương của Sun. Mặc dù Sun rất nỗ lực để có thể kéo lại được ai đấy, nhưng mà dính ngay một cú nộ 5 cước vào thẳng mồm của Canavi. Cú nộ 5 cước sút bay mõm Sun như thế thì đỡ làm sao được. For HLE here in game number 1, 11-6 is the kill score and only one Baron remains. The Rebel Baron power play not exactly looking fantastic, as my goodness, those damage numbers for 𝕆𝕂𝕎𝕀. There's a reason why his Caitlyn has been feared all these years, and he's now got 3 items put together, just looking for some armor penetration to finish off the 4th, and he is just going to be a raid boss. Zeus has been insane for HLE, and his targeting and their team's targeting on Viper, having said, oh, Viper had just gotten 2 shutdowns and a bunch of extra kills on the Ezreal, and so they just annihilate him at the beginning of the fight. That was extremely well done on the turn from HLE, and they have the luxury of being able to have more chances at Dragon Souls in just Rồi, như vậy là 𝕆𝕂𝕎𝕀 lúc này đang quá xanh, 302. 3 món trang bị đã có với 75% tỷ lệ chí mạng, chỉ là 90% chứ nhở. Vô cực là phải 90% rồi, bắn một phát nội tại on gần ngỏm. Mất gần 50% máu, cụ thể là 40% thì mệnh cả biến không trúng ai cả. Cố gắng muốn nhắm vào 𝕆𝕂𝕎𝕀, nhưng 𝕆𝕂𝕎𝕀 bây giờ thì tôi nghĩ là ai cản cái đây. Bật tăng tốc lên, có chiêu cuối nhắm vào Viper. Viper đang bị giữ chân lại, Viper vẫn chưa nằm, nhưng người gặp nguy hiểm bây giờ là Rớt, và Rớt là người nằm xuống đầu tiên của 𝕆𝕂𝕎𝕀, vẫn đang cố gắng bắn nhưng bắn không nổi. Nhưng Canavi thì vẫn đang quá què đây. Đi lai hạ gục được On, Canavi giết được Nai, Viper nằm xuống, Bin quẩy chết được 𝕆𝕂𝕎𝕀, đó là mạng sắt đào cho Bin. Tuy nhiên thì bây giờ chỉ còn lại một mình Bin còn sống mà thôi. Trong khi đó Esports vẫn còn tới 3 người. Esports vẫn còn tới 3 người, và đổi kiểu đéo gì thì Esports vẫn là người lãi. Đổi kiểu gì thì Esports họ vẫn là người lãi. Đấy là điều quan trọng. Ta cùng nhau nhìn lại với tình huống giao tranh của nó rất quyết liệt đến từ hai đội. Rớt là người húng chó đầu tiên, nhưng người nằm xuống đầu tiên thì không phải anh mà đó là Sun. Viper cố gắng bắn nhưng bắn không nổi, nhưng mà Canavi vẫn như là một vị thần. Anh la vào, anh đi bộ, anh vút dâu và anh đánh thường. Chỉ cần vút dâu và đánh thường thôi là được. Bây giờ thì Sun là người gặp nguy hiểm, Sun đang phải chạy về. Sun không gặp vấn đề gì nhiều, nhưng con bùa đỏ này thì phải nằm lại trong tay của Esports. Bùa lợi xanh dành cho JK. Bây giờ thì bên phía của Esports không tha từng tấc đất từ bên phía của BLG. May là trận này BLG có được con Baron đầu, không thì có lẽ là họ thua mẹ game rồi. Nếu như họ ăn trộn con Baron đấy thì tôi nghĩ là họ thua game rồi. This series could really get difficult for HLE, because mentally rebounding from a series like that can be tough. I like it, Alice. You're covering your bases. You're like preemptive. Rồi, bây giờ thì vấn đề là end game là thời gian rồi. 26 phút trận này tôi nghĩ là dưới 32 đấy. Đánh này dưới 32 vì 28 giây nữa Baron ra rồi, 40 giây nữa bộ lại rồng ra. Hai mục tiêu cách nhau khoảng 15 giây. Thì kể cả như là bên phía đội hình của Hangwala họ mất 1 thì với những bộ lợi còn lại, thì họ hoàn toàn có thể thắng được Baron giao tranh. Kể cả mất 1 anh em nhé. Còn nếu họ cẩn thận hơn ấy, thì họ đợi con rồng ra, họ ăn rồng trước rồi họ mới tính ăn Baron. Thậm chí là ăn rồng xong end mẹ game cũng được, làm choáng chúng hai người, thiên mệnh cả biến trúng vào người của 𝕆𝕂𝕎𝕀. Nhưng vấn đề để làm cái gì? Tốc biến lao lên, không ăn thua, nhưng mà Canavi vẫn còn khá nhiều máu. Canavi vẫn không làm sao cả. Bây giờ thì dịch chuyển được tạo ra từ bên phía của Rớt. Và tạm thời thì Esports họ vẫn đang chiếm được tiên cơ để tiến vào hàng rồng. Họ sẽ ăn rồng thôi khi mà Canavi đang là người mở rồng trước. Vấn đề là họ không cần phải kéo tất cả đội hình ra, bởi vì Canavi đang có thể solo con rồng này. Bin đang là người dò đường, Bin bị dính sóng âm, Bin bị lao vào và không có vấn đề gì khi mà Canavi lại đu qua tường.
Bây giờ thì họ vẫn đang ăn rồng nhưng vẫn chưa có lượng tầm nhìn nào đây cả, và đó là rồng dành cho bên phía Sun. Sun giữ lại rồng thành công dưới con đội của Angola Esports, và tạm thời thì bên phía BLG họ vẫn an toàn, cùng sao được bật ra. Và việc mất con rồng này nó khiến cho linh hồn rồng lửa của Angola Esports vẫn chưa thấy đâu cả. Trời đất à, cái gì vậy hả Canavi? Canavi mất 2 con rồng liên tiếp một cách khá vô duyên. Rõ ràng là tình huống này thì Canavi phải là người chủ động hơn, nhưng không, anh mất rồng. Và Sun vẫn giữ lại được hy vọng dành cho bên phía BLG ở trong trận đấu này. See if they can bait him in, then push him back out. Instead, HLE just made the call. We're just going to burn it down. We'll finish it before he gets here. They are not successful in that. Viper took the last one. Shun takes this Rồi, one. bây giờ thì vẫn đang là rất nhiều, nhưng vấn đề là về late thì con Victor của cái này cũng là một con quái vật. Tuy nhiên thì JK bắt đầu đi học rồi, bắt đầu cố gắng muốn làm giáo sư tiến sĩ rồi. Và JK đang có 10 số của sách chiêu hồn mây dài. Đó cũng là một thế lực thực sự dành cho bên phía của anh chàng JK. Chậm gì đó thì Guma Yushi đã có món trang bị thứ tư để đảm bảo với 100% tỷ lệ chí mạng. Baron đã xuất hiện, và liệu là Angola Esports muốn khởi động hay không? Tôi nghĩ là họ hoàn toàn thể khởi động, nhưng mà với sự hiểu biết về Angola Esports thì họ cũng chưa vội lắm đâu. Họ sẽ kiểm soát hết lượng tầm nhìn ở quanh khu Baron thì họ mới bắt đầu start. Bởi vì thực ra họ có con Caitlyn có thể làm chủ những không gian hẹp khá là tốt. Cắm mắt tím ra, bắt đầu khởi động Baron, đó là Canavi. Khá tự tin khi mà lượng tầm nhìn thật ra mà nói thì vẫn được check một cách nó khá là sơ sài. Để thì cô ánh sáng được bật để check tầm nhìn mà biết được rằng đối phương đã bắt đầu ăn Baron và bắt đầu lao ra đến từ bên phía của On. On là người đi đầu, và từ nãy giờ On là người có lẽ là tốt nhất, chơi tốt nhất trong đội hình của bên phía các thành viên BLG, và quyết định là bỏ Baron rồi. Bật cú E tia chết chóc của cái này có lẽ là không gặp quá nhiều vấn đề. Bây giờ thì mục tiêu của Angola Esports đang tiến thẳng vào đường giữa, và họ sẽ lấy được cái nhà lính cùng đường giữa từ bên phía đội hình của BLG. Khả năng tài 3-2 anh em ạ. Victor nó đẹp ghê lắm. Má một con rồng 4 xong phát mất mẹ cái kèo xỉu tham. Ngu thật sự. Mất mẹ cái xỉu tham ngu không thể tặng. Macro plays, right? They're not going to commit to the Baron. They're not going to do anything crazy. There's no opportunity to turn, but they get the edge on mid lane. The earlier pushing from Guma paying off there. And Viper going for the Serpent's Fang tech here against the Karma. There's obviously safeguard shields. There's Orianna shields. There's shields as well with the Drakehound step from M-Pesa. So is going to get some value on this. But it's interesting that the Ezreal does it instead of Shun, you know, because you do get less from a range champion on that shield reduction. Yeah, and then you look over at the mobile turret that is Guma with the Rồi, bây giờ thì đéo dám ép Baron luôn. Bởi vì họ e ngại với cái chiêu cuối của Sun, e ngại cái chiêu cuối của On. Và e ngại cả cái chiều cuối của bên phía Clyde nữa. Hơn nhiều thứ, nhưng mà không dám tấn công, không dám đẩy, vì thực ra họ có một cái cánh yếu, đó là cánh của rớt. Cánh của rớt là một cánh mà mặc dù pin fit đến 1 năm nhưng mà rớt cũng không lại được pin. Chắc chắn là như vậy. Kéo nó như vậy anh em nhé. Nên giờ không biết là họ sẽ đánh kiểu gì, họ sẽ ép kiểu gì đây. Bởi vì càng về cuối thì cách biệt về tiền nó không còn nhiều ý nghĩa nữa. Và lúc đấy thì đội hình của Angola Esports nó sẽ không thể nào so với cái đội hình của BLG. Một đội hình mà Redtong đè đầu cưỡi cổ rồi con MSI, rồi Naferi, rồi thêm cả Victor và con Bát nữa. Rõ ràng đội hình về late của BLG nó mạnh hơn. Và bây giờ nếu mà muốn mở thì nó hơi khiên cưỡng một chút đến từ BLG. Còn Angola Esports thì cũng là điều tương tự, bởi vì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cú xoáy của JK. Chứ còn trông thế thôi, con MSI nó không phải là con mở chính đâu anh em ạ. So level 17 Lee Sin here is the same level as both solo laners on his team, and the extra shield, you know, with the Hex Drinker. I mean, he's strong. Don't get me wrong. I'm just saying I'd be a lot more scared if Zeus had that gold, right? You know, Lee Sin with that gold, very powerful. But Lee Sin, lấy cái nhà lính có khi còn dễ hơn, nhưng mà có vẻ như là Angola Esports vẫn đang khá là bất chấp trong cái việc là họ quyết định là chờ rồng ra họ mới đánh. Họ vẫn muốn lấy cho mình có linh hồn rồng lửa. Và họ chờ đến chết thôi chứ không muốn ăn Baron. Đánh rất chắc cú đến từ bên phía của Angola. Canavi đã mất 2 lần rồng trước mặt của đối phương rồi. Và tôi nghĩ rằng là bản thân của Canavi không muốn điều này đập lại. Bây giờ thì cả hai đội đang ARAM ở khu vực đường giữa.
bản thân của Rớt đang bê biến về để có thể tập hợp cùng với đồng đội, nhưng người tiến vào thế tiên phong với dịch chuyển được tạo ra từ bên phía của Rớt, bọc đầu thành công bên phía của Knight và muốn lao lên. Mục tiêu chiều cuối lại trượt từ bên phía của Rớt, rất đáng tiếc, tốc biến lao vào sóng âm và đó là cú đá mà không chết đến từ Knight, cai không chết. Còn bên phía bên kia thì sao? Rồng đâm nằm gọn trong tay của bên phía các thành viên BLG. Và đó là rồng ba rồng dành cho bên phía của BLG, và đó đây là 3 rồng lửa. Đánh một hồi tôi có cảm giác như là BLG chuẩn bị lật kèo ấy nhở. Đánh một hồi có cảm giác BLG chuẩn bị lật kèo quá. Đánh cái gì vậy hả Hongkong? Mất 3 rồng rất đơn giản, đầu tư mọi thứ để bắt vào vị trí của Knight nhưng bắt không nổi. Khi mà Knight có sự cover quá tốt của đối phương, bây giờ thì lao vào từ Rớt đang lao vào hơi ghê. Và Rớt đang phải chạy ra, bị dính làm choáng nhưng bắn một phát chí mạng của Mayushi. Và hơi đau với từ vị trí của Sun, và Sun phải lui về mà thôi, Sun còn nửa cây. Liệu là có ép Baron hay không? Câu trả lời là có, nhưng mà Mayushi lúc này đang là rất mạnh mẽ. Mayushi đang ăn cùng với Kanavi ở phía trong, còn 3 người bên ngoài thì đang cản các thành viên của BLG lại. Cùng ánh sáng bật lên để check tầm nhìn mà thôi. Binan đứng một mình một góc để có thể sẵn sàng vào với thần cá sấu của mình. Và BLG quyết định bỏ. BLG bỏ Baron. Và họ tự tin là mình có thể đép được qua cơn bí cực này với con bài Victor trong tay của Knight. Now, themselves an objective here on this map. I feel like it's been about 15 minutes since we've seen them really take anything outside of that inhibitor. And we'll have to see how much they can get done with it. Obviously, great sieging power here with the Orianna, zoning with the ball, with Caitlyn pushing forward. But there is also powerful wave clear on the other side with Knight. So, you know, Bin is going mid, trying to push this out before they Baron buff up those super minions. And Viper kind of just threatening with poke on the side, while Knight is just trying to thin that wave as best as he can. Yeah, Bin doing what he can in the mid lane as well, dealing with those super minions that are making. Rồi, cung ánh sáng được bật lên. Và bây giờ thì lao vào dịch chuyển quả bắn rất tự tin, có dịch chuyển ra phía sau lưng của Mr. Bean. Và bây giờ thì người bị bắt lại đó là vị trí của Rớt, và Rớt tốc biến chạy đi thì Rớt vẫn phải nằm xuống. Thiên mệnh cả biến không trúng ai cả. Bây giờ thì lao vào đến từ Kanavi, bắn vào người vị trí của JK gặp nguy hiểm rồi và JK nằm. Bây giờ chỉ còn một mình Kumayushi và thêm cả con bài Kama trong tay của Delay mà thôi. Kumayushi giết từ cánh công Sun, nhưng tuy nhiên thì Angola Esports chỉ lại con Delay còn sống. Và bây giờ thì Angola sẽ phải lui, còn BLG thì vẫn đang rất mạnh mẽ. Viper muốn dí tận cùng cuối đất với người đồng đội cú Delay, nhưng mà chắc là tạm dừng ở đây thôi. Có lẽ tạm dừng ở đây thôi. Cùng ánh sáng được bật lên từ bên phía của Viper. Và đó sẽ là trụ một đường giữa cho bên phía của các thành viên BLG. Rõ ràng là con Victor này về late đang quá khủng khiếp. Và Kanavi có lẽ sẽ là người tự trách nhất vào lúc này, khi con bài Lee Sin với late game của Kanavi nó không còn nhiều tác dụng như dần early nữa. Softening up some of these members, and then it's Viper flashing away from Kanavi as he goes in. Zeka's shockwave only connected onto the Bard as well. Còn tình chuyển này tôi không nói làm gì, nhưng cái vấn đề ở chỗ là con Victor về lết nó mạnh quá, đánh không nổi. Cùng Mayushi rất cố gắng bắn nhưng bắn không được. Kanavi muốn làm một điều gì đấy nhưng mà không ăn thua. Giết được On đấy, mà nó cũng chỉ đến thế thôi. Cố gắng bắn vào đầu của các thành viên đối phương. Đối phương đầu tư tốc biến các kiểu, và Mayushi bắn lên rời thì cũng không bắn nổi. Với những gì mà bên phía của JK có thể làm được với bài Victor. Rồng chuẩn bị ra 1 phút 30 giây nữa, và tôi nghĩ là Angola Esports không nên chờ rồng đâu. Họ nên tận dụng khoảng thời gian còn lại của bộ đội Baron, nhưng mà bộ đội Baron bây giờ chỉ còn lại 15 giây nữa mà thôi. 15 giây nữa thì chắc là chỉ lấy được thêm cái trụ 2 đường dưới, chứ còn lấy được sao được nữa. Mà có vẻ như là Angola Esports vẫn đang muốn đẩy, nhưng mà chắc là đẩy lốt tơn lính này rồi té. Theo như tôi biết về Angola họ sẽ té. Đúng là như vậy, họ té rồi. Họ quyết định té rồi anh em ơi. Và có vẻ hai bên sẽ tất tay vào con rồng, cũng là linh hồn rồng lửa cuối cùng. Nếu nhớ rằng BLG họ đã stack được 3 rồng rồi. Ui. Yeah, maybe it was a prediction. I'm getting a little bit worried now. It was the reverse anti-caster curse. Oh no! And it would also be Infernal Soul if BLG take it, but 4 Infernal Dragon Infernal Soul, which is so much additional damage coming out from a team that is already really difficult to deal with here.
And now the pressure feels like it is on HLE. This dragon means soul for either side, but oh, the shockwave doesn't actually connect, but there's a kick flash into the public execution. Ok, bắt đầu giao tranh mở ra. Bây giờ thì Gumayusi hạ sát là on. Bỗng dưng có double kill dành cho bên phía Gumayusi. Bây giờ thì Bin mới đến, và Bin đến để làm cái gì đây? Bin đến để làm cái gì đây? Khi mà Angola Esports đã mất đi Canavi, và liệu họ có dám ăn rồng hay không? Câu trả lời là họ vẫn muốn ăn rồng. Nhưng tuy nhiên thì đối phương còn Sun, đối phương còn dừng. Bây giờ thì dịch chuyển ra đến từ bên phía của anh chàng rớt bây giờ bắn một phát thôi và đi làm xuống ngay từ bên phía của Sun. Bây giờ Gumayusi đang cố muốn bắn. Gumayusi đứng hơi cao, Gumayusi cũng nằm xuống. Về ra sát thần đó là Mr. Bean. Nào Mr. Bean đang quẩy, Mr. Bean đang chạy, Mr. Bean bị dí theo và Mr. Bean cũng nằm. Bên phía kia thì Knai sẽ lui, và đó là linh hồn rồng lửa dành cho bên phía của Angola Esports. Đánh một tôi thì nó vẫn sẽ là linh hồn rồng lửa dành cho bên phía của Angola Esports mà thôi. Mẹ rất căng đến từ hai đội. Tài kill thì clear từ lâu rồi anh em nhé. Rõ ràng là Victor trong tay của Nai vẫn là một cái sự đe dọa lớn. Và mặc dù vừa rồi thì có lợi thế hơn người, tức là 4 vs 3, nhưng bên phía đội hình của Angola Esports cũng không dám end game. Ta cùng nhau xem lại tình huống Viper đã bị bắt lại với tình huống sóng ngâm và lao vào, kết tập cùng với tình huống flash nộ long cước, kết tập chiêu cuối của Zert và Viper không tỉnh nổi. Viper tình huống vừa rồi thực sự là không tỉnh nổi. Canavi quyết định hy sinh bản thân. Nhưng tình huống vừa rồi tôi nghĩ là Gumayusi hơi hừng. Rõ ràng là Gumayusi không nên đứng ở bên phía bên rồng bắn vào đầu của anh chàng Knai một cách tự tin đến như vậy. Hừng quá. Bây giờ cũng ánh sáng được bật lên từ Viper, trúng vào người của Gumayusi. Gumayusi thì vẫn đang quá khỏe. Bây giờ thì cả hai gần như đã full đồ rồi. Gumayusi đang hướng tới một trang bị cuối cùng, một trang bị thứ 6, đó là cái dắt thiên tần. Còn trong khi đó thì Viper vẫn chưa có bất kỳ mảnh trang bị nào cả, và trên người nó có cái mắt tím. Thậm chí là Mr. Bean còn đầu tư đến mức dùng luôn cả khăn giải thuật. Bây giờ thì Mr. Bean đang muốn cố gắng đép với mình cái con lính thiên phương trùy ở khu vực đường trên. Baron đã xuất hiện, và đây có lẽ sẽ là mục tiêu hàng đầu mà hai đội hướng tới. Một va giao tranh định Giang Sơn đây rồi. 41 phút của trận đấu và mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. JK đang cố gắng dọn lính khu vực đường giữa, và Bin thì vẫn đang vất vả với những con phiên phương trùy ở đường trên. Còn Zert thì đang cố làm một cái điều gì đó ở khu vực đường dưới để có thể tạo điều kiện lợi thế cho đồng đội tiến vào Hamaron. Nhưng Angola Esports thì đang đi chung với nhau cả 4 người ở đây để kiểm soát tầm nhìn. Họ sẽ đẩy một tên lính ở khu vực đường giữa và tiếp tục kiểm soát tầm nhìn ở khu vực đường tiến vào Baron này. Bây giờ thì Canavi sóng ngâm nhưng mà không trúng ai, không có tầm nhìn ở trong cái bụi này, và quyết định lao thẳng vào, đi bộ vuốt râu từ Canavi sóng ngâm, trúng vào những con chó con của bên phía Sun, lại trúng vào chó con. Bây giờ thì lao vào từ Canavi nhếch nhẹ một nhịp ra, bây giờ cuối cùng trúng vào chó mẹ rồi, và chó mẹ lùi ra thì mệnh cả biến không trúng được bao gì. Một tiếng lách rất ghê của Sato với phía Colai. Và bây giờ thì lợi thế tầm nhìn đang thuộc về Colai khi mà họ đã câu được khá nhiều chiến thức của đối phương. Và đường dưới thì sao? Zert đang đẩy, Zert sẽ lấy được cái trụ bảo vệ nhà lính của đường dưới, và đối phương đang muốn bắt Zert. Zert sẽ lùi. Zert chạy kiểu gì đây? Zert quẩy đi em ơi. Zert bật chiêu cuối nhắm vào Viper, đang cố gắng quẩy nhưng mà quẩy không nổi, và Zert sẽ nằm xuống với điểm bằng gục dành cho bên phía của Viper. Nhưng liệu là Angola Esports họ muốn đẩy thẳng vào hay không với 4 thành viên còn lại, và có vẻ mục tiêu của họ vẫn muốn đẩy. Họ vẫn muốn đẩy với 4 người anh em ạ. Mẹ thế với quỷ này. Họ biết được rằng là Bin đang mải đánh ở khu vực đường trên, và họ lấy thành công cái trụ bảo vệ nhà lính khu vực đường dưới. Và Gumayusi thì vẫn đang rất tự tin lao lên như kiểu chỗ không người. Gumayusi đang lao lên như chỗ không người. HLE are just forcing the issue. They are taking all of these inhibitors. They're not allowing them that luxury of waiting for the GA. Như vậy là tổng cộng với 3 nhà lính dành cho bên phía của Angola. Angola vẫn đang có một lời Baron. Họ đang bắn rất là tự tin với Gumayusi được búp, và bây giờ thì lao vào nhưng bị gặp chậm ngay lập tức, tốc biến lên từ Bin nhưng chết ngay và luôn, không kịp tỉnh của nó là Gumayusi. Và thêm một cú sách tuyệt vời là của JK về ra tinh thần, đó là Sun, và Sun sẽ nằm xuống mà tôi. Bây giờ lao vào cố gắng bắn là Viper, và cùng với đó là Knai nữa. Knai kẻ rất đau, nhưng 4 thành viên của đối phương thì vẫn còn quá quen, và Gumayusi nằm rồi. Gumayusi đã
nằm xuống. Cả này và Viper vẫn đang cố gánh tem, nhưng mà gánh được hay không thì nó lại là câu chuyện cắt tốc biến lao lên hạ gục thành công được Viper. Cờ này bỏ nhà đi bụi và bây giờ thì rớt đuổi theo cờ này. Đuổi hay không thì cũng không quan trọng nữa, bởi vì nhà chính của bên phía BLG sẽ nổ và đó là 1-0 dành cho bên phía của HLE Esports trong ván đấu đầu tiên này. Đùa. Tình huống bắn và sản sát thương đến mức cháy máy đến từ bên phía của BLG và thêm cả cặp đôi Knight cũng như Viper. Nhưng vấn đề là tuyến trên của BLG là quá yếu và Sun trong tình huống vừa rồi không làm được gì. Đó là điều quan trọng. Và chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi trở lại với ván đấu thứ hai để mà phân tích một chút về ván đấu vừa rồi. Thì có lẽ Sun là người đã kéo lại hy vọng dành cho bên phía của các thành viên BLG khi mà anh cướp được 2 con rồng. Cái điều quan trọng nhất là con rồng thứ ba thì nó là hệ quả tất yếu rồi, vì con rồng thứ ba là đội hình của bên phía online họ muốn all in vào Knight nhưng họ không làm được và họ mất rồng, và kể cả họ giết được Knight của đấy thì họ cũng vẫn mất rồng. Thế nên là rồng 3 nó không quan trọng lắm, quan trọng là rồng 1 và rồng 2 nó giúp cho Victor thêm được những trang bị. Nhưng thế là chưa đủ, bởi vì bên phía bên kia thì Gumayusi cũng khỏe. Bên phía kia thì Gumayusi vẫn khỏe anh em ạ. And you saw it in her HyperX reflex replay, how strong he was on that Lee Sin. And look at the difference when this man isn't under pressure from Shun and on what he's able to achieve. Gank after gank in the top lane, play after play to kill the backline of BLG. This man has just put nightmares into the LPL fans. He completely broke the gentleman agreement that was set on the top lane. 1v1 here, stepping in, helping Zeus as much as he can. But I do want to praise the improvements on the side of HLE, because Zeus was talking about the fact that what didn't work out last time were the drafts, the fact that they couldn't read BLG. I love the way they stepped in here and adapted onto this one. And I thought the drafts were such an interesting mind game, because we were trying to predict these picks coming through based off of the previous series, and we're like, this is a Ziggs angle, or this is a Mel angle, and they kept going back. So like the early Ezreal pick was potentially a denial from Guma trying to neutralize mage bots, but no mage bots, scaling mid lanes, meta top lane picks. It was a very 2 months ago draft. This to me felt very arrogant from BLG. Yeah. This is not what they won within the last time these two teams faced up against each other. They took that losing bot lane. They didn't have the matchup that they wanted against the Orianna in the mid lane, trying to go for this 1-3-1. I think they have to go back to that style, that work that you were just talking about with those mages in the bottom lane. I completely agree. I don't think they gave themselves enough agency. When you look at that mid lane pick for Knight, Victor Orianna, you're just trading waves back and forth. In bot lane, again, we have to talk about the bot lane of HLE. We thought that this might be where we see the big difference, but they do exactly what you need to do with Caitlyn Karma. It was textbook League of Legends. The spice was Kanavi coming in, making those plays on the top side, but they get push, they get Drake, they move top side, they get Herald. They take every little early advantage away from BLG and stop any of these plays from ever happening. On just wandered around the map doing nothing for 12 minutes. Gumayusi was the egg on the ramen. He really was for this one, you know? We wanted to see adaptation on the side of HLE, and it's amazing to see the difference that a couple days can make here, and that crowd cheering and roaring for them here in Daejeon. HLE is up 1-0 against BLG in our MSI Grand Finals. Let's see what happens next. The TFT Open is coming back to Vegas. I just hope there's no conflicts. Why wouldn't there be? We're bringing the first North American Regional Championship to Vegas. So excited. Cool model. Thanks, it's extremely fragile.
Where's my TFT Open? And my first ever NA Regional Championship. They've combined into some sort of Convergence Fest? 2 games in one place at the same time? Can we do it? We have to. Convergence Fest, TFT Vegas Open and the Riftbound North America Regional Championship, December 11th through December 13th, 2026. Tired of the off-season blues once Worlds is over? Fear not, because League of Legends is coming to the very first Esports Nations Cup, where players split from their clubs and compete for national pride. Will China test every limit imaginable? Will South Korea turn every game into a macro masterclass? Will EU and NA actually play in the correct lanes? The final event of the year is not to be missed. Esports Nations Cup 2026. See you in Riyadh. In esports, legendary moments demand speed, scale, and soul. Players and fans bring the heart. Technology brings it to life. Every frame, every stat, every decisive play. In partnership with League of Legends Esports, we're driving digital innovation that empowers the esports ecosystem to keep expanding. So players can focus on the game, and fans can focus on the moment. Times like this are where star players shine and new legends step up, where legacies are built and dreams are either realized or ripped apart. He still doesn't die! You cannot step the Vega and expect to live to talk about tomorrow! He dropped it well as the Arcane Storm doing so much work in Genji! They are just going to ace them! When I was a player, if I was to make a misplay, maybe it's my mouse, maybe it's my armrest, something feels wrong. If you were at home, you wouldn't do that. The Infinite Precision Armrest is part of the larger Circulab on Stage standard initiative, aimed to bring your home or training room settings to the tournament stage. 이제 저뿐만 아니라 다른 선수들도 세팅을 더 원활하게 할 것 같고 가장 편안할 때 더 강력한 플레이가 자연스럽게 나옵니다. Center stage! Red Bull gives you wings. 자, 하나생명. 오케이, 와주세요. 하나생명 e스포츠 준비됐나요? 좋습니다. 자, 그러면
자, 내보시고 같이 한번 해보도록 하겠습니다. Let's go! Let's go! 성공하셨습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 선물로는 MSI 아주 특별한 마우스패드 드리도록 하겠습니다. 하나 펜 한번 가볼까요? 준비됐나요? 좋습니다. 자, 한번 가보도록 하겠습니다. 오렌지 준비됐나요? 네! 자, 그럼 오렌지 팬분들 다 같이 응원 한번 보내주세요! 오케이, 문제 주세요! 좋아요! Let's go! Wow! One more time! Wow! Congratulations! 좋습니다. 자, 이렇게 해서 1세트 팬 이벤트는 마무리하겠습니다. 2세트 때는 더욱 재밌는 이벤트로 찾아오도록 하겠습니다. 이따 뵙겠습니다. Now slips off into the fog of war, and there's the trap line. Ben gonna have to try and break it open, but he's taking so much damage. It's gonna be Viper that takes it. He's taken everything so far this game as Ben goes in, looks for the angles. Zeus does the same thing though. Public exhibition, and they take down Viper. Their former AD carry now lying on the floor. Shun going untargetable, and they do get rid of Zeus. Now Kanavi gets the kickback onto Shun, and now he is in amongst it. And HLE wipe them off the rift, and HLE will not let the past repeat itself. They take down BLG in game one. What a start to the MSI finals. That game was incredible. Welcome back, ladies and gentlemen, to the MSI 2026 Grand Final, where we do have a different team up 1-0 this time around in this matchup between Life Esports and BLG. BLG seeing whether they can pick themselves back up and bring this to a best of 3. So Atlas, are you on the team of it's time for mages for Viper? You know, was him getting hit with all the Ambessa ultimates, Zeus is so good, or Viper, you need to be able to dodge those? I think if he was on a mage, he would get hit by them more because he was on Ezreal, and you shouldn't get hit by them as much. I feel like his Ezreal was really nice too, and I will say, as much as they are down a game, they were coming back pretty hard multiple times. That game looked like it was going to be a stomp, right? Yeah, I mean, there were, at one point, 3 dragons on HLE and 0 on the other team. We got down to maximum elemental drakes as we get into pick and ban here for game number 2. Last time, the games were much shorter though, much more one-sided and much more decisive. But I felt like when HLE were able to win, it did take that extra time. I feel like BLG's ability to ride a snowball is the difference between these two squads. And if they can get off to a good start once again, then this could be the difference maker. And I do think that's why it's so important that HLE actually did get it across the finish line, won that game, was able to secure Soul. Because if you lose a game like that when you are that far ahead, that is a tilter for sure. And we are seeing early Vayne ban, Poppy ban, Jace ban, no Camille ban just yet. I always think, oh, they want to pick Gnar or something if they ban the Vayne. Because we have the tanks, Ok, như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với ván thi đấu thứ hai. Ván thi đấu thứ hai trong cuối đầu Life Esports và BLG. Ván hai này thì Life Esports đã sang đội xanh, còn BLG thì chúng ta sẽ về với đội đỏ. Như vậy là cấm dây, cấm Rise.
Bên phía bên kia BLG họ cấm Poppy, họ cấm Vayne và họ cấm luôn cả trường hợp của còn bài vai trong tay của Canavi. Như vậy bây giờ sẽ là lượt cấm cuối cùng dành cho bên phía của các thành viên BLG. Rồi, như vậy là cấm Na. Mẹ vẫn hở ra khá nhiều tướng nha. Vẫn còn là Kali nha. Vẫn còn là Kali nha. Liệu là Kali first pick dành cho bên phía của đội BLG hay không? Và có thể là Javan nữa. Javan vẫn đang được hở ra và đó sẽ là Javan. Javan dành cho bên phía của Viper. À xin lỗi nha, dành cho bên phía Sun. Và nó đang cũng mở ra luôn cả cặp đôi Zik rồi Nautilus. Vân vân và mây mây. Chúng nó hở ra khá nhiều thứ đấy. I don't love it just as like slamming it down, but I do really think it is quite powerful based on what your opponents have. I love picking it away from Viper so he doesn't pull those shenanigans again. And so maybe Zeka could consider it for that reason, but picking it into a Jarvan doesn't feel fantastic. I think the Camille's got to be at the forefront of HLE's minds right now. But what I was going to say is that Viper brought out the Taliyah as the answer, and I've been loving the bot lanes that attack the Camille and not the Camille pairing, right? Yeah. And so if you do go Camille, you can go things like Taliyah Leona that we have seen before and really just attack that Camille. Anytime she hookshots Unraveled Earth, you get stunned up by the Leona. Leona much more tanky than the Camille, and you can just kind of focus on making Delight's life really, really difficult. And so rồi như vậy là Camille và Zik sẽ dành cho bên phía của HLE Esports khi mà họ không thể nào nhả cặp đôi này cho đối phương được khi mà đối phương đã có con bài Javan. Bây giờ tôi nghĩ là Akali sẽ là pick luôn thôi. Akali tầm này ngon vãi chưởng à. Akali mà không lấy tầm này nữa thì không biết bao giờ mới lấy được nữa. Như vậy là Cassiopeia dành cho bên phía của BLG. Và bây giờ thì họ lấy luôn hỗ trợ, lấy xạ thủ đây. Bởi vì tầm này lấy play pick top không ngon lắm. Như vậy là Sen mở. Có thể là top và có thể là hỗ trợ dành cho On. Khả năng sẽ là Sen hỗ trợ đấy, bởi vì On đã lôi con Sen này ra rồi. Với Bin thì tôi nghĩ là rất khó để Bin có thể đánh Sen top. Bây giờ thì đang là Syndra dành cho bên phía của HLE Esports. Thật ra là cả hai người chơi Zeka và thêm cả Nai cũng đang hơi ngại con Akali. Họ không dám đưa ra những lựa chọn mạo hiểm. Và như vậy không phải là Syndra mà đó là Kiana dành cho bên phía của anh chàng Kanavi. Mid lane, top lane, there could be a jungle for Shun there as well, although the Jarvan support hasn't come out for a while. Như vậy là Kiana nhé. Kiana dành cho Kanavi. Make things so difficult for your opposition. Speaking of difficult, and I was talking about pairings of jungle with a support. The Kiana, I always like it into Jarvan. You have so much mobility and you have so much burst damage to play into it. Kiana and Camille, that is như vậy là cấm Syndra, tức là đích thân là HLE Esports họ cấm Syndra nhé. Bởi vì họ vẫn lo ngại câu chuyện là con Cassiopeia sẽ ở đường trên hoặc là Cassiopeia số cụ đường dưới và họ cấm luôn Syndra. Lượt cấm đang hơi khó nghĩ khi mà bên phía kia BLG họ cấm luôn đó là đi. Chẳng lẽ cấm tiếp mid nữa à? Cấm tiếp mid nữa thì HLE đéo còn tướng đánh đâu nhá. Là ép đánh Akali à? Ép đánh Akali à? Đừng nhá. You can get AD elsewhere, but it is getting a lot harder as we go further into the draft to find AD pairings elsewhere. Yeah, the Tristana is an option, I guess. Cassandra banned out, yeah. Yeah, they feel like that Cassiopeia should be going towards the bottom side of the map. There's one more ban here from Daney as the mid lane is getting very thin. Yeah, that being said, you know, if you're going to spend all these mid lane bans for HLE, Knight could just play the Cassio mid, and that's not really a problem, and you could just play an AD carry.
But of course, you know, that Cassio-Shen combo really built to make the Camille's life very difficult. So could be a little bit tougher in that 1v1 on the boss side, but clearly a lot of playmaking potential here for HLE. If the Ahri gets locked in, you have Ahri, Camille, you have the Qiyana, you have so much mobility, and you have that follow-up from the Ziggs, throwing that Mega Inferno Bomb into the backline. Guma was devastating on this pick against Lion yesterday, was just killing it, got very far ahead, and his ults were doing 50, 60, 70% of people's health. Yeah, the HLE plan here, again, lots of playmaking to put pressure on low mobility champions. So the Cassiopeia may be under attack fairly early on. Definitely expect the early support roams there at level 3 from bottom lane. Jarvan with Rumble, the classic combination there, and so they're just going to pick that up for Bin. Oh, that'd be an interesting one, as they are considering some AD carry options for Viper, try and get some. Như vậy là quyết định của Angle Esports là họ sẽ lấy AI. Và lời đáp trả của BLG vào lúc này là Rumble đường trên dành cho phía của Mr. Bean. Và Lucian ở khu vực xạ thủ trong tay của Viper. Bây giờ đường trên chưa lộ. Đường trên đang chưa lộ cho Angle Esports. Và hiện tại thì đang hơi ít kèo đi với con Rumble, và như vậy quyết định là Zoric. Lúc đầu tôi nghĩ định đánh Galio cơ. Bởi vì Galio đi top gặp con Rumble nó vẫn đấm con Rumble bình thường. Và nó kết hợp khá là tốt với cái đội hình có cơ mưu rồi thêm cả Zig. Nhưng mà quyết định cuối cùng là Zoric đường trên để có thể thêm một con tướng đầy lẻ nữa. Thầy cho con là Esports một cái đội hình team fight trông nó có vẻ như là hơi bắt lẻ một chút từ bên phía của Angle, nhưng mà đây là đội hình có sát thương cũng khá là bùng nổ đấy. And honestly, I really am going to have such a huge magnifying glass on these supports. I feel like this game is going to be similar to the first game of the series that we saw in the upper bracket finals. Whichever support does have the bigger effect early on the map is just going to fully accelerate their team and boost them to success. It's going to be interesting, you know, and it's also one of these things where HLE, when you draft for these types of compositions that are so good with that one punch, just deleting someone, Camille ult, Qiyana ult, Ziggs ult, everything thrown into the backline, they really do excel around. Rồi, trận này tôi nghĩ là anh em sẽ là xỉu tham thôi. Thật khó để ra được tài tham với kèo này. Thật khó để ra được tài tham với kèo này nhé. Tôi bật cái tắt, tôi giảm cái điều hòa cái lạ quá. Tăng cái điều hòa, thì nó lách ra. Ok anh em nhé, chúng ta sẽ cùng đến ngay với ván thi đấu thứ hai, cuối đầu giữa BLG và các thành viên của Angle Esports. Ván đấu thứ hai này thì Angle đang ở đội xanh, còn BLG chúng ta sẽ ở bên phía đội đỏ. Cái kèo đường giữa làm kèo mà tôi nghĩ khá khó dây cả, bởi vì kèo này thì con Ahi đánh đam, solo đam không lại con Cassiopeia. Và thêm một cái điều nữa là con Ahi này ấy, con Ahi này thì cái khả năng tăng tiến sức mạnh về giữa hay là về cuối thì đều cũng không bằng Cassiopeia, nhưng đấy là về phương solo. Nhưng Ahi là một tướng backplay và có thể kết hợp đồng đội khá tốt. Và vấn đề ở đây vẫn sẽ là Canavi thôi. Canavi sẽ làm được gì và can thiệp được gì trong trận đấu này. Vô ảnh bộ vào, nhưng mà áp lực thì không nhiều lắm. Và với Zig ở đường dưới thì chắc chắn nó sẽ là kèo hòa thôi. Vẫn là kèo đánh hơi hèn một chút cho bên phía của Angle Esports. Chắc chắn nó vẫn sẽ phải là kèo hèn. Nó đương nhiên phải là một kèo hèn rồi. Kèo này chưa chắc là 2-0 đâu anh em nhé. Đánh kèo này chưa chắc là 2-0. Nhưng mà chắc chắn là xỉu tham. Trận này với tôi chắc chắn sẽ là xỉu tham. Lại bắt đầu giống bài cũ. Bồn cũ soạn lại, tốc biến kiểu gì vậy hả Rớt? Tốc biến trông hơi quỷ từ Rớt. Và bây giờ Rớt đang đấm vào đầu của Bin. Và Rớt có được chiến công đầu với một VS2. Một VS2 từ Rớt và có được chiến công đầu. Wow, có lẽ đó là ý định chơi Zodic của Rớt. Khi mà anh chàng này xác định là mình khả năng sẽ bị chơi theo kiểu 1 vs 2.
Tình huống tốc biến thì nó là rất ảo ma từ bên phía của rớt. Anh ấy tốc biến vào giữa tên lính và tránh để đối phương bật lao điện. Cũng khá thông minh từ rớt đấy. Anh ấy tốc biến vào trong nhiều lính và không cho đối phương dùng lao điện. Rất thông minh nhá. Tưởng là tốc biến vào combo đối phương là ngu á. Không. Nó tốc biến vào lính để làm giảm đi khả năng trúng lao điện của con Rumble. Vì cái lao điện của Rumble nó có cái khả năng gọi là xuyên kháng phép. Rất thông minh. Để tưởng mình ngu á. Không. Never. Ôi, và xử lý quái của JK. Đó là lý do vì sao mà tôi nói câu chuyện là mặc dù con tướng này, mặc dù con AI tăng tiến sức mạnh không bằng đối phương. Và bây giờ tốc biến vô ảnh bộ lao vào combo kỳ kích. Và người nằm xuống đó sẽ là Canavi. Và phù hợp quá hay đến từ các thành viên của BLG khi mà họ đáp trả ngay lập tức với tình huống tốc biến vô ảnh bộ của On. Còn ở khu vực đứng trên này thì Mr Bean đang đè đầu cưỡi cổ so với vị trí của rớt. Ta vừa nhìn lại một cái lời đáp trả ngay lập tức anh em nhá. Tình huống tốc biến và xử lý hay của JK. Trông ma thật. Bây giờ thì Bean đang lui. Bởi vì anh ấy biết rằng là rừng của đối phương đang ở trên này. Và anh ấy quyết định chơi an toàn. On cũng đang ở trên này rồi. On cũng đang ở trên này để hỗ trợ cho Mr Bean. Ôi, đây sẽ là một cuộc hỗn chiến với rất đông thành viên của hai đội và lao vào combo luôn. Và bây giờ thì muốn đáp trả. Mục tiêu có lẽ là On, nhưng mà đi live E này không trúng ai. Combo ngược trở lại cũng không cho ai. Và JK là người đầu tiên lên đến phía trên này. Đỏ nằm từ Mr Bean đang đấm vào đầu của rớt. Và rớt nằm xuống rồi. Double kill và 2 mạng dành cho bên phía BLG. Bây giờ thì JK hết năng lượng và D-Line đang phải chạy. Và D-Line chạy được không vẫn còn tốc biến từ D-Line. Và đổi như vậy thì đương nhiên là lời bên phía của các thành viên BLG khi mà họ lấy 1 đổi 2. Rõ ràng là con Sen và con Javan của BLG vẫn đang hoạt động rất hiệu quả. Ở trong cặp trận trước thì hai con tướng này đã làm nên chiến thắng trong ván 1 dành cho bên phía BLG. Và thêm một lần nữa thì họ có vẻ như đang gần hơn với một ván thắng thì đại diện của Seed 1 Trung Quốc. Chúng ta cũng nhìn lại với pha mà D-Line bị cấu máu quá nhiều. Mất ngay một lúc nửa cây máu. E thì không trúng ai. E xử lý quá chần chừ. Không trúng vào người của On. Và đó có lẽ là cái kết để thua tình huống vừa rồi. Rớt cố gắng bổ vào quy nhưng mà không ăn thua vì rớt cũng đã thấp năng lượng. Bên phía này thì cố gắng đổi lại mạng và nó thành công từ bên phía của JK. Tôi nghĩ đấy là điều tốt nhất mà bên phía của đội hình BLG có thể làm. Ôi, dù như cầy sấy đến từ bên phía Mr Bean. Bây giờ thì lại muốn bắt vào chiêu On à? Có hợp lý hay không ta? Bây giờ thì sao? Đường trên có chiêu cuối được bật lên từ bên phía của rớt và muốn băng trụ. Muốn băng trụ nhưng mà hồn gió thì trượt. Tuy nhiên thì mạng vẫn thuộc về bên phía của Angola. 4 thành viên của Angola đang ở đây. Có lẽ là họ sẽ lui mà thôi. Họ sẽ hài lòng với điều này. Và thêm một điểm hạ gục nữa được dành cho bên phía của Angola Esports. Họ đang rất nỗ lực để khai thác vào Bean vào rồi tình huống chết rất là nặng anh em nhé. Tình huống vừa rồi chết rất là nặng của Bean vì mất một lượng lính khá là lớn. Thôi, khu đường trên này thì Mr Bean bây giờ sẽ cần phải lấy lại được tình huống này. Ôi, hồn gió trượt đi từ JK. Đó cũng chỉ là tình huống đe dọa từ Sun mà thôi. Đường trên chênh lệch đang là hơi nhiều khi mà Bean đã nằm xuống lần thứ 3 rồi. Bean trên này nằm hơi nhiều. Canavi ở đây hoàn thành cho mình bãi đá và cũng đã có được cấp độ 6. Vấn đề là cái sẽ can thiệp ở đâu đây. Và rồng bắt đầu khởi động đến từ phía của BLG. Và JK thì bây giờ bắt đầu với tràn ra khu vực đường giữa. Cùng với đó là cả D-Line. Có vẻ như là Angola họ biết đối phương ăn rồng và họ sẽ bỏ rồng. Bởi vì Canavi đã bê về để hoàn thành cho mình cái mảng rừng ở phía trên.
YGC kích bọc thuốc súng. Và anh ấy sẽ về thôi. Nhưng bọc thuốc nổ hay sao ấy. Để dùng cái từ gọi là bọc thuốc nổ mới đúng. Súng thì không đúng lắm. Vì làm đéo có súng đâu. Ôi, thanh trừng được bật lên và ép tốc biến của Kumayushi. Ép được tốc biến của Kumayushi nhá. Kumayushi quả đấy vẫn còn siêu âm địa ngục mà tại sao phải cố gắng dấn lên làm gì nhỉ? Khá là khó hiểu ấy. Siêu âm địa ngục làm đéo ấy. Xong cũng mất mẹ cái flash. Rồi, ôi, câu được hai chiêu thức CC quan trọng của đối phương bây giờ thì lao vào phản công, đó là các thành viên bên phía của BLG. Bắt đầu quay trở lại, đó là các thành viên của Esports với cái dịch chuyển của Rớt. Tuy nhiên thì Rớt liệu có đủ cái kim hay không đây, bật lên chiêu cuối siêu địa ngục nhưng không có quá nhiều sát thương. Bà Bin nằm xuống nhưng đi lại bị khạc chết bởi cờ này. Và cờ này vẫn đang khạc liên tục, khạc không ngừng nghỉ. Và có lẽ là sẽ lùi thành công, nhưng ba con sâu thì nằm gọn trong tầm kiểm soát của bên phía đội hình của BLG. Ra họ chỉ ăn được 2 con thôi. Một pha mà chiêu cuối của Canavi chật lất. Bởi vì cái E của D-Light trượt. E của D-Light trượt nó khiến cho Canavi bồi theo chiêu cuối cũng trượt luôn. Lúc này thì Canavi đang là 0-3-2. Canavi trận này không hề xanh. Và đây có lẽ sẽ là vấn đề mà con này sẽ phải đối mặt một lát nữa. Một tình huống mà cố gắng muốn dồn vào vị trí của Sun, nhưng mà Sun lách rất dẻo. Một cái tốc biến thôi né được 2 chiêu khống chế của đối phương. Và ngay lập tức Canavi bốc bơi với tình huống tốc biến lên rồi thêm cả mấy cái xa lầy nữa thì đúng là khó nói. Put it in between everyone there. So if he had the equalizer then flashed in, I think he could get 2-3 kills potentially. If he had been a little bit closer to the fight, obviously he had to move down from top lane and could have had that equalizer during the petrifying gaze. Also could have been a couple more kills, but just not there. Right place, right time. Could have even got it in that corridor as they were trying to escape as well. And I was expecting Bin to just kind of kill everyone in that moment. Wasn't quite able to do so. It was just Delight that did fall down. But 3 deaths for Kanavi. It's not the same game as we saw in the last one. He's going to have to try and get himself back out onto a good position on this rift. Maybe this is an opportunity to do so as he blast cones over looking for Shun, who's 3-0-3, 100% kill contribution and has been everywhere here in this game. Kèo này khó anh em ơi. Kèo này khó cho qua lại rồi. Cái này cũng Mayushi tự nhiên là chất tướng này chất tướng farm, nhưng mà vấn đề là Canavi không xanh. Và Canavi không xanh thì nó rất là phức tạp. Lại muốn tiếp tục băng trụ vào vị trí của Bin, và Bin thật sự quả này gặp nguy hiểm rồi. Bin bị dính tường, Bin bật và không cần chiêu cuối với tình huống tanh cứng đấy từ bên phía của Rớt. Bây giờ thì Sun đang lao lên bật đại địa chấn và có đổi mạng thành công với Rampage cho Sun. Viper trying to keep that pressure on the bottom side. Yeah, Zeka looking for an angle towards On here, or is maybe On looking for an angle towards him as the charm goes wide. Nicely played by this Shen actually as the aftershock does get procced. Nice stun coming out from Kanavi defensively. As we look here towards this bottom side, things still remaining difficult for Gumayushi. Does not quite have his first item completed just yet. Shun getting himself out of the way. And BLG might actually get some free time with this outer turret in mid lane. Look at all that crystalline overgrowth that has already built up. And Knight gonna get a little bit of gold there, but the item completion looking pretty grim for Bin up in the top lane. He rushed the steel caps. Triforce is now done for Yorick, and this is such a huge spike for this champion in the 1v1. It's already been very, very difficult for Bin. At the very least, the main's on cooldown for a while because he did die, so that's a little relief of pressure. Yeah, I mean, when you're looking at what is still going well for HLE, it is the solo lanes. It is Zeus and it is also Zeka, because Zeka, with the early Dark Seal and now completing Malignance here on Ahri, that could be the hope for them, is these solo lanes. Because BLG, they've got their gold lead, they have their first dragon, and it feels quite strong for them, but we'll see what Zeus and Zeka have to say about it this time around. And Kanavi's gone for an interesting build to start this one off as well. Not too bad.
about the 0-3 start that he did have. No, not at all. I mean, you are going this item. It's kind of the same thing as Viper. It's almost like they're expecting it to be, you know, a really aggressive game. The Gluttonous Greaves coming through for Viper, but they've just been peacefully farming in the bot lane. This item is very good if you can get all the stacks, but in pro games, in my experience, almost always when the pivotal fight happens, they have like no stacks. And I just feel like in those cases, it's not very valuable. Whereas there's tons of offensive pressure, he might need something like steel caps to survive. Well, second Drake now being taken here by BLG is Delight looking for a bit of an angle. The Miasma now on cooldown here as Knight gets back to his teammates. They look for Kanavi. Supreme display of talent onto Shun. Mega Inferno Bomb finds absolutely nothing, and Shun locks down that second dragon. It's an Ocean Soul this game. BLG still thinking about trying to find an angle here as HLE pretty healthy as they look to try and respond. But Gumayushi moving on over. Should be able to get some damage on this turret at least. So it's interesting. They're going to trade mid-prow for bot-prow. Viper's like, fine, I will just go push bottom lane down here and over the wall. Petrifying Gaze is going to connect onto the Camille. The charm lands onto Onno. He'll be going down first as now Shun's in trouble. Kanavi trying to find that stun but doesn't quite get there. Don't, I believe, had the water picked up as now Zeus, Morning Mist. He's seemed to be magnetized to Bin so far in this lane. Absolutely has. I mean, it's just that 1-for-1 at the end of the day. Knight definitely hoping to get more members and ends up being that trade. The Protoplasm Rush, Zeka run away, should be okay. The Protoplasm Rush there is now complete for On, which obviously is a very effective item, but against these kind of teams, I always really think you should be going Locket. Oh, Kanavi gonna have to flash to get out of the way of Bin and Shun. Does quite find a stun, but it's not quite going to work as they're stand united from On as he joins the party. Flash out of the way of the taunt there from Zeus. But has to use that and loses his jungler. A fourth death here for Kanavi. Yeah, Kanavi down. You're talking about, well, he can definitely get punished and very, very squishy. Does have to burn the flash and still dies. Is very devastating for their playmaking ability. And they invest a lot of people on top side to do it though. BLG, sending multiple people up onto the top side. And there's actually no response though. So it's very nicely done because Knight can just soak up the minion wave in the bottom lane. BLG for that play, they don't lose anything. And Knight getting gold is just so problematic. This champion Cassio can get so damn tanky. When you get a lot of early items, you get accelerated, the early Roa can build defensive items very, very easily, and Shun gotta be a bit careful. Yeah, there's the flash in, and Shun's put inside the Hextech ultimatum. Supreme display of talent comes down there as well, but Gumayushi, the first one to die. On might be picked up as well, but even his able to... Gumayushi vừa gục thành công được đối phương bây giờ rớt, nhưng mà có double kill dành cho Viper. Và đó là một tình huống 3 đổi 2, tất nhiên là có lợi dành cho bên phía của BLG. Viper bị đấm nhưng có mưa tên lửa được giải ra và giữ chân lại bật tứ tốc biến, đó là Viper. Cái này đang đuổi theo và các thành viên của Angola Esports đang phải lùi. Dịch chuyển được bật lên và rớt sẽ là người quyên sinh dành cho bên phía của JK có thể chạy. Đó cũng là một điều đáng quý khi mà nỗ lực quyên sinh vừa rồi là rất ấn tượng. Một nỗ lực quyên sinh mà tôi nghĩ là cần thiết vào lúc này. Ơ kìa, Gumayushi hạ gục thành công được đối phương và đó là màn shutdown cho Gumayushi. Bên thì vẫn tiếp tục là lao lên như một vị thần. Và mọi thứ dừng lại ở đây. Hai đội ở trong ván đấu này đánh nhau như điên. Hai đội trong ván đấu này đánh nhau như con nghiện anh em nhé. Nhưng mà vấn đề là BLG họ vẫn đang hơn. Mặc dù tiền thì bằng nhau nhưng mà họ đang hơn 2 rồng. Và chất tướng của họ cũng đang hơn khi mà con mid đó là con Cassiopeia của Knight vẫn đang tăng tiến rất ấn tượng. Đấy là một điều quan trọng anh em nhé. Con Cassiopeia của đối phương tăng tiến quá ấn tượng. Đúng rồi, đội hình của thằng BLG nó mạnh quá anh em ạ. Kiểu HLE phải đánh ấy để tăng cường sức mạnh. Bởi vì đội hình của họ là phải ép tận giữa này chứ về cuối đánh không lại. Về cuối đánh không có lại. Nó phải đánh hồn gió đi đâu đấy ông JK này. Nhưng mà quy của Gumayushi thì vẫn đang rất là chuẩn. Đáp rất ghê từ Gumayushi. Và với những cú đáp vừa rồi của Gumayushi thì coi như con sứ giả khe nứt này thuộc về bên phía của Angola Esports. I mean, the extra range and the poke damage here is what's going to be very dangerous. If they
if they can't get like a good Lucian culling or something from the side of BLG, and Guma's able to get a couple of those to land, that is going to be free objectives. And so push on the top side here from Zeus. He wants to get in for the turret plating again. We'll see whether On actually decides to go for anything, but you can see in our Coinbase gold grind, Gumayushi incredibly far ahead of Viper here, who was actually doing a lot of work in the laning phase. It's just a couple of these fights that have gone the Ziggs' way. Rồi, bây giờ thì đã đầu hơn về tiền một chút từ bên phía của Esports sau khi mà họ có được con sứ giả khe đứt và lấy được cái trụ một ở khu vực đường trên. You need every tool possible to keep Viper alive if he's the one getting dove on. Yeah, Guma literally told Keijo, I hate Mage's bottom, but Ziggs is the mage that he smashes with, and we'll see how much of an effect this damage is going to have because Dragon started up and they're pulling him over. It's catch 22. He hates mages, but he loves winning. Yeah, and he also, like, the 80 carries that he's best at are kind of like mages as well, like Jin and Varus, right? Like, you're mainly doing skill shots and all that business, so I think it's somewhat strange that he's so good at it, even if he may not necessarily like it, is okay. Zeka getting culled momentarily, down to almost 50% here, as this would be sole point for BLG if they're able to get this Dragon. Minefield does go down, it's in an annoying position, but BLG haven't taken damage just yet. And yeah, Shelly is just getting some work done here in this mid lane. And the poke damage onto Shun is starting to add up. It's going to be the Dragon secured by BLG, but they cannot keep Shun alive, and now the rest of BLG are running for the hills. Zeus just flashes on top of Knight, puts him into the goalie wall, and the noxious blasts are coming down, but Zeus looks to be ignoring it completely. The taunt does come down as finally some damage is coming in. Bin gets in there with the flash, but the Q comes down from Zeus to keep him alive. They take out this Rumble yet again as Kanavi overextends a little. And now On taking a fair bit of damage, the bouncing bombs, and now the ghouls to chase him down. And not going to be enough to take down the Shen here as the bouncing bomb will be avoided. It's a bloodbath, and in the end, HLE are able to chase them down. Rồi. Và giữ được rồng. Tuy nhiên thì mất khá nhiều mạng đến từ bên phía BLG. Chúng ta cùng nhìn lại với tình huống siêu bom địa ngục rất tốt đến từ bên phía của anh chàng Gumayushi. Sau đó và không còn sau đó nữa khi mà rớt rất lì. Nhưng điều quan trọng nhất quả này là rớt né được chiêu cuối của Nai. Và tốc biến lên của Bin không làm được gì cả. Rớt không nằm và Bin là người nằm. Nhưng sau đó thì Kanavi vào hơi sâu. Và Kanavi cũng nằm luôn. Còn đây là tình huống cắn trộm, nhưng không đủ sát thương. Rồi, bây giờ thì Angola Esports đang tập trung đẩy rất đông người ở khu vực đường giữa. Họ sẽ tận dụng cái lợi thế này của họ để tiếp tục đẩy vào lúc này. Không rồng mất thì không lo lắm anh em ạ. Nói thật với anh em là tôi nghĩ là rồng 3 mất này không lo lắm. Cái quan trọng nhất là cái ngưỡng của con Ziggs giờ đang rất là mạnh. Và chỉ cần không mất rồng 4 thôi. Cái vấn đề là chỉ cần không mất rồng 4 thôi, tôi nghĩ là Angola Esports tập điểm này nó vẫn mạnh nhá. Ôi, tốc biến chạy đi đến từ Sun. Cái thời điểm này cái kiểu là nhấp nhà của thằng Angola rất là khó chịu. Thế là đánh theo nhịp của thằng ZK nó cứ lao vào, nó hồn được thằng nào là thằng đấy rất nguy hiểm luôn. Với cái sức khả năng dồn sát thương của Angola Esports là cực kỳ ấn tượng ấy. Và điều quan trọng nhất là cái đội hình này của BLG ấy, con Zonic nó rất là khỏe. Con Zonic nó cực kỳ khỏe luôn. Mà thằng Rớt này đánh con Zonic cũng nghệ cơ. Vì quan trọng là con Ziggs của Gumayushi nó đang xanh anh em ạ, nó sắp sửa có mũ kìa. Và tí nó cứ đáp một đáp thôi là rách việc luôn. Tí nó cứ đáp một đáp thôi là rách việc của nó luôn đấy. Ziggs nó đang khỏe mà. Con Ziggs 4-1 kìa anh em kìa. Bây giờ con Javan nó không còn mạnh nữa rồi. Con Javan mặc dù 5-2-7 thật đấy, nhưng mà anh em biết vì sao nó không mạnh không? Bây giờ Javan lao vào nhá. Con Ziggs nó có cái bọc thuốc súng, bọc bom ấy.
Cái W ấy, nó còn W chạy ở hồn gió này, trúng vào người của Nai. Và cái này tốc biến chạy đi. Và bây giờ thì đối phương lao vào. Và đây là có vẻ như là một sai lầm bên phía của Esports khi mà họ không đủ đam để dồn chết vào cái này. Bước ngoặt của trận đấu đã tới khi mà cái này liền một lúc có được rất nhiều mạng. Và free 2 mạng của Canavi và JK. Canavi 1-7 vẫn cố gắng bắt đối phương. Anh em thấy không? Cái điểm mà tôi nhắc lại giai đoạn đầu game ấy, đó là con AI này về cái đoạn sau cái lượng đam nó không nhiều, nó chỉ cái vai trò để hồn gió thôi. Cái lượng đam chính của con online nó vẫn là thằng Kumayushi. Không có thằng Kumayushi khó đánh lắm, mặc dù có thằng Kumayushi nó bồi cái chiêu cuối, nhưng mà cái chiêu cuối nhiều khi nhá, tôi nói thật, nhiều khi trông không đau cái quy cơ. Bởi vì quy nó hồi nhanh, nó quy 2 cái thôi là ra vấn đề ngay. Chiêu cuối rất là dễ né. Ui, solo Baron à? Thật đấy. Test Baron à? Test Baron anh em ạ. Chủ yếu là phải có con Zik. Phải con Zik để nó ngồi nó pop trước. Nó pop xong rồi đánh theo từng nhịp kiểu nhấp nhả dám giả ra, chứ còn bắt lẻ lúc này thằng Canavi nó yếu quá, bắt lẻ không nổi. Đặc biệt là bắt vào thằng Bin thì được, bởi thằng Bin nó yếu. Thằng Bin nó chưa có đồng hồ. Chứ bắt vào cái con cờ nai trường sinh 10 stack để còn thêm đồng hồ nữa thì khó lắm. Bắt được sao được nó. Ông Canavi xanh có bắt được ngay, ông Canavi phế bắt thế đéo được. Quả này giữ được rồng là bú. Quả này giữ được rồng là đùi Hankolai bú, bởi Hankolai nó muốn đánh người trước ấy. Nhưng bây giờ mà mất rồng là coi như cút. Đùi này mất rồng con Zik đéo tác dụng gì nữa. Rồi là vào bắt vào Viper, nhưng Viper chạy được kìa. Viper vẫn đang cố gắng chạy nhưng mà chạy không nổi, tốc biến đầu tư lên. Viper nằm xuống rồi nhưng mà rồng thì sao? Rồng thì sao? Rồng kia. Rồng kia và rồng dành cho Knai và Soptobo khi mà bên phía của đội hình Hankolai Esports đang có dấu hiệu tan vỡ. On đang cố gắng câu kéo và On không chết. À xin lỗi, On chết nhưng vấn đề là bây giờ các thành viên BLG đang phải lùi. Rớt vẫn lao lên như một vị thần bổ thẳng vào đầu của Sun. Là vào nhắm vào D-Line, D-Line vẫn còn chiêu cuối cơ mà. Và D-Line nằm. Bên phía bên kia thì sao? Bin cũng sẽ là người nằm xuống mà thôi. Bin vẫn đang sống kìa. Bin vẫn đang sống, Bin vẫn đang sống. Bin vẫn đang sống, Bin tốc biến chạy đi. Trời ơi, không giết được Bin. Fuck. Không giết được Bin anh em ạ. Và nó là linh hồn rồng nước dành cho BLG. Con Zik nó vẫn rất là khỏe anh em, nó đáp điên vãi trưởng. Ok, và như vậy là dominating dành cho bên phía của Nai. Có nhất thống được bật lên. Cờ Nai vẫn không nằm. Cờ Nai vẫn không nằm. Lúc này Viper đã tập hợp cùng với đồng đội. Và MSI vẫn chưa có chiêu cuối để có thể dứt điểm thành công được cờ này. Mặc dù Hankolai Esports vẫn đang hơn tiền, nhưng mà cái lượng hơn tiền này thì cũng không ăn thua. It is going to help so much. So look at them all jumping over the back of the pit to go for Viper, but then look at the focus on Dragon. Exactly, they commit to that. I like that decisiveness, but then On and Shun turning here onto Kanavi and the miasma. He is grounded. He can't get out of there at all. So they have full eyes on the objective. HLE started the fight off well. They killed off that carry, but it is Soul going to BLG. And even though HLE are picking up some kills. Anh em nhìn đánh kiểu nhấp nhả này, đội hình của thằng Hankolai khó chịu mà. Những cái vấn đề ở chỗ là điều kiện chuẩn là nó không nên cho đối phương ăn rồng nước. Bởi vì có rồng nước con Casso khỏe lắm. Em nhìn thằng Bin nó hồi máu à. Thực ra trận này vẫn có cơ thắng em nhé. Trận này có cơ thắng cho Hankolai Esports vì con Zik nó rất là mạnh, em thấy không? Đam nó kìa. Đam nó vãi cả lồn. Xin lỗi em, đam nó vãi cả lìn. Anh em nhìn nó đam đó nhá. Nó hơi bậy anh em ạ. Nói bậy này nó mất ban mất. Xin lỗi anh em, quên mất. Đam nó thế cơ mà. Con Zik nó vẫn đang khỏe. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là thằng JK, cái nhịp của nó đánh phải chuẩn. Thế là JK đánh cũng khá là ổn. Nếu mà xét cách công tâm nó khá là ổn. Nhưng mà cái đen ở cái là cái đội hình này của thằng Hankolai Esports nó đã nhiều phép rồi. Nó đã 2 hàng phép gọi là chính rồi.
Thằng Mít với thằng Ari là hai thằng tài nguyên nhiều nhất, là nó là phép rồi. Thì đúng ra thằng Canavi trận này đầu game nó phải xanh. Nếu thằng Canavi đầu game xanh thì mọi thứ nó khác. Anh em hiểu ý tôi không? Thằng Canavi trận này đầu game xanh thì mọi thứ nó khác ngay. Đảm bảo khác. Khổ cái thằng Canavi đầu game trận này nó lại đéo xanh. Thậm chí là phế vãi cứt. Bây giờ Baron đến từ bên phía đội hình của Angola ăn rất là chậm, bởi vì team này đéo qua AD, của MSI tốc biến chạy đi. D-Line đang phải đu dây móc để chạy về, và con Baron dừng lại ở đây thôi. Mất tốc biến đến từ của MSI và chắc chắn là sẽ không ép Baron được nữa. Của MSI mất tốc biến để ép sao được nữa anh em. Khó rồi. BLG building up the tools to make the late game incredibly difficult for Life Esports, and maybe in 2 minutes time that will have enough of them to make sure that this Elder goes their way. So much is going to depend on if the pick is successful. You know, if this big burst damage comp from HLE is going to be able to successfully execute their kill. You know, Shun here with his Guardian Angel feels very secure, so secure in fact that they are going to start up this Baron with their vision. Như vậy là bây giờ đến lượt bên phía BLG muốn ép Baron, nhưng mà tôi không nghĩ rằng đây là một sự chọn chính xác. Họ nên ép thôi chứ họ không nên ăn ngay. Ăn ngay nó không phải là sự chọn hay. Bởi vì đối phương có Zik và nó có thể pop được, mà dù Zik lúc này đã mất tốc biến một cái quy thôi, mất khá nhiều máu. Bây giờ thì JK làm gì đây? JK lui, JK hồn gió trượt. Bây giờ thì là con nhất tống và bây giờ đại địa chấn bằng vào, nhưng vấn đề là bắt được thành công được vị trí của Zik. Kumayoshi bắt lại rồi, và Kumayoshi nằm xuống. Dominating dành cho Kanai, mất Kumayoshi rồi, khó dành cho bên phía đội hình của Angola Esports. Angola Esports đang có dấu hiệu tàn vỡ. Bây giờ thì đang lùa từng người một vào JK. JK đang chạy và double kill cho Viper, muốn đuổi vào vị trí của họ nhưng đuổi không có nổi. Kumayoshi bị bắt và đội hình của Angola hết đàm, không ai có bầu Kumayoshi trong tình huống vừa rồi cả. JK đánh vẫn rất bẩn mắt. Và đó sẽ là Baron dành cho BLG. Nếu như không có gì đặc biệt thì tỷ số sẽ là 1-1. Đấy, quả này không ai cover thằng Kumayoshi cả. Không ai êm thằng Kanai luôn. Thằng Kanai là thằng nguy hiểm nhất, đéo ai êm. Đánh giao tranh rất sai lầm. Ông JK ông đi thẳng vào bụi, đéo thèm phây check. Con mẹ ngu. Bây giờ thì nằm xuống thôi, đó là Canavi. Canavi 1-9 rồi. Canavi 1-9 rồi, fit không ngừng. Bây giờ thì dòng ngàn tuổi chuẩn bị ra mà Canavi lại nằm xuống thì chịu chết thôi. Thua. Dòng ngàn tuổi ra mà Canavi lại chết chay. Trời ạ. Thế thì chết toi. Đỡ làm sao được. Mẹ dòng ngàn tuổi là côi duy nhất để lật kèo, nhưng mà với tình hình này thì lật không nổi rồi. Lại 30 phút. Có dịch chuyển ra từ JK, dịch chuyển này để thí mạng thôi. Ngay lập tức dùng chiêu cuối để chạy ạ. Tầm này thằng Viper nó sợ đéo thì ui rồi, bà lao vào đập đại địa chấn và WLC sẽ nằm xuống với sức sát thương của dòng ngàn tuổi. Khi chúng ta không thể thắng thì chúng ta hãy thua thật nhanh. Đó là châm ngôn không bao giờ sai đối với thời điểm hiện tại. Và đó sẽ là chiến thắng trong ván đấu thứ hai cho BLG khi mà họ đã đẩy vào với hai bộ lại mạnh nhất trên bản đồ. Đó là bộ lại dòng ngàn tuổi và cả bộ lại Baron nữa. Không thể nào ngăn cản được họ vào lúc này. Trận đấu đang rất căng nhưng mọi thứ đã hòa một đều trong một game đấu mà Canavi 1-9 và có thể sẽ là 1-10 nếu như không có gì đặc biệt xảy ra. 3 thành viên của Angola Esports đẹp làm sao đổi với 5 thành viên của đối phương với 2 bùa lợi trên người. JK đang cố gắng đẹp, JK đang cố gắng lách và bây giờ thì lao vào với một tên lửa giải ra thì chết tươi của đời người với chiều cuối không trúng ai cả. Thế giới bùng nổ nhưng mà bùng nổ với cái nhà chính của bên phía đội hình của Angola Esports. Vì đốt cháy trong nhà nhưng mà rất may là không ai phải nằm xuống. Và YC đang cố gắng thả bom nhưng mà thả không có nổi. Và đó là 1-1 dành cho BLG. Trận đấu này thì ra không có gì đáng nói, bởi vì cái đoạn giữa game là cái đoạn mạnh nhất của bên phía Angola nhưng mà họ lại không tận dụng được.
Đặc biệt là họ không giữ được bất kỳ con rồng nào và để cho đối phương ăn free 4 rồng cách quá đơn giản. Nếu họ chỉ cần giữ được một con rồng thôi, ví dụ như kiểu họ ngắt được cái mạch linh hồn rồng nước của đối phương, tôi nghĩ chắc chắn họ thắng. We promised a 1v1. It turned into an open house on the top lane where the only ones not invited are the AD carries. That's true. They were left alone in their devices. They might have been sad to miss out, but watching that top side, my God. The absolute disrespect. Does their word mean nothing? It does mean absolutely nothing. In game one, Kanavi did a 3-man or 3-camp and into gank top. This game, we saw a gank into top after 3 camps. And my God, after that, they just kept bringing more and more people. But it became an arms race in that top lane. It was in the game one, okay, Kanavi's up there a few times. Then it kind of moves on to, all right, you know what, I'm going to bring my support. Okay, well, I'm going to bring my mid laner. Okay, we're bringing the AD carries. Everyone was moving up that top lane. And it was actually the fact that Zeus was able to turn around this kill in the 2v1 that really started everyone moving up there. Okay, and I got to throw some shade because game one, Bin enemy jungler comes up, Bin dies. Game 2, allied jungler comes up, Bin dies. This man needs to chill out. Now this play, there's nothing that can be done. But there were a number of bad deaths. And my man was feeling himself, but he needs to calm down. He needs to chill out. Look, it's a rivalry for a reason, you know? 4 out of 5 on both sides. It felt like calm, cool, collected. Then you've got Kanavi and Bin just like, just like screaming. Watch me. Kanavi literally built hubris. Exactly. You cannot write this down. You have to show people the clip. They won't believe you that the greedy feeding jungler built hubris. For what it's worth, it's he's 2 like, on the nose. There's a lot of takedowns in the early game. Maybe it'll stay bloody. Maybe it's a way back in. I don't agree. And it did, to be fair, stay incredibly bloody. It was a pretty bloody game. Do you know what solo laner didn't let us down though? It was nice. This man was absolutely insane, and he's in our every second counts thanks to reliable Cisco network replay. Because holy moly, he was absolutely insane. This guy was a beast. His KDA, the go difference. This was the matchup that you expect. Knight, when he started his career, was a Cassiopeia 1 trick. This guy has had Zeka's number, and in this play, he does so well alongside his team to keep himself alive. Really crucially, the Kiana ultimate actually moved him out of the REQ return, and that bought time for the cavalry to arrive. The Shen ult, the Jarvan flying over the wall, and the double Keep kill. flaming Kanavi. That's the it was a really rough game. Other than the hubris, I think there are good deaths mixed in. But this is like, okay, back to the drawing board. Let's calm down a little bit. And the thing is, we finally got to see Mage's bot lane, and we got to see the value of Viper's champion pool, because it's what set Knight up. He got double mid lane bans because they weren't anticipating the Cassio to be flexed back into the mid lane. That is the value of that additional champion pit. Really setting you up for success, and with the Lucian also doing well, it's feeling like BLG are 1 step ahead in draft as we initially expected. Well, it's interesting, right? Because they played 0 mage bots, and that was kind of their calling card going into this. But I do feel like Danny is just continuing to try and stay unpredictable. Earlier on in the tournament, it was unpredictable to throw mage's bot lane. Now he's getting it the unpredictable way of flexing the bot mage back to mid to get the advantageous matchups, which I find really fascinating. It's also taking a lot of those AD carries answers out of the pool, right? Like Lucian we've seen as an answer into the mages. So if we are now going to be pushing for a game 4, a game 5, you don't have those picks left for Gumayushi. So unless he's been able to pick up a few more, I think he's in a little bit of trouble. And that's the issue. Are they going to be able to bring the attention back to AD carries, or can they find solution in game? Because they had the upper hand in game 1. I'm just wondering if they have it in the tank to bring it back here now that BLG is fighting back. I'm a little bit nervous for them. I think draft is still so incredibly important. After you lose, you obviously get right of first selection. You can optimize your draft a little bit, but it is only getting trickier as we get deeper in. That's the one mage we expect from Guma, right? Now it's kind of liability central. Based off what I've seen, it's 1-1. I'm going to still favor HLE in the series. I feel like they're looking much better than they did the first time around. I don't feel like they're getting outdrafted the same way they were in the first series, and I do feel like Zeus versus Bin is going in the favor of Zeus in these games, and I'm just hoping that Kanavi continues to flip a coin and land head more often. Yeah, because it was just Grand Slam in Lee Sin, Ints completely in game 2. The good news is that he cannot play Kiana anymore, and Bin cannot play Rumble, so
things should get better. Shout right? out to Fearless. Big up Riot Games of all esports. Just really keeping the LPL strong by stopping Bin from playing Rumble again. We love to see it. Shout out to the meta that we have had so far as it keeps everything open. BLG fights back. Let's see if HLE can find an answer in game 3. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Times like this are where star players shine and new legends step up, where legacies are built and dreams are either realized or ripped apart. He still doesn't die! You cannot step the Vega and expect to live to talk about tomorrow! He dropped it well as the Arcane Storm doing so much work in Gen G! They are just going to ace them! Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. 구마유 씨와 하나에게 이렇게 응원을 보내주셨습니다. 다음 분 만나보도록 하겠습니다. 준비되셨나요? 좋습니다. 자, 그렇다면 트로피를 오늘 하나가 가져갈 수 있을지 뜨거운 응원 보내주시기 바랍니다. 리듬 게임 주세요. 자, 팬분들 성공하셨기에 선물 드리도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 자, 그럼 한 번 더 만나보도록 하겠습니다. 준비되셨나요? BLG 준비됐나요? 오케이. 자, 그럼 가보도록 하겠습니다. 문제 주세요. 와, 이거 정말 어려웠는데 성공하셨습니다. 큰 박수 주세요. 마지막 한 분 더 모셔보도록 하겠습니다. 준비되셨나요? 준비됐어요? 오케이, 렛츠고. 자, 그럼 한번 가보도록 하겠습니다. 문제 주세요. 어떻게? 떨지 말고 자신 있게. 하나, 둘, 셋, 넷. 제우스, 제카. 좋았어. 한 번 더. 제카. Keep going. 제우스, 카마빅. So hard. 하지만 잘하셨어요. 선물 드리도록 하겠습니다. 축하드립니다. 자, 그럼 저희는 3세트 10 찾아오도록 하겠습니다. 교차오 뜨거운 응원 보내주세요.
towards this top side of Shun, waiting in that brush, and Delight wanting to get on top of him. Shun down to 50%, looking to try and turn it. As Gumayushi's in trouble, Sprint's play talent. He at least gets the ulti off, but he's gonna go down. Viper finds the angle onto his former support, and Zeus trying to deal with 4 people here in this top lane is on his marking the rest of the targets. It's a double for Viper, and BLG have found their moment. They found the team fight. All tied up, back and forth, just how you'd want it at the MSI Finals. Welcome back, ladies and gentlemen. It is a tied-up series here for the MSI Finals for 2026, and we'll see who can reach match point after this game 3. I mean, with the last one, too, we had a lot of variance. I would say so. In the individual players. I mean, Kanavi was racking up some deaths on that Kiana. I liked what you were saying, Atlas, where we are off screen, and you're like, well, do you lose your Kiana card when you leave the LPL? Yes, you definitely do. It kind of looked like it. Unfortunately, you get the LCK Kiana card, which has not ever been all that good. It's okay, we're going to give him a pass. He's had some really good games. Yep. You know what? We're never going to see him play it again this series. It's fearlessly banned. That is the case. So True. At least there is that. But I think that was definitely a bit of a thorn in their side. I think he may have had a little too much hubris in that game. And once again, I always liked Sean on this Shen. I thought he had a really good performance again, you know, having a big effect as far as the support comparisons that we have had in controlling the map and controlling the other lanes. And they kept Knight in a very good position until Knight was able to take over again. And I really like their draft just in general. I just think, yes, Kanavi had some oopsies, but at the same time, I feel like compositionally it was very, very difficult with Miasma, with Shenton, with the CC from the Jarvan. You're playing a very squishy character. If you get caught at all, you just die. And so I feel like they thought, hey, we're probably going to get outscaled. So you kind of just... Rồi, chúng ta sẽ đến với ván thiếu thứ 3 trong cuối đầu giữa BLG và HLE Esports. Và như vậy là HLE một lần nữa họ chuyển sang đội đỏ và nhường cho BLG đội xanh. Có vẻ như meta này thì các đội lớn họ thích dùng đội đỏ thì phải, khi mà liên tục là đội đỏ đến từ bên phía cả hai đội. Và đội đỏ thì vẫn đang là 100% chiến thắng ở trong loạt BO năm này. Nào, với tỷ lệ như vậy thì để xem trận đấu này thì hai đội sẽ thể được điều gì đây. Cấm na, cấm dây, bên kia cấm ven, cấm luôn cả trường hợp của Syndra. Có vẻ như con ven vẫn đang rất là mạnh. Và các đội thì họ đều không muốn nhả con ven đường trên này. Rồi, như vậy là cấm Pantheon từ HLE Esports. Và hiện tại thì Nocturne vẫn có thể là một sự chọn được cấm, hoặc có thể cũng là Akali. Như vậy là cấm vai. Và nó sẽ là Rai dành cho bên phía của ZK. Này thì Cassiopeia đã mất rồi. Và con Rai này thì nó không bằng con Cassiopeia ở một vài điểm, nhưng nó lại hơn con Cassiopeia ở một vài điểm. Rai thì có thể khả năng đảo ra hai cánh tốt của Cassiopeia, nhưng về độ trâu bò thì có lẽ là không. Vì Cassiopeia thì nó có thể khạc liên tục, còn Rai thì không. Rai chỉ có 3 trưởng thôi, đó là 4 trưởng. Bây giờ thì Varus đã được nhá từ bên phía đội hình của BLG. Chắc là sẽ là Varus thôi. Nếu mà là Varus thì có rất nhiều sự lựa chọn hỗ trợ vào thời điểm hiện tại. Nhưng trước khi đó thì sẽ là Nocturne dành cho bên phía Sun. Hóa luôn vào Nocturne rồi. Bây giờ câu trả lời đến từ con Esports khi mà họ đang nhá vào đó là con Saya.
Lấy luôn Sayanakan từ Kumayushi và Delay. Và bây giờ thì sẽ là Annie trong tay của Knight à. Thực ra Annie nó không phải là con tướng quá đe dọa với con bài Rai đâu. Nếu mà Rai lên giày thủy ngân. Nhưng thì nếu mà đi với Nocturne thì nó có thể nguy hiểm hơn một chút. Đó sẽ là Annie dành cho bên phía của Knight. Ui. Nào, cấm ai đây? Lúc này thì bên phía đội hình của Esports họ vẫn còn chưa lộ top. Và đúng là cấm top. Cấm thẳng vào Anivia của Rớt. Và cờ Sante cũng có thể là một lượt cấm vào lúc này. Trước đó thì là cấm Seraphine cái đã. Cấm Seraphine thì tôi nghĩ là nên cấm Nautilus nhá. Đội hình này của BLG là hơi nhiều khống chế. Nếu mà đẹp nhất là nên cấm Nautilus. Bởi vì lúc này thì đội hình của BLG họ hơi thiếu mở tầm xa. Đội hình của BLG là họ đã pick một cái đội hình mở rất là mạnh. Nên là Nautilus phải cấm ngay. Nếu mà không cấm Nautilus thì ngành của nó họ sẽ pick. Và nếu như mà không có Nautilus thì chắc là họ sẽ pick một trong hai con. Một là con Alistar. Nhưng mà trước mắt là không còn nữa. Tôi nghĩ là Nautilus hoặc là trường hợp của Alistar đều là những giải pháp ngon. Nếu họ chơi cục hơn thì có thể chơi Nico. Đấy. Còn Alistar và Nautilus thì nó là những giải pháp an toàn hơn. Lúc này thì Canavi vẫn còn Wukong, vẫn còn xin giao. Đây là hai sự lựa chọn có lẽ là khả dĩ nhất dành cho Canavi ở thời điểm hiện tại. Bây giờ đang nhá vào Olaf mà. Olaf thì cũng là một sự lựa chọn tốt dành cho bên phía Rớt. Thằng Rớt này bể tướng có rộng ấy, đánh con đéo nào cũng được. Xin giao thì cũng được thôi, pick trước cho Canavi rồi nó nghĩ tiếp. Is it just a Scion? That's what I'm trying to figure out. I think it's possible. I think that Bin definitely is considering going towards the tank with the Trundle Man. Well, biding our time here, waiting to see what Zeus is going to play, and that Olaf comes back once again and will be locked in. All right, what does Bin have for us as an answer to the Viking? Rồi, như vậy là pick luôn Olaf. Và Olaf cặp giặc. Một cái kèo mà cũng khá là duyên nợ khi mà cũng gặp nhau tương đối nhiều lần ở trong giải đấu lần này.
Rồi, nó sẽ cùng ngay vào ngay đối trận đấu trong khuôn khổ của chung kết MSI, cuộc đối đầu giữa BLG và Hàn Esports. Rồi, ôi, mẹ lao đánh nhau ở ngay những cấp độ đầu tiên và mất luôn tốc biến đến từ Canavi. Thật luôn. Rất đầu tư đến từ đội hình của Esports, họ đang muốn triệt tiêu Canavi ở ngay những trận đấu, những giây đầu tiên của ván 3 này, ván đấu bản lề. Chấp nhận thọt một chút dành cho bên phía của Mr. Bean. Với ra kèo này nó là kèo hơn khá nhiều. Thì đang hỗ trợ để cướp đi phần rừng này cũng khá là hợp lý. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Canavi mất tốc biến. Canavi đã mất tốc biến và Canavi nằm xuống với tình huống bắt bài tốt đến từ bên phía của BLG. Tiếng bắt bài quá tốt. Đã cùng nhau xem lại với tình huống mà On đã di chuyển một nhịp ngay sau khi mà Canavi hoàn thành cho mình bãi chim. Và xử lý quá mạo hiểm của Canavi. Và đối phương thì đã bê biến về và lao ra quá nhanh. Và điều quan trọng nhất là đối phương đã level 3. Trong khi đó Canavi mới chỉ là level 2 mà thôi. Bây giờ thì rớt nằm xuống. Rớt nằm xuống. Và bởi vì căn bản là con này không có tốc biến. Và Sun đang pressing tầm cao. Sun đang pressing tầm cao ở thời điểm hiện tại. And Zeus not going to be able to get out of this one. The ignite ticking down the fear. Tethers once more. And the alcove will not. Ôi địt con mẹ cái gì đây? Thảm họa gì đây? Thảm họa gì đây hả rớt? Một thảm họa đang được rớt tạo ra cho đến lúc này. Không hiểu lắm cái ông thần rớt này ông ấy làm cái trò gì nữa. Cái ông thần sấm này. 3-0 dành cho BLG ở những phút đầu tiên của trận này xong rồi. End sớm anh em ơi. Trận này end sớm anh em mình đi ăn cỗ. Trận này end sớm anh em mình đi ăn cỗ anh em ạ. Mẹ đánh này chết toi. Combo trúng hai người, hất tung cũng trúng hai người, lao bắt vào On phải tốc biến chạy đi. Và đó tạm thời vẫn là tình huống đổi lời cho Esports khi mà họ câu cái tốc biến của con bò trong tay của anh chàng On. Lại muốn cướp rừng à? Đó không phải là một sự lựa chọn hay. Ngay lập tức quay đầu đến từ bên phía của Canavi. Để nhớ rằng là Sun đã level 5, còn Canavi thì mới chỉ là level 4 thôi.
Đường trên thì sau quãng thời gian đầu bị đè nén thì bây giờ rớt đang có chỉ lính hơn so với bên phía của Bin. Và đang có ý định muốn chặn lính từ rớt. Đã level 6 và cướp được rừng, cướp được sông thành công từ bên phía của Sun. Level 6 từ Sun, quá ghê. Và bây giờ thì Canavi nằm xuống thêm một lần nữa. Và đó là không ai không. Có vẻ như là huấn luyện viên Danny đang quá yêu Canavi và đọc Canavi như một cuốn sách. Huấn luyện viên Danny đang đọc Canavi như một cuốn sách. Mọi thứ đang diễn ra một cách thực sự đơn giản. 4-0 cho BLG rồi. Ván 2 này mọi thứ đang có vẻ như là vượt tầm kiểm soát của bên phía Esports. Hơi vượt tầm. Nào chúng ta cùng nhau xem lại tình huống ăn rồng khi mà Sun đã level 6. Chỉ là mọi thứ mà Viper làm cực kỳ gọn gàng nhé. Khó cho ăn qua lại. Thế mà họ cứ tiếp tục duy trì kiểu chơi như này. Taking this dragon to low health, and then he beats you up and takes your lunch money, and they kill you too. Yeah. It could not get very much worse. It could not get very much worse. You saw there in our list of experience, that was not a very fun one. And having a look here, the first time Kanavi has ever gone at 10 deaths in a game. And that was previous game, so this game, we'll see whether he can break the record. Currently on to 2, but still very early days. Still, I mean, 1.7k, it's very early in the game, so that is a large lead, but as this game gets later, it's going to mean less. And there are late game win conditions here for HLE this time around. I feel like as far as the draft is concerned, it's not the same as game number 2. However, BLG didn't get off to this kind of lead. Rồi, bây giờ thì Canavi lại muốn cướp rừng nhưng mà cướp không nổi. La vào, dính chiêu cuối từ bên phía Viper, bật bắn nguyên tường lên. Nhưng chỉ dừng lại ở đấy mà tôi muốn băng trụ nhắm vào On. Liệu là ăn được hay không đây? Hất tung rất nhiều lần và On sẽ nằm. Và lại là gục được nhường dành cho bên phía của BLG, nhưng Canavi cũng nằm theo. Canavi vẫn nằm theo. Trời ạ. Yes, you guys do have the extra power here, but I will sacrifice myself under tower to make sure it's going to delay Kanavi even more. Viper? Lại tiếp tục bắt vào vị trí của Viper, Viper tốc biến chạy đi. Và BLG đổi mạng thành công. Thôi cũng lãi, quả này nhiều lính. Quả này cũng nhiều lính em ạ. Thế là cũng không đến mức gọi là lỗ. Câu được dịch chuyển nữa. Một tơn đẩy cho bên phía JK. Không đến nỗi nào. Rồi bây giờ là cướp màu xanh đối phương. Đẩy ra. Đó là On. Và cướp nhẹ nhàng từ BLG. BLG đang làm mọi thứ trở nên nó rất là đơn giản anh em nhé. Bây giờ JK thì vẫn đang miệt mài farm. Tôi nghĩ là niềm hy vọng duy nhất trong cái đội hình này của Esports đó là họ sẽ để kéo được cho JK về lên.
Nhưng mà dòng 2 sắp sửa tới rồi và có lẽ dòng 2 sẽ nằm chắc trong tay của BLG. Vậy gì đã xảy ra vào lúc này, MSI vẫn đang farm được nữa, cũng là một vấn đề. Rồi gặp khó, bây giờ thì lao vào bật gấu lên luôn và nhắm vào delay nằm không, delay không nằm, và bây giờ các thành viên bên phía của Esports muốn đến phản công hay chăng? Không, thì chuyển xuống đến từ bên phía của Rớt nhưng không có phản công. Rồi bây giờ thì làm tình làm tội đối phương. Đó là rắc trong tay của Bin. Đó là dòng 2. Đó sẽ là dòng 2, nhưng mà là dòng đầu tiên dành cho bên phía của Esports. Họ cứu được một con rồng. Đây là một điều quan trọng nhá. Họ lấy được con rồng này là rất quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp cho họ kéo dài thêm thời gian để cho con Rai farm. Con Rai vẫn farm được thì cơ hội của họ là vẫn còn. Ra anh em nói JK với chơi file là không đúng. Nhưng mà có một cảm giác thôi, trong tất cả các series gần đây thì Canavi đang bị các huấn luyện viên Chung bắt bài hơi nhiều. Rồi bây giờ là gặp nguy hiểm, la vào đánh nhau. Và người gặp nguy hiểm và nằm xuống đó là On nằm rồi. Và mạng được nhường dành cho bên phía của Gumayoshi đang xanh 3-1-0. Gumayoshi đang xanh 3-1-0 và đây có thể sẽ là cơ hội để cho JK có thể được farm. JK được farm thì cơ hội là vẫn còn. Họ đang khai thác tốt dành cho nhường mạng thuộc về Gumayoshi. Bây giờ bật chiêu cuối lên đến từ rắc trong tay của Bin. Vấn đề là đối phương chạy luôn về nhà. Rồi bây giờ thì nhường tiếp cái trụ nữa lên trong tay của Gumayoshi. Gumayoshi đang hơn AD đối phương. Đó là Varus trong tay của Viper, khoảng hơn 1000 tiền. Hơn một con số khủng khiếp anh em nhé. Hơn này là hơn một con số khủng khiếp ấy. To no real fault of his own, has just been getting zoned off the tower constantly by good play from HLE. Zeka threatening roams, Kanavi realizing, all right, the game's not about me, I'm not going to be able to farm, I'm going bot, I'm playing for Guma, and that is the right choice in a game like this. You can't just sit back and try to farm, because shouldn't gonna push. Trận này thì có vẻ như là BLG họ đang mất đi những cái gì họ đã tạo ra ở ban đầu. Nào, bây giờ thì mục tiêu tiếp theo của Esports họ sẽ làm gì? Có lẽ là họ sẽ tiếp tục đẩy ra hành lang biên, đặc biệt là Ride có thể được farm. Bây giờ thì 2 phút nữa rồng ra và 35 giây nữa thì sứ giả sẽ ra. Hai mục tiêu khá xa nhau, nhưng mà chắc là hai bên sẽ tập trung vào con sứ giả. Khả năng cao là sẽ tập trung con sứ giả thôi. Đấm nhau chủ yếu là con sứ giả này. Được hay không thì không biết, nhưng mà công nhận là trận này thì Canavi vì Canavi có cảm giác nó bị bắt bài ấy. Nó không thể ngộ nguậy được gì. Nó đi đâu người ta cũng biết. Thành ra là khó cho nó. Thành ra là cũng khó cho nó anh em ạ. Zeus does have his stride breaker as well, which, as we just saw in that last exchange, use it when he leaps onto you, and then you can walk out of the counter-strike a little bit more effectively. You mentioned, Isaac, that making sure you keep up the counter-strike is very important into the Olaf, so if he ends it early, that's also a good thing. And so this stride breaker going to be very, very helpful here for Zeus in this matchup. Yeah, I mean, the stun's obviously always great from the counter-strike, but
in these auto attack based matchups, just letting it run full against champions like Xin Zhao and Olaf, it just cuts their damage down so heavily. It makes it very, very difficult. BLG trying to force around this Herald here. Guma, though, as we said, has his 2 items, and Delight has exhaust ready, has a locket ready, so they have tools to keep Guma protected, though he has been poked a bit by Viper, and I think that's going to make them just give it up. Nào, chúng ta đã khởi động đến từ bên phía BLG và liệu họ ăn được hay không đây? Đó là vấn đề, và họ sẽ ăn được thành công và free luôn đến từ con sứ giả khe nứt này. Free sứ giả anh em nhé. Mất sứ giả thì có vẻ như là với bên phía của Esports họ cũng không coi việc này là điều nghiêm trọng. Ui, cấu nửa cây được của Lucy đang hút máu lại cũng khá là nhanh. Dù vậy thì đợt máu thì vẫn chưa thực sự quá đủ đầy. Rồng đã ra rồi. Chắc chắn là con Esports họ hứng thú hơn với việc giữ con rồng để tiếp tục các carry của họ được farm. Bây giờ thả sứ giả và muốn hút mọi người. Bật chiêu cuối lên. Hút ai đây? Hút không nổi ai cả. Xin ra trong tay của Canavila vào hất tung thành công, đó là Viper nằm xuống và chưa kịp làm gì. Còn nguyên tốc biến, bây giờ tốc biến chạy đi đến từ Sun. Và nó chỉ là một điểm hạ gục dành cho bên phía của Angola Esports mà thôi. Bán nguyên thương được bật lên. Canavi lao vào hay không? Không lao vào, mới chỉ xiên nhẹ nhàng đối phương thôi. Vẫn giữ được rồng dành cho bên phía BLG, nhưng họ mất một mạng và của Viper. Rồi bây giờ đang muốn tranh bùa đỏ đến từ bên phía của Angola Esports, đó là BLG bật quay tay lên, mục tiêu nhắm vào là Canavi và cả D-Line nữa. Bật luôn cả thiêu đốt vào đầu của D-Line cho nó cẩn thận. Khá cồng kềnh. Nào, bây giờ tiếp tục rình đến từ bên phía của BLG. Họ rình thành công, bật chiêu cuối là vào mục tiêu, đó là Canavi bán nguyệt tương ất tung chúng 3 người. Nhưng bây giờ thì các phải chạy và thả gấu làm choáng 2 người, và JK là người tiếp theo cũng đang lùi. Umayushi cũng đang gặp khó, và Umayushi phải lùi với lượng máu chỉ còn là 30%. Bên kia thì Rớt đang quẩy, Rớt sắt đao thành công đối phương. Rớt tiếp tục lao lên, nhưng bên phía bên này thì trắng máu, đó là con bài Rakan trong tay của D-Line. Bật chiêu cuối lên, mục tiêu nhắm vào On nằm, và đó là tình huống 2 đổi 3 có lời dành cho BLG. BLG vẫn là người có lời trong tình huống vừa rồi. Ta cùng nhau xem lại với sự chủ động nhiều hơn đến từ bên phía của BLG. Rất nỗ lực đến từ Canavi, vẫn kịp thời bắn nguyệt thương chúng 3 người, nhưng người đằng sau thì mới là chủ thực sự. Mọi thứ kết thúc một cách quá đơn giản. Mặc dù Umayushi rất nỗ lực để bắn nhưng mà không ăn thua. Đối phương còn quá nhiều phép bổ trợ, còn quá nhiều cái hay. Nào, bây giờ thì sao? Họ vẫn đang hơn một rồng, hơn rất là ít tiền. Và điều này cũng chưa đảm bảo cho việc BLG sẽ thắng cách dễ dàng. Bởi vì Umayushi bên phía đội hình của BLG thì ra bên phía đội hình HLE vẫn đang quá là uy tín.
Bin definitely can threaten Guma, but he's gonna have to play well because if you go too far, you get charmed up, you get rooted up, you get blade colored. There's so many tools that they can have to lock him down, and while the Counter-Strike is a window of safety. Nào, bây giờ thì 20 phút rồi. 20 phút rồi anh em nhá. Vẫn chưa có dấu hiệu gì đấy đặc biệt xảy ra. Hai bên đã bắt đầu muốn va chạm vào nhau, bật chiêu cuối lên từ YUC giật E chưa? Câu trả lời là rồi. Bây giờ là bắn đến từ YUC. Có chiêu cuối lên từ JK, cũng có dịch chuyển từ Bin. D-Line đang phải lùi và có vẻ các thành viên của Esports lùi thành công. Rồi JK bị giữ chân lại, JK bị tả gấu, JK bị làm choáng và unstoppable dành cho Bin. 5-0 cho Bin rồi. Trời ơi, không thể ngăn cản được Bin vào lúc này. Bây giờ đẩy luôn con trụ đường trên. Bây giờ lao lên, đó là Canavi nhưng không ăn thua. Ở bên phía bên kia thì Bin vẫn như một vị thần, gõ liên tục với hai món trang bị đang có ở trên người. Gõ sợ thật. Dòng 2 giây nữa là ra. Rồi đang ăn dở bỏ dòng luôn. Đối phương sẽ có dòng 3 thôi. Khi vào bên phía của Angola Esports không muốn can thiệp. Dòng 3 anh em nhé. Bây giờ ngưỡng dòng 3 là một ngưỡng rất nguy hiểm rồi đấy. Trận này tôi bảo anh em là xỉu tham mà. Không biết là về được xỉu tham thật không, hay là tôi bốc phét. Bây giờ là và bật chiêu cuối lên, mọi thứ đang là rất hỗn loạn và người giữ chân lại đó lại là Sun tốc biến chạy đi và người thật sự nằm xuống là Canavi. Bây giờ thì Rớt đang lao lên, mục tiêu có lẽ sẽ là trường hợp của Mr Bean. Nhưng mà tạm thời mọi thứ dừng lại và câu được tốc biến từ bên phía Sun. Nhưng người nằm xuống là Canavi. Thêm một game đấu nữa mà Canavi đang fit rất là ghê. Rồi 24 phút. 24 phút rồi anh em. Objective that is fully going to claim the game for BLG. So HLE, they still hold on for now. The next Dragon Soul appointment is going to be 3.5 minutes in the future. So they have something to look forward to. They absolutely do. I mean, Guma has the IE now, so he has the damage. He just needs the time to actually deal it. But that is going to be very, very difficult. Zeka on 2 items. He's not going to have Actualizer by the time we get to that soul fight. You know, we might have Knight on his 3rd item. Viper's working towards his 3rd item. So BLG definitely going to be very, very... Rồi Hất Tung lao vào xỉa luôn. Lao vào xỉa luôn từ Canavi, trừng phạt tê tái và ép đi cái tốc biến của đối phương. Một tình huống ép phép bổ trợ tốt của Canavi và cả hỗ trợ Daniel. Rồi, bây giờ thì lao vào đánh nhau thôi. Tôi nghĩ là rồng chuẩn bị ra rất lâu, bật chiêu cuối lên, trúng 3 người. Nhưng bây giờ thì các thành viên bên phía của Esports đang tràn lên, bấm đồng hồ và lui về được hay không, vẫn lui về được từ con rắc trong tay của Mr Bean. Bây giờ bật chiêu cuối lên, đó là Canavi và Canavi đang phải chạy tách ra khỏi đội hình. Và bây giờ thì JK vẫn đang cố gắng xả nhưng mà xả đéo có đam.
Bây giờ thì muốn ép Baron à, nhưng mà không phải là một sự lựa chọn khả thi lắm đâu. Mặc dù rớt nằm xuống rồi nhưng bây giờ ép Baron nó không hề là một sự lựa chọn khả thi. Tập này là khó dành cho con ai trận này anh em ơi. Mặc dù là Guma vẫn bắn rất là ghê nhưng mà những cái nhịp mà muốn trà lên bắt lẻ là gần như rất là khó. Đối phương thủ rát quá. Đối phương thủ quá là rát luôn. Làm gì cũng khoai. Jungle camps, and if he can get that would be huge, but I don't know that he has time to base, so it looks like he won't be able to get there. Well, Kanavi with a cute little steal becomes lightning. Finally something going his way. A couple of items have been completed here for Xin Zhao as well. I think he would love to get that level 16 too. He's so close to it there for Ben. If he could get some solo experience. Nào, rồng sắp thở ra. Và đây là linh hồn rồng nước dành cho BLG. Trận trước của họ thì cũng là linh hồn rồng nước và trận này cũng là linh hồn rồng nước. Esports chắc chắn là sẽ không mong muốn điều này xảy ra, bởi vì nếu điều này xảy ra thì đội hình của BLG là quá mạnh mẽ. Và bây giờ thì bắt đầu tắt đèn và đó là rồng tiếp tục dành cho bên phía của các thành viên BLG. Kanavi lại bị kẹt lại và Kanavi sẽ nằm. Kanavi chắc chắn sẽ nằm xuống. Và On đang mon men ở đây. On mục tiêu đó là Gumayushi dùng chiêu cuối bắn rất ghê vào người của On, giữ chân On lại nhưng đi lại mới là người nằm. Và tiếp tục là những pha trừng phạt thất bại nữa của Kanavi. Game này Kanavi đang trừng phạt thua hoàn toàn so với chơi đi rừng của đối phương. Ít nhất là trong ván đấu này và ván đấu trước. Bây giờ thì Baron mở ra dành cho BLG. Khi mà hai người của Esports đã nằm xuống. Chúng ta cùng nhau nhìn lại với tình huống xử lý này của bên phía Esports. Họ xử lý vô cùng dứt khoát. Điều quan trọng nhất là Kanavi đã nằm. Vậy không có nổi. Rồi. Bây giờ thì mọi thứ nó đang nghiêng hoàn toàn về bên phía của BLG. Và vấn đề của họ chỉ là bao giờ kết thúc mà thôi. Vấn đề của họ bây giờ vào lúc này là họ sẽ bao giờ kết thúc ván đấu này mà thôi. Guma bực cũng chẳng làm được gì đâu anh em ạ. Guma bực thì đến mù quýt thì cũng không làm được gì. Đánh này làm được gì đâu anh em. Mẹ đối phương đánh chắc thế cơ mà. Nào, bộ lại Baron linh hồn rồng nước, trong đó có 3 stack rồng nước. Quá khó để đẹp. Đẹp kiểu gì đây? Tôi không nhìn thấy hy vọng nào để đẹp cả. Bây giờ thì bên phía của Esports đang co cụm lại với nhau. Và trụ 1 này của họ thì sớm mất tôi.
Như vậy là trụ 1 đường giữa sẽ có dành cho bên phía của BLG. Bây giờ thì mục tiêu của họ tiếp tục sẽ là trụ 2 đường dưới. Mọi thứ đang là quá bài bản với 2 lính Mega và Kobayushi gần ngất lao vào. Combo đó là trường hợp Kanavi muốn đột biến nhưng phía bên dưới thì sao? Phía dưới 2 vs 1 thì rớt không chột cũng què và rớt nằm. Các thành viên khác thì cũng đang như chó nhà có tang. Trận đấu này đã nằm chắc trong tay của các thành viên bên phía BLG. Và họ sẽ vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1 mà thôi. Vấn đề là họ sẽ end ở phút thứ bao nhiêu? 32 rồi vẫn chưa end. Trời ạ. Mất rất nhiều thời gian. Rồi, đơn giản thôi. Mọi thứ trôi đi quá nhanh. Nào, bây giờ thì đối phương vẫn đang có tận dụng 4 baron còn lại. Bây giờ mở rồi, không thể nào không mở, hồi máu quá ghê. Không ngại phải nằm xuống đến từ bên phía đội hình của các thành viên BLG. Giặc của Bin vẫn đang quẩy, đánh đổi hướng và sắt đao thành công của Viper nằm rồi. Và bây giờ thì sao? Bây giờ thì các thành viên của Esports lần lượt xuống và đó là quét sạch dành cho BLG. Họ sẽ kết thúc trận đấu này ở phút thi đấu thứ 32 và tài tham vẫn bú. Ôi, như vậy là tạm thời thì BLG vươn lên dẫn trước 2-1. Họ đang rất gần với một chiến thắng trong series này với tỷ số là 3-1 anh em nhé. Do him like this, you know what? We said at the beginning of the day that BLG had the upper hand and that they were favorites in this matchup. Turns out they're back to what made them good. Kanavi aside, dude, you have to step it up. Like, come on, you can't do this to your teammates. But the way they stepped in. No, Kanavi aside. I have to get this out of the way. I thought Kanavi had switched to the LCK, but clearly he's still playing for the LPL. No, it's just everyone on Griffin is just playing for the LPL. We got Viper, we got Tarzan, we got Kanavi. It all works out. Okay, I wasn't gonna go that far, but respect. I mean, kind of a fair call out, as savage as that was. But I think like that early game was disgusting. It ruined him. It's the same thing that happened last time with actually Kanavi. Hello, once again invading. It doesn't go well, and it's that early game plays that actually set up Chung for the amazing early game that he had. I wanted to go through it here so we can actually take a quick look at it, because I want to pause it just here, because basically there's a couple things that I want you to take note of. What we first off have is going to be hang on 1 second. There we go. First off, we've got the sweeper that came through from Knight to get rid of all vision that's in this area. It's making it so much more difficult for Kanavi to actually try and contest this in any way, shape, or form. The other thing that I want you to notice as well is going to be, not that one, but the ward. Beautiful hands. Thank you. The ward that's just right the way down here, just at the back of the red buff. Really small, really tiny, really good though. And basically now, as we can start to play it out, you're going to get this invade that comes through. As BLG go for this, all they want to do is force Kanavi away. This is what we've seen traditionally from a lot of the top LPL teams, especially when they get Nocturne, is playing heavily for this invade style. We can speed this up a little bit now, as Shun is going to fully clear out this topside camps and then look to reset. The crucial thing, though, that I want to point out is going to be how you end up catching Kanavi on that ward. Because he's now, as you can see on the mini-map, just moving across. And I'm going to pause it now just as we start to go through this reset as well, because there's going to be two things to notice. Obviously, Kanavi caught in the ward. The second thing is going to be the buy from Shun. As Shun spots Kanavi in his jungle, he doesn't go for the traditional longsword. He goes for boots. This man wants to get into his jungle as quick as humanly possible to make sure that he can bully Kanavi once again. And also, you've already got this rotation that's coming through from On as well. He's going to start to shift over into this bottom side and just hide on this bush. But because he ends up hiding in the bush there, the red buff aggroes to him in the bush. It looks like the red buff is aggroing as per usual. So as we play it out, Kanavi doesn't suspect anything. Kanavi thinks he's basically gotten away with this, and he's going to be able to get the red camp, answer for some of the pressure that's already there. But here, boots on Shun, he gets out fast enough.
On is already in position to cover, and from this point as well, now Shun is thinking, okay, what's the only way that Kanavi can try and get back into this is trying to make some sort of play, or by moving into his top side. But Shun instead just goes, right, I'm going to beeline it straight to the top side of the map and look to turn this top lane around. Ignore basically the camps that I could go for in the blue and the Gromp, and just get the kill top lane. It sets up Shun massively in the early stages to get this kill, and set Bin up, and then win out completely in the jungle. There is zero that Kanavi can do from this position. And then the fact that Zeus died, TP'd back, died again. Kanavi started Drake when his smite was on 600 damage, Shun was on 1,000, so he stole it. This is the type of game that 95% of pro teams ask for a remake if it's a script. Like, that's how disastrous that beginning was, because it just all went in the favor of BLG. Then it did kind of get close. Just the cherry on top, another smite win for BLG. It's been a mental breaker, I feel like, for HLE here. They're back against the wall with BLG on the match point. Gigabin on Jax, impossible to stop them. Danny really happy about these boys backstage, but they're making it happen again. They're making it happen the same way they did last time. Empowering jungle, empowering top lane. I'm just wondering, what can HLE fight here with? Because they only have one game to do it. The only good news, again, is you're not going to have to handle this problem again. He gets one game on Jax, and then we can look ahead, right? It was the Gigabin performance, but I don't think that that was the biggest issue, right? The Olaf going south was a lot of jungle intervention. It was a bit of disrespect to the potential Jax pick, but I want to highlight two things. One, the jungler. That's the elephant in the room. We'll acknowledge him. He's over there. His name is Kanavi. He's struggling to play League of Legends, probably because he doesn't have hands anymore. He has like hooves or whatever elephants have. But he's going to get his hands back. I believe that. The rest, it's the bottom side of the map. Delight and Kuma have been good. They've been trying so hard. The signature Rakan felt like it might be enough, but they really need to clean up the rest of the map. I believe HLE have the tools, but it's the jungle's tough. They have the tools, but on the other side, they have a player that used to stand alongside them once. Viper with BLG, one game away from the very first career Grand Slam, one game away from doing it here in Daejeon, in his hometown, in front of his audience. Bin wanted to prove that he can be better than this. He's doing it, but for me here, I'm looking at Viper and that man and what he's about to accomplish here today. And he's done it with everything. He played mages to get here. Now he's played 380 carries so far in this tournament, or in this final. For me, if I'm looking about an HLE comeback, I just scroll through side selection. I needed to see, if I'm HLE, they have to give Zeus counterpick. Blind picking the Olaf there was so sketchy, and the later you get to Fearless, with how much these top laners want to throw down and how much the jungle has impacted early game, you have to put that guy in a favorable position. Yeah, I do think, though, I want to hit back on that Viper piece, because it is so important. Like, the fact that he has disappeared. He went to the LPL, got a World Championship with EDG, came back to Hanwha. It was Viper Life Esports for so much of that. And now he's moved back over to the LPL, playing against his former team of BLG. He has to see if he can do it now in this game. It might be an LCK crowd here in Daejeon, but it's Viper, the hometown boy, and BLG who lead the charge and take us to match point in this grand final. One game away from hosting the trophy. Let's see if they can do it. Your funeral. Hey, kid, your bear's got better instincts than most parents. This is salvation. A moment of silence for the recently departed. Welcome to Arcane. Now live in Shanghai. It's your time to step into the rare Arcane world. This is absolutely the wildest Arcane carnival you will ever experience. Follow at Immersive Arcane on X for the latest show update.
gives you wings. Tired of the off-season blues once Worlds is over? Fear not, because League of Legends is coming to the very first Esports Nations Cup, where players split from their clubs and compete for national pride. Will China test every limit imaginable? Will South Korea turn every game into a macro masterclass? Will EU and NA actually play in the correct lanes? The final event of the year is not to be missed. Esports Nations Cup 2026. See you in Riyadh. I told you I was done with basic browsers. Your setup wants Opera GX, and you're holding it back. Upgrade to the gaming browser. Download Opera GX. Red Bull gives you wings. With my new phone company, Menace Mobile, our pricing structure will be so confusing, it can only be described as evil. That isn't evil. It's just typical phone company stuff. Besides, people just switch to Verizon. With their new Simplicity plan, there's just one plan and one price. What now? And it's only $30 for a single line. $30! So you're all choosing Verizon. Traitors! Introducing the Simplicity plan, $30 for a single line. Can you hear me now?
Welcome back, ladies and gentlemen, to the MSI 2026 Grand Final. BLG waiting to put that last brick in this part of the road. The middle of the golden road. Indeed. It's not just any road, it's a shiny golden road. Exactly. And if you're paving it, once you get past the middle, you know, it feels like downhill from there, right? So this is going to be a tough one, but we'll see whether they can make it happen with match point in the bag. We're seeing some bans come on through as we jump immediately into Champion Select. The Na and the Jace being taken away from Zeus, and the Pantheon remaining on the ban list, as well as that Vayne and Syndra. Yeah, very, very similar bans thus far. So have to see where the teams want to go. It feels like HLE, I want to see them draft for bot lane prio so Delight can get out there, play with Kanavi. I feel like On and Shun have been such difference makers for this team. They have been dominating the last 2 games, putting Kanavi way far down. And it is going to be Ashe Seraphine pretty much guaranteed, but BLG has the opportunity to split the duo if they want. I've actually seen, like, Ashe Lulu be pretty powerful. Yeah. Lulu hasn't been banned or anything like that. They could go towards it if they'd like to, but instead a Mel bottom lane could be the option. Yeah, just go for killing it. And Viper has been quite good. So many mages, so you get on some support that's going to have snap engages and try and punish what you assume is going to be some low mobility bottom laners on the side of HLE. And we'll see if they want to go for the super aggressive option of the Pyke, or if they want to go, you know, something a bit more standard. You can still go Nautilus and along that line as well. Kill him. Interesting, interesting. Okay. I mean, Nautilus is the guarantee, right? Like, if you feel like you can play Pyke at the absolute highest level, I think it is incredibly strong. I think if you're not playing Pyke like Keria is playing Pyke, then it's just always better to play Nautilus or something like that. Yeah, or because like the baseline Isles is playing Pyke. I like Isles playing Pyke. That's true. That's how he moves specifically these days. in game 2. Yeah. Not like game 1. No, the most recent game only. Yeah, of course, of course. Okay, so they're going to keep us in anticipation, though. They're going to keep us in wait here. They go for the Cassante blind instead anyway. I don't know about the Cassante blind because we're actually having a conversation off air about Kanavi needing something to, you know, get his mojo back, and his Trundle has given him that so far at this MSI. Yeah, that's one of the things that we were mentioning and we were talking about, and Kanavi does get it. It's a good angle for it just because they've already got that tank top, so they complete the Ashe and Seraphine, and so do we also complete the male Pyke looking for the kills, playing on the edge? I feel like this just makes games exciting. I think they're going to go for it. I mean, they've sat on it for so long, but... Oh, shit, again, into Trundle. Into Trundle again. Another angle to counter a Trundle. You can dance around him. Last time he did it, he controlled the game so well. He invaded 4 bot side of the map. They split the map for jungle, and then he got jungle lead, experience advantage over the Trundle, and Shun just controlled the game. And this series, I hate to say it, Atlas, but Shun has controlled the jungle matchup. Kanavi has been limping through it. And this is exactly what happened in Game 4 last time. And there was no way that HLE could actually get over the top. So I'm a little bit frightened. Hopefully they've done their homework and they know what they need to do into this. But the Trundle's already been locked in. And so Kanavi gonna have to try and make this matchup work. Yeah, I mean, it brings you an AD carry as well, right? Because you have that mage bot, so you have consistent damage there, you know, with the Shun Kindred. It is one of his most played champions all time, 4th most played, 42 games, 69% win rate. This guy is a demon on the Kindred. And one of the earliest champions that he was known for. And it's so cool to see these players, you know, stick with some iconic champions in big tournaments, in big moments. And it's just nice to see Shun back with BLG, and this team is looking so good. Can they complete it, though? Because the Pyke has been banned in exchange. You did not lock in the rest of your bottom lane, so they're going to take away a couple of parts of it. Yeah, and the Silas obviously so effective when there is Seraphine as well as Ashe, right? So they're going to have to ban that away. But you can go Nautilus, you can go Rel, you can go a lot of different pairings with it. Maybe not as explosive as something like the Pyke, but I do think it still works very well. There's also the chance that they completely pivot and they could always move the Mel towards mid lane Skarner support. Yeah, we've talked about it a lot this tournament. Let's see it. There it is. On gonna lock that one away. And so the Mel and Skarner, this is something we have seen here in Korea. But
hasn't been all that popular. We'll see what HLE are going to answer for. We're looking for a couple of solo lanes here. Yeah, I mean, Skarner support can be strong. It is a playmaker, but honestly, I kind of prefer the Nautilus because I feel like unless you're going in with an instant flash, Seraphine and Ashe can disengage a Skarner way easier than they can disengage something like a Nautilus that is much more explosive. You can't do anything about the depth charge. Zeus did say in an interview he wanted to hide this for the finals, but Lion pushed them, and he felt he had to bring it out. So is moving back towards it, but I don't feel like it's as crazy of an angle at all compared to the game we had against them. It's at least good for into Cassante and into Skarner here. So we'll see if it ends up becoming a problem, if you know, the Kindred is able to get a bunch of marks early and get the extra range. I'm also curious, will they flex the Mel mid and take another AD carry, or are they going to go something here for Knight? LeBlanc to answer the TF would be pretty spicy, but LeBlanc is a champion that is very bad into champions like Swain, so maybe looking for a bit more consistent DPS. I mean, if you go Zoe, you do set up yourself up with a really nice poke comp. You can set up for some pretty powerful combos. If you hit a sleep, you can solar snare out of that. You can combo that burst, but looks like it's LeBlanc. And I think it's picking for, we're trying to think, what can we pick for the Kindred right now and have a really good mid and jungle synergy here. Interesting, they end up going for the Talia. Oh, does that going to mean swap them back? Yeah, let's see where they end up. Yeah, Viper was pretty good on the Talia. This is something that he's practiced since 2019, although Griffin fans would prefer me to not talk about it. Looks like it is going to be the Mel, though, towards that bottom side, and this has been the very common pairing, the Mel and the Skarner down there, as Knight will be able to augment the rest of his lanes by being able to just build walls all the way over there. Exactly. You can kind of match the roams here from the TF, so it's less about lane domination, more about getting the push, matching the roam. And it's also a champion that brings some very solid, consistent damage to help deal with this Trundle that's going to be amped up from stealing all these stats from Bin, as well as the Swain that's pretty difficult to actually punch through. So they have gotten themselves enough DPS to actually get through. And this is supposed to be the first ever Skarner support internationally, which is very cool to see that come out, though we had been seeing it some around the world coming into this tournament, and there had been the expectation that it would come out here, but it had really only been getting played jungle so far at MSI. Yep, LCP and LPL. Now MSI, all right. I mean, BLG, they have HLE on the ropes right now. Can HLE revive this crowd here in Daejeon? Or are BLG gonna put another brick in their golden road? It's match point. BLG win this one. They win it all, and we could get some silver scrapes here. We were talking about it yesterday with Zeka managing to win another Game 5. But we'll see whether he even has an opportunity to get there. As BLG, like you say, definitely have them on the ropes for now. As Zeka maybe in a little bit of trouble, as there is on getting the flash out of this Twisted Fate already. That is really, really nice. They come from both sides, on and Shun collapse, and now they're trying to set up for a potential invade, but Shun sees the Trundle there, will back it up. Yeah, you can tell how worried HLE are about the invade. Again, they don't want to let this Kindred, you know, get the invade going, so everybody was there to defend it, and they defend it twice, so Kanavi will at least get to keep his own side of the map. That is pretty important. And Shun, you know, you touched on it last time. He had already brought this out once in this matchup. But in that game, he got so many marks. It was absurd. Yeah. He was on 4 marks by, I want to say, 7-8 minutes. I actually thought that the UI was broken. I was like, there's no way that that's even possible. Maybe that's a different kind of mark. But nope, Shun was just that fed. Yeah, and it was very impressive to see. And you can see that Zach is going to be trying his best to get the push here. With Kanavi, obviously a lot of the ganks are about the slows. The Ashe has slows as well. Zeus is probably going to go Rylai's. So Knight has gone Storm Raider Surge, just a little bit of a tech to try to escape from those Trundle pillars and the ganks and slows that are going to be really coming in from pretty much all angles. Well, Hawkshot gets them a bit of information here as we're having a look at the international finals between these two teams. It's quite a trophy case. Yeah, no kidding. I mean, 7 international finals appearances there for Bin. Has the 2 trophies to his name. Guma as well on 7. So Bin could match his trophy case if he can win this one. Though, of course, Guma has all the world championships, which are the most prized by far. Yep. Viper as well.
Looking pretty good with 4 in his, as Zeus, using those Sith lightning hands pretty effectively here against Bin, who did take the short end of the stick this time around with the blind pick Cassante. Not going to have a great time in the early stage. Okay, so it's been calm farming, straight from top down to bottom this time around. Of course, when BLG did it versus T1, they kind of clutched it up, as you say. Shun got very ahead, very early on. He's going to cross back to the top side mark of the Scuttle Crab up here. And that is actually such a big deal. The RNG on the first Scuttle spawn can really dictate sometimes the basic game. Sometimes it feels like you just keep getting bad RNG. It's always on a side of the map you can't go to. And if you look, HLE had bot lane push, so if that Scuttle mark spawned down there, they would not have been able to do anything. Kanavi trying to turn this into a gank, though. Yeah, Viper could be in a bit of trouble, has to flash immediately, but is that actually going to get him to safety as the frost shot comes in? It's decent work as the beat drops, and first blood to Guma immediately answered there as Kanavi goes down, but getting Guma fed has been a pretty good thing here for HLE so far this MSI. That was critical, that they are able to clutch that and focus down Viper there, because on trapping Kanavi against the wall, he was definitely dead to rights, and it goes 1 for 1 with the first blood bonus to Guma, to HLE. Really well played there by BLG. You know, that stun into the wall, the solar snare in the tower, and had Viper survived, that would have been a disaster for HLE. But as you say, Guma, I feel like he's been having a really good series, but it hasn't always resulted in wins, right? You know, in the Ziggs game. Whoa, flash in from Bin, looking for an angle towards Zeus, who flashes out of the way. Vision of Empire comes down, very short range that time. And so now both of our top laners without a flash, and Zeus especially without a lot of mobility. Yeah, that was well played there by Bin. He knew he had the Pathmaker to actually immune that little root that was going to be coming in, but Kanavi is here. Oh, Nevermove just barely dashed away from there by Bin. I don't think the troll has been spotted just yet, though. It's interesting because you look at the support roam timer too. Skarner here for On is on the way up. Yeah, I have a feeling there is a troll in that brush as he dashes forward. Kanavi pops his head out. Let's see whether Zeus can keep himself alive. And the answer is absolutely he can. The Nevermove comes in, Vision of Empire for the kill, and that is the second one for HLE. That's some great patience here from Kanavi. Kanavi makes the early gank happen on the bot side, then gets a gank on the top side. That is critical because he has been struggling here against Shun these last couple games. Oh no. Delight roaming down. He's going to spot On here as Zeus in position. There is the Ixtal, and Delight in a lot of trouble. Vision of Empire is not going to help him, and Shun is going to grab another mark here. Kanavi moving up, trying to defend Zeus. He might be in trouble as well, as the Nevermove is going to catch on to Shun, and Kanavi finds him. There is also the Demonic Ascension to keep Zeus alive. It's going to be another one here for HLE, and Zeus at 2-0-1. I thought they were going to back off when they saw Zeus get level 6. When he gets level 6, he's too tanky, man. On thought he was going to have some burst damage with his Hail of Blades and drives him into Shun, but Zeus is happy to take that ride. You can see this mark, though. Shun just playing it so well, places the mark, and that's obviously going to tip the hand to Delight, but then he flashes in, and watch how he delays the third hit until the mark has actually fully switched over. Yeah, last second there, split second, waited for the mark to establish, gets that mark, then they go in here, but as you say, Kobe, that is a Swain that's level 6, and the Nevermove was so critical because when you pull the soul, you get a large heal coming in. That, I think, really did make the difference, and it was just that unfortunate timing there for Shun as he goes forward, gets hit by the Nevermove. On is already going in with Ishtal's impact, but he gets that heal, gets the ult off, and you're not killing him. Yeah, that was a max range Nevermove as well. That one was quite ridiculous out of Zeus, certainly showing that he's very practiced on this new tech towards that top side that he did have to use against Lion earlier on in the tournament. Still, things pretty even between Bin and Zeus as far as farm is concerned towards that top side, but HLE should be able to take down this dragon, and Kanavi claims his tribute as he gets that health bar filled up once again. It is so problematic, though, having a Swain get this accelerated, because Swain rushing the Swifty boots, then going to go into the Rylai's. He goes faster, you go slower, you can't escape the Demonic Ascension, and as long as he is on top of someone, that thing does not expire. So Bin's lane is pretty cooked. Kanavi has had a really good early game. He's ahead of Shun, but Shun just did get another mark, I believe, on that top. Oh no, so just the second. Yeah, actually, still on excuse me, two. yeah. But they are looking topside still for an actual play, an actual kill. But Zeus, he's gonna back off.
They make the call, hey, 𝕆𝕂𝕎𝕀 is missing. They're in fog of war right now, and Kindred has camps on the top side, so could be in the area as well. That's just good comms there, and they go for the swap. Bot lane here, recalling and going up top. Yeah, Gumayusi galloping up towards that top side of the map. Now Zeus going to be lumbering his way down towards that bottom side. Bin should be able to clear out this wave before Guma does get here and into position. So Bin should be able to answer towards that bottom side. Ôi, xin lỗi anh em, vừa rồi cái mic của tôi nó bị rơi ra anh em ạ. Cái của tôi nó vừa bị rơi ra. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với những diễn biến có lẽ là cuối cùng. Những diễn biến có lẽ là cuối cùng anh em ạ. Rồi, bây giờ thì giữ lại. Đó là rớt bị hất tung. Và rớt. Và đó là shutdown dành cho bên phía của BLG. Mẹ tí quên anh em ơi. Quả đấy mà tôi dưng không bật dậy chắc là quên mẹ mất. Tự dưng thấy sai. Nhưng mà băng trụ đứng trên. Gặp nguy hiểm đó là con cờ Sante. Cờ Sante sẽ nằm. Và đó là mạng thuộc về JK. Mẹ khả năng hai đều rất là cao anh em nhé. Khả năng hai đều là rất cao khi mà Esports họ đã có được cho mình dòng đầu tiên. Và chuẩn bị sắp tới đây sẽ là dòng 2. Khả năng cao là sẽ có phán 5 ấy. Khi mà 10 phút đầu cách biệt về tiền là hơn 1000. Nó cách biệt rất lớn. Thì lao vào đến từ bên phía của Karavi. Thì nạn nhân tiếp theo đó là Viper. Bây giờ nạn nhân cuối cùng là ai đây? Gumayusi không nằm. Như vậy đó là tình huống 2 đổi 1 và vẫn có lời dành cho con Esports anh em nhé. 2 đổi 1 và vẫn có lời. Gumayusi nằm xuống. Bên kia thì On và Viper cũng phải nằm. Tình huống này vẫn lời. Đứng trên thì kèo Swain và kèo cờ Sante thì tất nhiên hơi khó cho cờ Sante để có thể tạo ra sự khác biệt. Ta cùng nhau xem lại thì cũng băng trụ nó là rất chuẩn chỉ. Gần như là không có một vết xước. Đánh không một vết xước. Kuma mặc dù cố gắng tốc biến chạy đi nhưng mà quả đấy tốc biến đúng vào mẹ quả phi thạch của đối phương. Rồi, dòng chuẩn bị ra. Và bây giờ thì các thành viên phía của Esports sẽ làm gì đây? Bật chiêu cuối lên. Khép góc thôi. Chứ không tạo ra được quá nhiều đặc biệt. Bây giờ lao lên tốc biến. Đại bằng tiên chính xác. Và bây giờ thì bắn vào ai đây? Ai cũng thế cả. Ai cũng thế cả. Và nó điểm hạ gục dành cho Gumayusi. Nạn nhân tiếp theo đó là vị trí của Sun. Và đó là điểm hạ gục cuối cùng thuộc về danh chia của Karavi. Dòng 2 đang ở trước mặt.
Và thôi, trận đấu này 99,99% đã có kết quả với chiến thắng dành cho bên phía của Angola Esports. Trận này nhanh khẩn trương đến trận sau luôn. Trận này có kết quả rồi anh em ạ. Xong rồi. Nào nhìn lại tình huống vừa rồi rất nỗ lực cover Sun và cover không có nổi. Phương thủ quá rát mà con Skagner hỗ trợ này nhìn nó cứ tù tù anh em ơi. Con Skagner hỗ trợ này nhìn nó cứ tù tù. Pick hùng pick điên trận này thì thôi xong. Có lẽ là đã như hồi kết. Vì cái tội là pick hùng pick điên này. Của UC đang rất xanh. 3-1-3. Chuẩn bị 2 món trang bị rồi. Bây giờ muốn đai vào JK. Đai được không? Đại băng tiễn né được. Nhưng mà bây giờ thì On chạy đâu? Và đó là điểm hạ gục dành cho Kanavi. Điểm hạ gục dành cho Kanavi. Và bây giờ đứng trên Rớt và Bin đang solo. Rớt có lẽ là không hề sợ. Nhưng mà Bin thì vẫn đang chiếm lên một chút ưu thế. Dịch chuyển quay trở lại từ JK. Bên thì Kanavi đang tiến lên. Nào, đánh từ nhà đến trường. Có vẻ như là hơi bất chấp đến từ bên phía của Kanavi. Và Kanavi Rampage đấm tiếp vào người đối phương. Và đó là shutdown, cùng với đó là cộng một điểm đấu đấn dành cho bên phía của Sun. 15 phút 2 rồng. Sắp sửa ra thêm cả sứ giả nữa. Kèo này khó. Good reactions from On. Under pressure, you know, this trundle is beating on you. He doesn't panic. He buys the time. Hits him with the ult, into the E, into the wall, around the corner here, so that he can get Shun that counter kill angle, and using his flash to kind of force that full commitment. Yeah, and now they're going to get Herald off the back of this too, so the hits kind of keep on coming. Kanavi punished very heavily for that, and I was really worried for BLG in that Kanavi felt like he was running away with the game. He's getting ahead of the pace. You're going to be able to steal stats from Bin, and if he gets too strong, you just can't kill him. But now you give the shutdown to Shun, you give another mark to Shun, you give the Herald to Shun. Ok, như vậy là trụ 1 đã có cho bên phía của Angola. Trụ 1 đã có cho Angola, và đó tất nhiên chủ nhân là của JK. Bây giờ vẫn tiếp tục bắn như nghiện đến từ bên phía của Manusi. Nào, bây giờ tiếp tục chuẩn bị 1 phút nữa sẽ có rồng. Và đó có lẽ sẽ là mục tiêu hàng đầu vào lúc này đến từ cả hai. Như vậy sẽ là trụ dành cho bên phía của bên BLG, đó là Mr Bean. Mr Bean gỡ được một trụ. Mr Bean cũng hiểu rằng là anh cũng không ngậm được cái sự đe dọa quá nhiều từ rớt. Trong đó thì Sun đi thẳng ra khu vực đường giữa, đứng vào của Manusi, nhưng mà cũng không thể nào bắt nổi của Manusi. Manusi đang là có 2 món trang bị rồi.
Bắt làm sao được nó. Idol từ Kumayushi. Bây giờ thấy hai đội đang ARA mà không đứng giữa này. Rồi, cái bên về tiền bây giờ đang là khá nhiều. Và hai bên đang nhì nhằng ở khu vực bờ sông này. Nhưng vấn đề là Esports có vẻ như họ cũng không ngại lắm. Họ đang dấn lên. Họ dấn lên thậm chí là rất ghê. Bây giờ thì rồng đã ra. Và đang khởi động rồng trước, đó là Esports. Nào Kumayushi tán xạ tiễn liên tục. Nào một chiều cuối lên. Bây giờ thì các thành viên bên phía còn lại sẽ phải giữ chân lại 3 người. Nhưng bây giờ Swain của Rớt đang xuống. Và đó là dòng gió dành cho bên phía của Angualai. Lao vào. Đó là bên phía của anh Trang Bin. Sắt đao thành công đối phương nhưng kéo lại. Và đó là Swain đến từ bên phía của Rớt. Mặc dù gỡ lại được một chút nhưng dòng 3 dành cho bên phía của Angualai Esports. Và họ lấy được 4 điểm hạ gục. Chỉ một mình Kumayushi nằm lại mà thôi. Bin đã tỏa sẵn để giúp cho bên phía của BLG gỡ được một mạng nhưng mà vẫn không ăn thua. Không ăn thua anh em nhé, chúng ta sẽ có ván 5. Chúng ta sẽ có ván 5 ở trong trận đấu này. Ta cùng nhau xem lại pha giao tranh. Mà tất cả những cái nhìn của bên phía BLG đó nêu đánh cho Kumayushi. Quả này trói chúng 3 người hay của Viper. Nhưng khi rớt đáp xuống thì mọi thứ là quá muộn rồi. Nào, end nhanh, chúng ta đến bắn 5 luôn vào ngay. Ui, đại băng tiến. Lại đại băng tiến trúng vào người của đối phương. Dựng cột băng lên và on 5. Người tiếp theo có lẽ sẽ là trường hợp của Nai. Kanavi lách nhẹ được đối phương. Làm chậm không trúng ai cả. Bây giờ thì Sun la vào. Bắt được thành công D-Line 5 rồi. Bây giờ thì Kanavi đang phải lùi. Kumayushi đang bắn. Kumayushi bắn không nổi. Và đó là những điểm hạ gục liên tiếp dành cho bên phía BLG. Vấn đề là có cơ được hay không khi mà bây giờ thì JK đang tới. JK mới thực sự là một con quái vật. Bây giờ JK đáp xuống. JK đáp xuống hạ gục thành công đối phương. Bây giờ rớt hóa quỷ. Nhưng mà hóa quỷ một lúc thì rớt 5 rồi. Bây giờ thì JK lia bài ghê. Nhưng đó vẫn là quét sạch dành cho bên phía của BLG. Đó là Viper. Cách biệt về tiền lúc này thu hẹp xuống còn khoảng gần 3.000 thôi. Tuy nhiên thì lợi thế vẫn trong tay của các thành viên bên phía Angualai. Đây là tình huống mọi thứ là quá vội vàng. Có vẻ như bên phía của Angualai Esports quá tham để về tấn công. Nhưng vấn đề là họ không nên như vậy. Đặc biệt là D-Line lao lên trượt. Quy chúng. Nhưng mà trượt thì lại quyết được vấn đề gì? Nào, phế vãi trưởng. Zeka doing a pretty decent job cheating money out of Summoner's Rift is on. Might be in trouble. Zeka does have that gold card locked in. The BLG, I mean, with Viper, if he has rebuttal, you can... Rồi, thì Dương đang chắc thắng thì Angualai Esports có rượu quăng. Và bây giờ thì họ chỉ hơn đối phương khoảng 2.800 tiền thôi. Nhưng là may là họ vẫn có 3 rồng làm vốn. Để là cũng không gặp quá nhiều vấn đề. Hơi quăng một tí thôi.
Tiêu vẫn sẽ là cái trụ một đường giữa này nhưng mà lấy mãi không nổi. Đối phương vẫn đang che chắn rất là tốt. Như vậy là liều. Như vậy là BLG quyết định liều ăn nhiều nhưng mà liều không có nổi. Vẫn đang ăn, vẫn đang muốn mở. Đây có phải tự sát hay không? Mẹ chứ giống tự sát lắm cơ. Rồi, đó là trụ dành cho bên phía của cái team của là Esports. Và họ sẽ mở ngược vào con Baron này. Không, như vậy là họ quyết định không mở và họ quyết định là bê biến về. Đấy, rất an toàn bởi vì các bạn online lúc này họ không còn được lùi nữa. Bắt đầu đánh nhau và On nó tiếp tục nằm xuống đầu tiên. Đại băng tiến Chung vào người Bin nhưng bây giờ tán tạo diễn liên tục đến từ của bao nhiêu C và con suy free từ đầu đến cuối và tan vỡ là những gì mà bên phía của BLG phải nhận. Xong rồi. Bây giờ thì giật HLE xuống đường dưới. Rồi, như vậy đó sẽ là linh hồn rồng gió. Linh hồn rồng gió dành cho ăn qua lại. The anti-synergy there, and then look at that Seraphine all through the whole team. Exactly. They bounce it off Swain's head, and it hits everybody on BLG. They crush BLG against the barren wall there. And that is going to be HLE taking the massive, massive lead in this game. Not over just yet, but certainly feeling like that was the masterstroke here by HLE. Yeah. Using the Baron now, they'll see whether they can break open the base. And one inner turret is up and available in that mid lane. Kanavi is now moving that one forward. The BLG, to say that they're on the ropes feels like a bit of an understatement here. Với Baron, bên phía của Esports sẽ lao lên. On lại bị làm choáng. On gặp tí ép, đúng gặp bố đại băng tiễn. Không trúng ai. Bây giờ bật ulti lên, bật chiêu cuối lên từ rớt. Rất tự tin. Là vào mục tiêu đó là rớt nằm luôn. Nhưng kia On cũng đang hấp hối. Và On lùi được. Những người khác thì sao? Đấy, có Baron xong đẩy ở đấy chết rồi. Có Baron xong đẩy thế toang. Mục tiêu lân chuyển sang khu vực đường giữa. Sun gặp nguy hiểm. BLG vẫn đang né rất ghê. Ôi, thêm được cái trụ ở khu vực đường giữa. Bây giờ thì sao đây? Còn lại với bộ lại rồng gió vẫn đang mẹ mày chạy như con nghiện. Bây giờ hơi khó dành cho bên phía của các thành viên của Esports. Họ vẫn endgame luôn ở phút 26. Nhưng nó vẫn dần chứa những sự mạo hiểm nhất định. Không nghe được rồi. Đợi rồng rồi. Something where you catch more than just one. And they have to avoid being picked off by Twisted Fate with Ash arrows flying down the map too. There's not a lot of safe territory for BLG to set up in or create a surprise play from. Well, Kanavi is now just going to run towards the enemy jungle, as he does like to do.
I do like Gumushi's build here as well. He's got so much damage. It's like he said, well, I'm basically playing Caitlyn. I'm going to build a Phantom Dancer instead of a Rapid Fire. It's not going to be the Kraken Slayers that we have seen. It's just going to be that big damage to come through from this Ashe. Coinbase gold grind once again. Delight, yeah, is very far ahead of On, who is still... Đại bằng tiễn không trúng ai nhưng Sun bị kẹt lại. Sun vẫn đang chạy về được. Và nó vẫn là điều thành công từ Sun. Rồi, trụ 3 đường dưới đã có dành cho bên phía con Qualai. Qualai tiếp tục đẩy vào đường giữa. Rất nhiều lính. Cách biệt bây giờ đang là quá lớn dành cho con Qualai. Họ tiếp tục đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Hạ một cột băng ra từ bên phía Okanavi, nhưng cũng không thể tạo ra được quá nhiều sự khác biệt. Tiếp tục là thêm một lớp giáp trụ nữa. Và bây giờ thì Goyoshi đang bắn như điên. Lại lùi, lại biến về. Mẹ mất thời gian đấy nhở. Lùi xong lại biến về, lùi xong lại biến về. Mệt thật. Mất thời gian vãi chưởng. Rồi, choáng thành công và vẫn bật được chiêu cuối. Vẫn bật được chiêu cuối. Đó là Sun. Sun vẫn sống. Sun vẫn sống với một chấm máu. Hỏi từ đầu tư cũng hơi nhiều đến từ con Qualai nhé. Nhưng mà Baron sắp sửa ra. 9 giây nữa sẽ ra. Và bên phía của Qualai Esports họ sẽ tiến vào Baron thôi. Còn Baron rất là nhanh với cái DPS của con AC anh em nhé. Ăn rất là nhanh. Rồi bây giờ rớt lao lên, bật luôn. Chiều cuối đi qua Goyoshi nằm rồi. Kumayoshi đã nằm, thì bên đây Sun cũng nằm theo. Và bây giờ thì rớt đang quẩy xem ra là không có nổi. Bây giờ chiều cuối tiên mình cả mình quá đẹp mặt. Bây giờ thì các thành viên phải chạy, đó là bên phía BLG. Cờ 25. Lần lượt các thành viên của BLG nằm xuống và tiếp theo đó là On. Người cuối cùng là Viper cũng đang 3 chân 4 cẳng chạy, nhưng mà chạy không nổi vì đối phương có rồng gió và đó là quét sạch dành cho bên phía con Qualai. Kumayoshi nằm xuống nhưng không sao cả. Và Qualai vẫn sẽ thắng và kéo trận đấu này đến ván 5. Chúng ta sẽ có ván 5 anh em nhé.
into the pit. Kanabi going to join him. The Weave as well, just to block them off. As Zeka walking around the side, on in a lot of trouble as he's pulled back by the Never Move. It's Delight that grabs that one. The arrow straight into Bin as Gumayushi raining down the arrows, and the AoE is just revolting. HLE have routed them, and they'll take the free Baron and look to set up Silver Scrapes. They're going to take the Baron, they're going to take the fight, they're going to take the game. It feels like it is a Game 5 in Daejeon. We're going all the way here in Daejeon one last time. Silver Scrapes, League Classic, Silver Scrapes, BLG, HLE, we're eating good. LCK versus LPL as well. Zeus, Raid Boss, Birdman gets paid. Game 4 Swain 2 days in a row to keep them alive. 3 titles on the line. You've got back and forth between Knight and Zeus and Gumayushi, and oh my word, this series keeps delivering. And how hard did BLG fight to try to keep it close? Right? But you're so right, that Swain, unkillable. They tried everything. They were bouncing around, pulling him in, knocking it back out again, hitting him with sun, hitting him with rocks. Nothing could kill him. Dare I say my unkillable top lane king? Yeah. Look, I said it'd be hard to find the drafts, but he found the draft. Zeus said it. Those drafts is what mattered here against BLG, and they made it happen. They kept on fighting, and they're taking us to Game 5 here. And Jad, I want to ask you, you were one of the first ones to believe in them. What are we looking at here on the side of HLE? Champion-wise, we know that when it comes to this Game 5, this is what it comes down to. How much they're going to be able to innovate here. I think it's fascinating what's happened so far in this series. So the reason we have so many top lane champions still available is Gnar and Jace have basically been permabanned along with the Vayne. But then at the same time, we thought we were going to have a lot of mage bots, which we didn't end up getting, I think, for reasons like we just saw. If there's not enough sustained damage to kill a hyper scaler in the top lane, you end up losing the game. So with that being said, that means this Game 5 draft can have a lot of familiar favorites. Jace and Gnar, I think, are permanently gone. But Scion Mundo, you can't leave angles for that. You need to make sure you have enough damage in your team comp to prevent Zeus from doing that again. Zeus. My biggest worry is that Anivia for Zeus. I think he's been absolutely fantastic on it this entire tournament. And as well, we already had that ban going towards it in that second rotation of the last game. I think it's a very clear worry for BLG that this bird could be the word here for HLE. And we set it up at the beginning of the day. Whatever HLE can do, BLG can do better. Now, what else do they have, Didi? I mean, I'm looking back at it. They got to worry about the Kog'Maw Lulu on the opposite side, but you still have so many of these proactive early supports. I didn't even know there was an Anivia support. I missed that one. I sincerely hope we do not see that. But look, I still think they have tons of playmaking tools, a lot of champions left who allow On to get out of lane. But that last game really can't afford to get tilted after something like that. Have to stay composed because they fought so well to come back in it and really... Again, the Giga picks from Zeus. I wasn't a believer at the start of the day, but setting Bin up feels like it's been so important, partially because it's been a bit of a rough series for him overall. He's been super aggressive, and if he's in another matchup that is so volatile, where if he makes a single mistake, I can see Game 5 falling apart. But Knight staples are still up and available, right? You look towards the LeBlanc, the Syndra, the Akali, still there as well. And it feels like he's been one of the players that we've been keeping our eye on to make the difference across the course of this series. And I think this is where it's going to come down to. Like, there's been several breaks on either side as to who has been stepping up, and now it's going to come down to how do you enable them in that draft. And I wonder what Danny's cooking, because he really wants first pick in this Game 5, which also means he's going to have to blind pick Bin's top laner. So they're putting a lot of eggs in being able to secure like strong early games, set up a power pick with their bans. He's been the best drafter average at this tournament, so I trust, but I find that really fascinating that they're going to be setting up for a Zeus counterpick. When you look at Bin, you look at something volatile, potentially, especially into that matchup against Zeus. But if you want to have stability on the side of BLG, you said it, Dagda. I'm looking at Knight, and I'm looking at Shun as well. They're the two players who brought success, especially again in those HLE matchups. Yeah, they have been the standouts for me a lot here today. We've had On supporting Shun, but Shun has been doing so much work on the Jarvan, flashing away from some of these engages from the Kiana, having these incredible performances. Unfortunately, his pocket pick of the Kindred did not work out for him in that last game, but when BLG have succeeded, it has been off the back of him finding success in the jungle, leading that gold in towards Knight, and Knight being able to perform on these control mages. It has to happen here again if BLG want to try and pick up that win. Look,
I just want some melee picks in the mid lane. Yeah. Give me the Zeka Yone, give me the Akalis, give me the Silases. I want to see these two duke it out because, again, all day we've been talking about where we thought we'd see the focus. Jungle has turned out to be the most pivotal role. Top lane remains that, but oftentimes we've just been looking time and time again at mid lane, coming back to Knight on the Talia, who was so desperately trying to bail the team out. And if he had that champion with all that individual agency, he just might have been able to do it. And on the other side, you're going to have different strength when it comes to HLE. And we've talked about it at the beginning of the day, the fact that you have Zeus and Gumayushi reunited together, trying to find that success that they had in other teams, trying to get this other international title together. They're still yet to get an MSI, and they're one game away from doing it together here in Daejeon. It would be such a legendary moment for them if they come back and win game 4 and 5 in lower final and final. And those two, I think, have also been their top performers. I think Kanavi has been extremely inconsistent. It makes me really pay attention to the early game here, because if the team's going to blow it wide open, I do feel like it's going to be BLG. And look, it has to be HLE finding those individual performers again. Gumayushi has gotten the better of Viper every single game thus far. This is his 5th MSI in a row. If there was ever a moment to do it, this is his chance to step up. And Zeus has made Bin look like a fraud. Bin has not shown up today at all. He has bodied him. Bin has not matched Zeus at any point. And now it could be Zeus who marches forward to take that triple title you've been talking about, Lo. And this is where you see the impact of an ego matchup on the top lane. It was always been with the strong words saying, Zeus, he might have the titles, I have the strength on the Rift, and I'm gonna show it again. And he did today. Zeus got the best of his matchup. I'm just wondering, who has more fuel in the tank between these two teams, because they kept on fighting. BLG came in as the best team, but HLE showed us that especially in finals, they had the strength to fight back. I'm gonna keep it real simple. The bot lane got mages, mid lane is completely cracked, the golden road is alive, it's Billy in 5, baby. It's not going any other way. It has been a banger rematch between these two teams, and even if BLG came in as the favorite here today, HLE showed that here in Daejeon, with their crowd, with their audience, they had the strength to fight. They had the strength to put up a fight against the LPL and showcase in front of the LCK fans that they can be the team bringing back glory and making sure that MSI belongs to the LCK here today. Is it gonna be the golden left hand on the side of BLG, or can HLE actually make the best out of this situation? We have Shocks standing by in the costumer piece with Kajol, so let's send it over to her. Yeah, I'm here with Mark, and I'm going to get his thoughts as well. Mark, Kajol, and I'm going to get his thoughts as well. Kanavi woke up. Kanavi really did woke up. Game 2 and 3 combined, he was 116. And now in this game 4, a couple mistakes, but I think he's back. This draft is going to be really everything. Hanwha Life has so many good champions open. BLG has good champions open. There's Yone Flex, Akali, Sylas. You've got Zeus as a Nivea. You've got things like Pantheon, which should maybe go through. If it does, it's going to be OP. 80 jungle pool is pinched. Wukong is like a good champ, but I think Kanavi's not super comfortable on the Wukong. Bans has to be things like Vi, Jace, Gnar, Syndra, Vayne. And the last thing I've got down that I saw in solo queue is Viper's been playing a lot of Serath bot lane. So maybe we get that. Guma still has things like MF though, but I think this is going to be anyone's game. Kanavi's woke up, early game plans, top counter break, and jungle matchups where my eyes are. Okay, what an insane MSI final, by the way. Like Korea versus the LPL, it always delivers. What does your gut tell you? Who's taking the trophy? I think BLG is going to finish it. Yeah. I really do. I think their fundamental gameplay this series is just a little bit better. Okay, thank you so much. Let's go game 5! Thank you very much, Kajol and Shocks, and here we are for game number 5. We have gone the distance here in Daejeon, and let's see who has the energy left in the tank to lift this trophy. It's uncharted territory, gentlemen. We haven't seen a fifth between these two squads so far. It was almost history repeating itself in the last one with Shun on the Kindred, but this time HLE were able to get over the top, and this draft, as Kajol said, really is going to mean so much. It's perfect. Number 1 LCK versus number 1 LPL, down to the 5th and final game here at MSI. Everything on the line now. And let's get into the draft. Let's see what is going to be banned away. I imagine things are going to look relatively similar, as HLE going to choose the red side after BLG chose first pick
in the 5th game. Sometimes people will change up their bans though, leave multiple OPs, try to go for trades that they think could be beneficial to them. When you're thinking about the jungle pool though, I'm thinking about Wukong, I'm thinking about Pantheon, which has been getting banned a lot. You know, there are a lot less of these champions kind of outside of that that you can really go towards as far as these kind of like standard AD junglers that have just been dominating the meta. You can get into the more weird stuff like Aatrox jungle or Zahen jungle and those types of angles, but I feel like they are outclassed pretty hard by the Pantheon and Wukong type champs. Yeah, it's going to be interesting because you're going to have to think about the synergies with your mid laner too, of course, with your jungle picks. And so, like you're saying, if you go a little bit outside the standard AD ones and you want to dip into some of the tank ones that are still available, then you also have to adjust some of the rest of your draft. I think Vi still needs to be banned though. I don't think they're going to let Shun get his hands on that as far as the first pick is concerned. And so does it have to be Vi Pantheon? Is like that's what you have to do in order to make sure that this jungle matchup works? Instead, the Syndra needs to be banned. Trade, right? That's the thing. Like that's the other option is if you think you can trade OBs, you can do that. But I think if it is Vi and Pantheon getting banned, then Wukong becomes pretty high prio unless people want to get a little bit more creative. We haven't seen Poppy played yet, so you can go towards tank angles like Poppy as well, which are great denial style champions. Also, Silas and Akali both up for both these mid laners. The Anivia not going to be played by Zeus here. So the junglers are up, right? Ok, chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu quyết định trong loạt trận BO5 đối đầu giữa HLE Esports và BLG. Ván đấu quyết định rồi anh em nhé. Trong ván đấu này thì bên phía BLG họ sẽ là đội xanh, còn bên phía HLE Esports họ sẽ là đội đỏ thôi. Cũng không có gì đặc biệt ở trong tình huống như thế này. Và Vi được nhả ra và ngay lập tức BLG sẽ hướng tới con Vi này. Không có gì bất ngờ với sự lựa chọn kể trên. Rồi, như vậy đang nhá vào Redson có lẽ là một con bài nó làm bằng nhiều tính gọi là chiến thuật hay chăng không. Xoay lại là Lulu hỗ trợ dành cho bên phía của anh chàng D-Line. Nếu mà Lulu thì quyết định của HLE Esports đó sẽ là khóa luôn một Jurara. Đó sẽ là Jurara dành cho bên phía của HLE. Bây giờ chúng ta chờ đợi vào những cái lượt pick của BLG với Sun đang nhá cho mình đó là Aurora.
Rồi, như vậy là Pantheon ở vị trí đi rừng dành cho Angola Esports, và bên kia thì khóa luôn và chốc. Như vậy Zone sẽ là con bài bị cất đi và nó không được phép xuất hiện bất kỳ một lần nào ở trong trận đấu này. Nào, tiếp theo là gì đây? Trước đó là cấm Nautilus, và nếu được thì có thể cấm luôn Rail hay chăng? Khi mà Rail cũng chưa được xuất hiện ở trong trận đấu này. Đúng là như vậy, cấm Rail. Bây giờ mid chưa lộ, nhưng cờ Sante có thể là con bài bị tước bỏ. Tuy nhiên thì bên kia nó pick hẳn Á chốc rồi thì họ cũng không ngại cờ Sante lắm. Nhưng mà nếu mà được thì cứ cấm. Họ cấm Sion cũng ngon hơn. Sion rất có thể xuất hiện, và thậm chí là cả Mundo nữa. Mundo đường trên đã được sử dụng một lần của rớt, nhưng mà Mundo thì có vẻ như là không phải vấn đề. Mundo thì chính như không phải vấn đề với A chốc. Với A chốc thì có thể đập Mundo cách khá là đơn giản. Và liệu rằng là Angola sẽ lấy con gì đây? Bây giờ còn đi chỉ có lựa chọn tanh thôi, nhưng mà đối phương lấy luôn con A chốc phủ đầu rồi. Thì là không biết rằng là họ sẽ lấy con tanh nào. Có thể là một cái bất ngờ nào đó xảy ra hay chăng? Đây là Silat. Như vậy đó là Silat dành cho bên phía của Angola, thì cái này không có gì bất ngờ. Silat mid thì không có gì bất ngờ. Nhưng bây giờ tôi đang phân vân, tôi nghĩ là đường trên sẽ là con tướng nào thôi. Vấn đề là đường trên bây giờ sẽ là con nào thôi. Vẫn giấu kìa nhá. Bên phía của Angola họ vẫn đang giấu. Như vậy là quyết định mid Fortune. Mid Fortune Leona. Nếu mà mid Fortune thì chắc chắn sẽ là Leona. Leona là sự lựa chọn gần như là duy nhất vào lúc này của BLG, khi mà họ cũng không còn bất kỳ một sự lựa chọn nào khác để chơi cặp kèm hiệu quả với mid Fortune. Khóa nhanh mẹ lên là Nico à? Như vậy là Nico, đúng rồi nhỉ? Tôi quên mất với con Nico này. Nhưng mà nếu mà là Nico thì tôi cảm giác không ngon như Leona. Bởi vì Leona thì đội hình của bên phía BLG nó là đội hình lao vào. Tất nhiên Nico cũng là một con mở khá là tốt, nhưng mà nó không đảm bảo cho việc cái con đường dưới thực sự là win cách có triệt để. Như vậy đang nhá mình Gwen. Như vậy là quyết tâm không chơi tanh và chơi Gwen ở đường trên. Quyết tâm không chơi tanh. Xoay ra Mundo. Một kèo có thể nói là khá liều từ bên phía của rớt. Bởi vì kèo này nhá, kèo này đi len thua khá nặng đấy. Kèo này nếu mà đối phương đánh tốt là đi len thua cũng hơi căng đấy. Nếu mà đối phương chơi hay là thua nặng đấy. Cái này khẳng định là đối phương mà đánh tốt là thua rất nặng. Khả năng là chơi giống kiểu trước đây. Chơi giống cái kiểu ở trong ván đấu gặp nhau cách đây vài ngày. Đó cũng là phản thắng duy nhất của Angola Esports khi mà dùng Mundo đường trên của rớt. Bởi vì thằng Canavi này chơi con Mundo nó không hợp lắm. Cái cách chơi của thằng Canavi chơi con Mundo nó không hợp. Đó sẽ là Mundo đường trên. Thua ít nhất là cũng phải tầm 20-30 lính. Ladies and gentlemen, it is time to get onto the rift for game number 5 of the MSI Grand Final. BLG's Golden Road on the table here. HLE trying to bulldoze it.
They're sending everyone bot here. Kanavi showing the rest of them were wrapping around the other side. So they were hoping that they were going to catch Shun on Raptors, but they had 4 members walking through that brush. Yeah, face checking is on. Tries to get the blooming burst down. The heel has to. Ôi, giao lưu từ khá sớm. Câu lá chắn của Viper, câu luôn cả hồi máu của On. Câu khá nhiều thứ đấy. Câu khá nhiều thứ ấy chứ. Một tình huống đánh gọi là khá là tất tay. Bên kia thì đương nhiên cũng mất lá chắn, cũng mất luôn cả hồi máu rồi. Thì lính đẩy thì nó đang thuộc về bên phía của Esports. Rõ ràng là họ hiểu được rằng là cặp Lulu và Zura vào lúc này là cặp đôi mạnh nhất mà họ có thể đem ra. Cặp liều trượt từ Umayusi vẫn đang có trao đổi, nhưng tuy nhiên thì HLE lên level 2 trước thì gần như chắc chắn là trao đổi họ sẽ win. Bây giờ bắn vào người của Viper. Ui, Viper mất khá nhiều máu với cái EQ đến từ D-Line. Kèo đường dưới đang có lợi cho bên phía của bên phía của Esports. Máy quay thì không hướng tới đường trên, đây đường giữa, bởi vì kèo này là kèo farm. Đường giữa thì JK đang đánh con bài tù Silas. Ở trong trận đấu quan trọng quyết định thì thường JK hay đem con Silas này ra. Ở đường trên thì rớt vẫn đang farm hoa cùng với A Chốc, nhưng mà cái cách biệt nó sẽ ngày kéo giãn thôi. Thì JK la vào đánh nhau, đấm vào đầu của Knai. Ui, lách rất ghê từ JK, lách được người chiêu E. Tuy nhiên JK đang phải chạy. JK đang phải chạy một quy. Bây giờ thì sẽ lướt qua tường và JK sẽ chạy thành công. Tuy nhiên thì mất khá nhiều kinh nghiệm ở khu vực đường giữa. Trận này tôi đánh giá đội hình của HLE khỏe hơn anh em nhé. Đội hình của HLE khỏe hơn hẳn. Nó có tính cân bằng, họ có tanh, họ có khống chế, họ có carry, họ có hyper carry. Tức là cái lượng đam đầu ra của con Zunara về lết nó hơn hẳn so với con Big Fortune. Con Big Fortune nó rất là phụ thuộc với cái bão đạn, nhưng mà bão đạn thì tôi nghĩ là không phải dễ dùng lắm. Bởi vì đối phương có con Pantheon, đây rồi lại lao lên tốc biến kia. Và chạy vẫn được đến từ bên phía của cặp đôi đường dưới BLG. Đi lại mất khá nhiều máu nhưng dừng, đó là Kanavi đang gần can thiệp. Tôi nghĩ là quả này khó để băng trụ khi mà lượng máu của D-Line đang là hơi thấp. Và tương tự đến từ Kumayusi, đối phương cũng đã biết được là Kanavi đang ở đây và làm chậm luôn cho nó cẩn thận. Không đầu tư tốc biến đến từ Kanavi bởi vì đồng đội chưa đến gần. Và đó cũng là một nhịp xử lý tốt đến từ Kanavi, bởi vì hiện tại thì dừng vòng dừng 2 vẫn chưa tới, và áp lực một chút ở đường dưới để có được nước áp trụ đầu tiên dành cho bên phía của HLE là sự lựa chọn chính xác. Bây giờ thì Sun tham minh được đối phương chưa về và Sun ngay lập tức lao vào cướp bãi chim, và cướp bãi chim không có tầm nhìn của đối phương. D-Line đang ra khu vực đường giữa, có lẽ để check xem tầm nhìn tầm nhung các thứ thế nào. Tình huống di chuyển cũng khá hợp lý của D-Line, bởi vì tầm này thì xạ thủ mới lò mò đi ra. Đánh khá là tốt đấy chứ. Trận này JK vẫn đang xử lý kèo đường giữa tốt. Tiếp tục trao đổi, lao lên rất dũng mãnh. Bây giờ xoắn chói, tốc biến chạy đi cũng dùng luôn hai thế giới đổi hai thế giới. Nhưng JK mất tốc biến, còn cần ai thì không. Rất may là JK chưa phải nằm xuống ở trong tình huống vừa rồi. Đường dưới thì sao, làm chậm thành công, làm chậm 2 lần liên tục. Và phối hợp xử lý của nó là cực kỳ chuẩn chỉ của Wanyusi và D-Line.
Sau bao nhiêu năm chơi cùng với Keria thì với một hỗ trợ hoàn toàn mới, MSI vẫn đang chơi một phong độ khá ấn tượng. Chúng ta chưa thực tượng có một ngày của MSI anh ấy chơi trong một màu áo của một đội tuyển khác với chiến tích gọi là 3 năm liên tiếp vô địch chung kết thế giới. T1 nó vẫn là một cái gì đấy bất khả chiến bại. Và so với live mùa trước thì họ thay mỗi xạ thủ rồi, thay đúng cái vị trí của MSI bằng pay. MSI này thì họ không thành công lắm khi mà thua 7G2, kết thúc vị trí top 5, top 6 bằng so với vị trí của team Secret Whale. Hơi phế một chút. Có vẻ như là HLE họ biết được rằng là rừng đối phương đang ăn rồng. Tuy nhiên thì Canavi bây giờ mới lọ mọ đi ra. Và bản thân của HLE họ cũng không dám gọi là lao vào một cách quá là quyết liệt. Và có vẻ như là bên phía của HLE họ chấp nhận đó là việc họ bỏ rồng. Đó sẽ là rồng đầu tiên dành cho bên phía của các thành viên BLG. Một đường trên này thì hai bên vẫn đang cãi nhau liên tục. Ui, lách hay đến từ bên phía của MSI bắn ngược trở lại nhưng vẫn là chiến công đầu. Và đó là 2 điểm hạ gục dành cho bên phía của các thành viên BLG. Không ai phải nằm xuống từ BLG cả. Lỗ toàn tập đến từ bên phía của Esports khi mà mỗi còn tí cấn. Mỗi thành viên của BLG còn tí cấn. Rất tiếc. Chúng ta cùng nhau xem lại tình huống mà hai bên xử lý rất chuẩn chỉ. YUC cũng đã làm tất cả mọi thứ để sống nhưng mà sống không nổi. Thì lại có cover che chắn như xoắn chói này thì là tuyệt vời đến từ On. Và xử lý bắc ping của anh chàng On. Và nhờ cú xoắn chói của On thì mới có những điểm hạ gục dành cho bên phía của thành viên BLG. Bây giờ thì đang đánh nhau ở hàng sâu, liệu là có muốn can thiệp hay không? Có lẽ là hơi khó can thiệp. Quả này hơi khó can thiệp từ phía của BLG nhá. Đối phương đang có đầy đủ người rồi. Can thiệp tập này thì không có gì tự sát. Đó sẽ là 3 sâu dành cho bên phía của các thành viên HLE. Rồi, bắt được khu vực đứng giữa. Quy phát làm chậm nhưng không đủ đe dọa và cũng không đủ sát thương để làm được điều gì đấy. Đường trên thì sao? Bắn nhau liên tục. Bây giờ báo đạn được mở ra nhưng không ăn thua. Bởi vì chắc chắn là On phải nằm. Và đó là điểm hạ gục dành cho bên phía của YUC. Mặc dù chết 2 mạng nhưng điều đấy có lẽ là với YUC hiện tại không vấn đề. Mặc dù là YUC và D-Line đã nằm xuống một lần nhưng mà điều đấy nó không quá quan trọng. Khẳng định với anh em là điều đấy không quá quan trọng. Mọi thứ nó vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát anh em ơi. Mọi thứ hoàn toàn trong tầm kiểm soát của bên phía HLE. Vấn đề là rớt. Chỉ cần rớt không nằm thì mọi thứ là rất lý tưởng. Chỉ cần rớt không nằm ở bên cánh thôi là mọi thứ tôi nghĩ là cực kỳ lý tưởng dành cho bên phía của HLE luôn. Bởi vì càng về cuối thì con Jurara nó sẽ càng tiến càng mạnh. Nó mạnh hơn hẳn so với con Big Fortune anh em nhé. Thế nên tôi bảo tôi giá đội hình này cao hơn của HLE. Đội hình BLG đợt đầu nó sẽ có cái sự cơ động hơn với con vai thôi. Chứ còn về lâu về dài đánh nhau combat nhá, đội hình của thằng HLE nó mạnh hơn nhiều. Tất nhiên nó sẽ cần một cái ngưỡng. Nó cần một cái ngưỡng trang bị đủ tốt đã. Trận này sẽ rất là căng đấy.
Trận này tôi nghĩ là căng anh em ạ. Rồi lao vào, bắt tay trượt. Bây giờ vẫn là những tình huống đe dọa, áp lực từ ZK. ZK luôn cố gắng áp lực solo kill ấy, nhưng mà thằng Kanai luôn luôn né. Đấy, trên thua tầm khoảng 30 lính là chuyện rất bình thường. Thằng Bin nó pick con An chốc này là vì nó biết là tất cả những tướng tanh tầm này của rớt nó không sợ. Nó play pick luôn mà. Bật hai thế giới lên, muốn giao lưu trao đổi tương tác đến từ JK. Nhưng mà xem ra JK là người lỗ. JK chắc chắn là người lỗ trong tình huống vừa rồi. Và JK ngay lập tức bê biến về. Đường trên thì sao? Rớt đánh nhau không lại. Và UC thì đang cắm đầu cắm cổ chạy về. Khi mà chỉ số lính của anh ấy vẫn đang hơn hẳn so với đối phương. Bây giờ muốn ăn rồng, nhưng mà ăn được không thì nó lại là câu chuyện khác. Rớt bật chiêu cuối, đang đứng ôm trụ. Bây giờ thì Canavi lao thẳng vào mục tiêu nhắm vào On mất rất nhiều máu. Tốc biến khổng lồ hóa từ cho Canavi. Bây giờ thì báo đạn được bật lên. Bây giờ thì có NOA nhưng không ăn thua vì ULC vẫn đang được bắn. ULC đang bắn rất nhiệt. Bây giờ Sun lao vào ULC tốc biến chạy đi, bắn ngược trở lại và double kill cho ULC. Và bây giờ JK hạ gục thành công được Viper. Cơn ai là người duy nhất còn sót lại với những con rồng thuộc về của Esports. Và đó là tình huống giành chiến thắng trong giao tranh. Và bây giờ thì vẫn chưa từ bỏ đến từ Canavi. Một quy nhưng không đủ sát thương. Và đó là một pha tổng hợp là lấy 2 đổi 1. Như là 3 hay sao ấy, 3 đổi 1. 3 đổi 1 chứ đéo phải là 2 đổi 1. Chính xác là 3 đổi 1 anh em nhé. Chúng ta cùng nhìn lại với tình huống dồn đam rất ghê đến từ Canavi. On bị cô lập ở giao tranh và tình huống này rõ ràng là mở với. Bão đạn nhìn thì có vẻ đẹp, nhưng Gumayushi đứng ở một góc gần như là không bị đụng vào bởi bão đạn. Bão đạn chỉ trúng vào các thành viên khác mà thôi. Sau đó thì nỗ lực của Sun muốn êm vào Gumayushi nhưng mọi thứ là quá muộn. Trước khi chết Gumayushi vẫn làm 2 mạng. Và nhiệm vụ còn lại của các thành viên khác là quá đơn giản. Gumayushi được bắn từ đầu đến cuối rồi, đến khi mãi về sau thì BLG mới nhận ra Gumayushi là một mối nguy hiểm. Và đó là lý do vì sao mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là trận này đánh kiểu gì đánh, hắn có lay shot nó vẫn mạnh hơn. Bởi vì Gumayushi nó là một chất tướng AD mạnh vào lúc này, mạnh hơn hẳn của Mid Fortune. Còn Mid Fortune không phải là nó quá yếu, nhưng về độ tăng tiến sức mạnh theo thời gian thì Gumayushi nó nổi bật hơn hẳn. Đội hình của hắn có lâu tính cân bằng hơn hẳn. Nó có tanh, nó có khống chế, nó có một con mid cực kỳ đa dụng và cực kỳ khỏe. Đặc biệt là với đội hình đối phương, với chiêu cuối nào cũng lấy được. Chiêu cuối của Sun, chiêu cuối của Bin, chiêu cuối của On, chiêu cuối của Nai. Rất nhiều chiêu cuối để con Silat đã có thể lấy được. Và tôi cảm thấy khó hiểu khi mà bên phía đội hình của BLG họ không cấm đi Silat. Bởi vì thằng JK này đánh con Silat nó cũng khá là mên. Với những gì tôi biết thì thằng JK đánh con Silat rất là mên nhá. Bây giờ chú thế giới cái bộ tướng của thằng JK nó chỉ có Silat, con Akali, con Oriana với con Azir thôi. Cái bộ tướng của nó rất là thấp, về sau thêm con Zone nữa. Mấy con theo kiểu nó hơi vật lý một tí, nó hơi sát assassin một tí. Còn UC thì vẫn đang quá khỏe. Về con này chắc là 2 đồ rồi. Cái con này chắc cú 2 đồ luôn. Đấy, còn rớt thì vẫn đang hèn. Đánh rất hèn nhé. Như vậy là không được 2 đồ. Vậy con này đóng con giày ninja. Đóng luôn con giày ninja anh em ạ. Chắc thật. Rồi bây giờ thì mục tiêu đánh nhau sẽ là con sứ giả khe đất có dịch chuyển được tạo ra. Nở hoa đẹp nhưng mà vẫn bắt vào được con người của anh chàng của BLG nằm xuống rồi. Viper đang bị êm nhưng mà Viper quả này khó sống. 2 thế giới bật và đó là JK đang lui và Mundo đang cố gắng quẩy. Bây giờ thì cái này đang bắt vào người của JK sẽ nằm hay chăng? JK chạy
Nhưng mà lại không có nổi. Và bây giờ thì Sun lao vào, bắt vào người JK, và đó là killing spree dành cho Cry. Lật kèo trong pha giao tranh vừa rồi từ bên phía của BLG. Họ lấy 3 đổi 1. Một tình huống mà Guma không được chơi game, bởi vì Guma chưa hồi tốc biến. Đó là điều quan trọng, Guma chưa hồi tốc biến và Guma không được chơi game. Không sao, hai bên lật qua lật lại. Mà tôi nghĩ là không vấn đề gì. Quả này nếu mà thằng Angola thua mất sứ giả thì công nhận là hơi khó một tí. Game nó sẽ khó hơn một tí. Nhưng mà tôi nghĩ trận này kể cả thằng Angola thua 23k tiền mà thằng Guma nó vẫn tăng tiến sức mạnh được thì đội hình của thằng Angola nó vẫn mạnh hơn anh em ạ. Quả này mở đẹp thôi. Quả này nói gì nói là mở đẹp thôi, chứ còn không phải lúc nào cũng có cơ hội mở đẹp như thế. Ôi, 18 rồi. Rồng còn khoảng 15 giây nữa. Ngắt nhịp B biến về tốt này. Ngắt nhịp biến về tốt này để cho tiện lợi tiến vào rồng này. Ngắt nhịp biến về rất tốt luôn. Tầm 4 giây nó xuất hiện này. Như vậy là trụ 1 dành cho bên phía BLG. Trận này tôi bảo thua 23k tiền không vấn đề gì em nhé. Trận này Angola thua 23k tiền không vấn đề gì. No problem. Đây là quan điểm cá nhân nhé. Anh em cảm thấy đúng thì thấy đúng. Thua thì thấy thua. Khởi động luôn. Khởi động luôn dòng hóa kỹ. Rất tự tin. Có tốc biến trên người của Guardiusi và đó là lý do họ tự tin như vậy. Và đó sẽ là dòng 2. Dòng trai cho Angola khi mà BLG không có dấu hiệu can thiệp. Nào, đường dưới thì vẫn đang miệt mài đi từ rớt. Và dù farm thua thì cũng khá khá. Nhưng mà với cái độ trì an toàn thì vẫn rất là ghê. Nào, bây giờ có 2 dòng làm vốn. Điều quan trọng nhất của Angola Esports là họ đang có 2 dòng làm vốn. Bây giờ thì trận này khả năng cao là sẽ về tài 32 em nhé. 33 cũng có thể về luôn, vì đội hình của hai bên đánh sẽ càng ngày càng về cuối thôi. Và tôi nghĩ là Angola họ sẽ động đánh về cuối. Và thực ra BLG họ cũng không ngại đánh cuối lắm, vì họ có con ai chốc. Rồi, bổ liên tục vào người rớt, nhưng mà rớt vẫn không CA. Đấy, hai bên thì vẫn đang rằng căng co. Và cách chơi này tôi nghĩ là hoàn toàn phù hợp với Angola. Họ thua khoảng hơn 1000 tiền, nên chúng nó cũng không đáng kể. AD của họ vẫn được farm và vẫn khỏe. Đó là điều quan trọng.
Rồi bây giờ lại bắt vào vị trí của Bin. Bin bật chia trần tế né. Bây giờ thì bổ 2 quy trượt cả hai và lấy được trụ và đi về một cách nhẹ nhàng đến từ bên phía còn có là Esports. Không anh em ơi, gái đẹp ơi. Không. Hồi máu hay không hồi máu thì cái đáng sợ nhất trong đội hình của còn Esports vẫn là thằng Kumayushi. Đây là một quả bom nổ chậm trong đội hình của BLG. BLG cả hơn có 2-3 nghìn tiền nhưng không cản được Kumayushi lại. Để nó nâng gì ở nó cải thiện đồ đạc các thứ thì rất khó chơi. Rồi, hai bên vẫn đang nhì nhằng ở đây. Bà nó đã ra. Nhưng vấn đề là cả hai muốn can thiệp hay không. Không ai dám đánh mạo hiểm từ nãy giờ. Vì biết được rằng mỗi một bước đi mạo hiểm ở thời hiện tại là một bước sai. Còn Mundo thì vẫn đang khệnh khạng ở đường dưới. Mundo vẫn đang khệnh khạng ở đường dưới. Trận này trên tham rồi anh em ơi, 32 tham chắc. Nhưng mà kill thì có vẻ hơi khó. Trận trước ra kill như điên, trận này câm rồi. Nào, bây giờ thì chuẩn bị rồng hóa kỹ ra. Và đây có lẽ sẽ là bước ngoặt lớn của trận đấu. Điểm qua một chút phép bổ trợ của cả hai khi mà Esports đủ đầy. Và điều tương tự cũng đến từ bên phía của BLG. Cả hai sẵn sàng với một pha giao tranh có thể coi là định mệnh ở trong trận đấu này. Đây là pha giao tranh có thể coi là định mệnh ở trong trận đấu này nhé. Được ăn cả ngã về mo. Được ăn cả ngã về mo. Bây giờ thì BLG đang kiểm soát tầm nhìn. Nào, rồng đã xuất hiện. Ai là người tiến vào trước? Đấy là một điều quan trọng. Mundo vẫn ở đường trên để farm. Có hạt thông nhưng mà góc thuận lợi hơn nhiều. Và bây giờ thì bắt đầu khởi động rồng. Đó là Kumayushi. Bây giờ thì lao vào. Bắt vào ai đây? Bắt vào JK. Nhưng đó không phải là sự lựa chọn này. Và người nằm xuống đó là Sun với điểm hạ gục dành cho Kumayushi bên này. Thì Rớt đang cân tim. Rớt đang lùa cả 3 thành viên đối phương. Và Rớt lên nhớ là anh ấy vẫn còn cả cái chiêu cuối. Bổ đến mùa quýt thì Rớt cũng không gặp vấn đề gì. Và bây giờ thì con rồng nằm trong tầm kiểm soát của thành viên đang có là Esports. Đó tiếp tục là một pha chiến thắng giao tranh từ bên phía còn có lại. Lượng tiền thì vẫn đang nhỉnh hơn cho bên phía của BLG đấy. Nhưng mà để làm cái gì? Vấn đề để làm cái gì khi mà tài nguyên liên tục được rót vào người của Kumayushi? Nào tôi cho xem lại một tình huống sai lầm là của JK. Nhưng vấn đề là Sun vào quá sâu. Và vào rồi thì lại không ra được.
Nào bây giờ đã 3 rồng dành cho bên phía con Esports. Và có lẽ là họ sẽ chờ đợi thêm 3 phút nữa để hướng tới con rồng hoa kỹ. Bởi vì tầm này họ chẳng có gì phải vội cả. Bây giờ lao vào. Mundo hồi quá nhiều máu. Mundo vẫn còn sống, chưa kích được nổi tay. Và bây giờ người nằm xuống lại là các thành viên bên phía của BLG. Viper đang bắn nhưng bắn không nổi vì UC bắn quá đau. 3 đổi 2 vẫn là lời dành cho Angola Esports khi mà UC là người bắn nhiệt hơn. Bây giờ thì rớt lại vẫn còn cả cây máu và rớt đang lừng lững tiến vào như kiểu tao là bố của chúng mày và chúng mày phải nghe tao. Rớt vẫn đang đi bộ và vuốt râu. Rớt quá khỏe. Và bây giờ thì rớt đang lao lên. Rớt đang lao lên hơi quá rồi rớt ơi. Rớt vẫn sống. Và rớt bây giờ sẽ lùi về. Trời ạ. Con buôn độ của rớt đang làm tình làm tội đội hình của BLG. Một tình huống mà bên phía đội hình của BLG đã dồn tất cả mọi thứ vào rớt nhưng mà rớt không nằm. Dồn tất cả mọi thứ vào rớt nhưng vấn đề là rớt đéo nằm. Thì cũng bão đạp dính cả người của rớt vào nhưng mà rớt vẫn không nằm anh em ạ. Thế mới tài. Nào, đánh quanh đánh quẩn, đánh tới đánh lui thì Angola nó vẫn thắng. Bây giờ thì lượng tiền chính thức nghiêng về Angola sau khi họ lấy cái trụ 1 đường chứa rồi. Và Guma UC đã có cho mình vô cực kiếm. Trong khi đó thì bản thân của xạ thủ bên phía BLG vẫn đang trên đường hoàn thành vô cực kiếm. Rồi lại bắt đầu đánh nhau. Mục tiêu đó là Mr Bean. Mr Bean đang gặp nguy hiểm. Mr Bean sẽ nằm thôi. Nhưng vấn đề là bao lâu. Canavi là người hạ gục. Nở hoa đẹp. Mục tiêu nhắm vào JK. JK chưa nằm. Và JK không nằm. Bây giờ thì các thành viên bên phía BLG là người tàn vỡ. Còn lại On. Và thêm cả trường hợp của Nai là con sống mà thôi. 1 đổi 3. Hoàn toàn lời dành cho Angola Esports. Bây giờ thì họ sẽ tiến vào cuộc Baron. Và đó chính là sức mạnh của bảy Jordan trong tay của Kuma UC. Tôi bảo rồi mà. Mẹ cầm con này. Đội hình này chất tướng Angola nó mạnh hơn nhiều. Nó có con Kyber Carry đích thực. Trận này tôi thật với anh em nhé. Nếu tôi mà là thằng BLG tôi đéo tôi chọn một cái cặp an toàn giống như là cặp của thằng BLG đâu. Tôi đã khẳng định với các ông luôn. Tôi đéo tôi chọn cái cặp an toàn như này đâu. Cặp của BLG là cặp quá an toàn. Và nó không thể nào lại được so với cặp Lulu. Nó không thể nào lại được so với cặp Lulu và ấy được. Rõ ra là vẫn còn những cái cặp mà tôi đánh giá là ok hơn. Ví dụ như là Felios, Threat. Cặp đấy vẫn mạnh. Ví dụ như Kaisa và Nautilus. Cặp đấy cũng mạnh. Chứ mẹ mày chứ còn cái con Beat Fortune này team nó pick tanh nó ngố mẹ luôn. Tôi thật. Bởi vì chắc chắn là game cuối thằng Angola nó pick tanh rồi. Làm gì còn tướng top đấu sĩ đâu anh em. Mất full tướng đấu sĩ rồi. Làm gì còn tướng đấu sĩ nào đâu. Có một con Zahin nhưng mà con Zahin coi cứt. Chúng có cho pick. Đấy rồi la vào bắt tay chúng vào này. Này thấp máu này bật 2 thế giới. Dồn. Và bây giờ là nở hoa từ JK. Nở hoa của JK. Bây giờ thì đang có quẩy đó là Bin. Nhưng mà Bin quẩy không nổi. Bin vẫn đang quay liên tục về giám sát thiên thần. Đó là Pantheon trong tay của Canavi. Rớt vẫn đang cố gắng đi qua đi lại. Đi tới đi lui. Canavi thì đang lùi. Và bây giờ thì đang làm tình làm tội những người khác. Đó là Rớt. Rớt đường tới On mà quy toàn trượt. Và bây giờ bên phía kia thì đang đấm liên tục. Đó là vị trí của Sun. Ôi rồi. Ôi rồi. Và đó là mạng shutdown dành cho bên phía của Sun. Và bây giờ thì sẽ là ngắt mạch linh hồn dòng công nghệ từ bên phía đội hình của Angola. Từ từ đã. BLG nói rằng từ từ đã. Bố mày vẫn còn đây. Bình tĩnh. Rớt quay lại. Đánh nhẹ một phát. Cái gì à? Cái đấy gọi là cái gì à? Tôi quên mẹ tên này. Quả này là JK bắt được vào Knai. Nhưng mà tuy
Tuy nhiên Kumayushi đứng ở góc khó bắn, dễ bị bắt, không né được nở hoa. Quả này né được nở hoa thì tôi nghĩ sống. Mỗi tội đều né được nở hoa, và sau đấy có cái nở hoa cover nhưng đéo ăn thua. Quả này Bin kích được nội tại, mẹ chém như điên, sợ thật. Nhưng mà tôi nghĩ là giao tranh sau thì Bin nó khó kích nội tại á. Đánh chuẩn mà không theo kiểu dạng ngố ngố như của rồi, khó kích nội tại á. Rớt đang làm gì đây? Rớt vẫn còn bộ lại Baron. Và Rớt là người duy nhất còn bộ lại Baron trong đội hình của Angolai. Ôi, máu như nghiện đi từ Rớt. Lại full cây. Ui, D-Line mất nhiều máu. D-Line mất khá nhiều máu. Pantheon nên nhớ rằng vẫn còn trời sập. Và đó sẽ là trụ 2 đứng dưới cho Angolai. Sẽ tài tham là cái chắc rồi. Tất nhiên là tài tham. Thì mẹ tôi thật với anh em, trận này thằng Angolai, xin lỗi anh em, thằng BLG nó mà pick một con AD Hyper Carry nhá, ngon vãi cứt. Anh em biết con gì là con ngon không? Nếu mà nó pick được con cóc bò trước, và nó pick được con Aphelios với Threat, ngon. Bắn nhịn mẹ một tí nó bắn lủng người bên kia luôn. Chứ con Big Fortune bắn bao giờ chết được con Mundo. Trừ khi chưa đánh khùng đánh điên như quả vừa rồi. Quả vừa rồi là ông Kumayushi đéo né được nở hoa. Chứ thực ra trông thế nở hoa né không hề khó. Với tôi thì nở hoa né không khó lắm. Baron 2 phút. Rồng ngàn tuổi. Xin lỗi anh em, là rồng công nghệ cũng 2 phút. Trời sập. Kanavi bắt được thành công. Kumayushi chết ngất luôn. Kumayushi chết ngất. Kumayushi đánh lỗi. Và bây giờ thì một bắt vào vị trí của Viper nằm rồi. Tiếp theo là Knight, khi mà con quái vật mang tên Rớt vẫn đang còn tồn tại. Rớt đuổi theo On, đánh liên tục với con On. Và đó là Rớt lại lên tiếng 2 đánh 2. Tầm này thì Rớt có lẽ khó. Rớt gặp phải con quái vật Bi nhưng mà Rớt vẫn đang quăng quẩy. Nhưng bây giờ thì hai con này, một con xuyên giáp, một con đánh theo phần trăm máu. Và Rớt không thể nào chịu nổi. Và đó là shutdown. Kumayushi bị bắt. Kumayushi bị bắt. Trời ạ. Rớt có thể làm tình làm tội được Viper, có thể làm tình làm tội được bên phía của Adora. Nhưng gặp một con xuyên giáp, một con phần trăm máu thì Rớt nằm. Nhưng mấy cái ông thần của Kumayushi không hiểu là ông thần này làm gì. Nhưng cái điều quan trọng nhá, cái điều này quan trọng nhá, thằng Kumayushi vẫn có tốc biến. Tức là quả sau đánh con rồng hóa kỹ nó vẫn khỏe. Cái này quan trọng nhá. Cái này tôi nghĩ là rất quan trọng ấy. Tức là quả này tất cả các hai bên là mất hết spell, nhưng thằng Kumayushi vẫn còn tốc biến. Thằng JK chuẩn bị hồi tốc biến. Quả này thằng Sun hay thôi, nó vòng được thằng Kumayushi, nhưng tôi nghĩ rằng quả rồng ngàn tuổi sẽ không làm điều này đâu. Xin lỗi anh em, rồng hóa kỹ. Mà nếu như linh hồn rồng hóa kỹ thuộc về Angolai chắc chắn họ thắng. Bởi vì lên con Sylas không cản được. Lúc đây con Sylas không thể nào cản được. Rớt so đánh hai thằng này không đánh được. Rớt gặp một thằng xuyên giáp, một thằng ấy không đánh được. Cái này vẫn rất căng em nhé. Quả Kumayushi chết chay thôi, nhưng nó mà không chết chay là rách việc đấy. Ôi vẫn còn con mắt này, phá đi. Đối phương muốn ép vào Baron rồi. Như vậy là BLG muốn ép vào Baron để tránh linh hồn rồng ngàn tuổi. Bây giờ thì Rớt đang lùa cờ này như lùa vịt, quỳ chúng liên tục. Nào đánh Hà Thông nào.
Đánh hạt thông nào, đánh hạt thông xuống nào. Sun bị giữ chân lại, Sun không bị làm sao cả. NOA không trúng ai cả. Bây giờ là vào rớt đang càn chết được Viper. Viper làm rồi. YOC bắn free và YOC bắn từ đầu đến cuối. Sun lao vào nhưng Sun không ngại gục được YOC. Và tôi bảo được YOC nó còn tốc biến thì giết thế đéo là được nó. Và đây sẽ là chiến thắng trong vào tranh này dành cho bên phía quán của Esports. Và họ có thể end game, họ có Baron. Và bây giờ thì trời sập được bật lên và muốn cản được đối phương lại để BLV. Đó là Canavi. Canavi còn giáp thiên thần và Canavi đấm vào mồm của cờ này. Canavi muốn cản cờ này lại và đã cản thành công. Và bây giờ thì họ sẽ còn lại với tất cả thành viên để có thể end game. Và họ sẽ là nhà vô địch của MSI 2026. Tôi bảo mà, Bausi vẫn còn tốc biến thì giết thế đéo được nó. Quả vừa rồi tìm được góc vòng thôi chứ đánh bình thường không bao giờ bắt được nó. Ui, cờ này làm được gì không? Cờ này không làm được gì cả. Cờ này giết được cặp bot đối phương nhưng cờ này cũng nằm. Và nhà chính của BLG chính thức nổ. Chức vô địch MSI dành cho Angola Esports với cùng có lợi ngược dòng thành công trong thế trận trước 2-1. Và thêm một lần nữa các đại diện của Hàn Quốc chứng tỏ sức mạnh của mình. Một chiếc Angola Esports họ vô địch được First End. Và mùa này thì họ vô địch được đó là MSI. Chiếc vô địch MSI đầu tiên trong lịch sử của tổ chức mang tên Angola Esports. Một chiến thắng giàu cảm xúc của Angola. Bảo mà MSI nó vẫn còn tốc biến thì bắt thể đéo được nó. Tiếc ấy, tôi nghĩ là tiếc cho thằng BLG ấy, bởi vì nó đéo tham minh được là quả đấy thằng MSI còn tốc biến. Thằng Knai với thằng Viper bị thằng Mundo lùa chơi được cái đéo được. Khổ thân. Ok, và như vậy là trận đấu kết thúc. Nó đánh dấu đi buổi trận đấu của tôi cũng xin được khép lại tại đây. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những trận đấu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. HLE needed absolutely everything in order to clutch this out. As Zeus, the immovable Mundo, will hoist that trophy, the third Korean organization to be able to do so here. As Kanavi, his first time